ஹலோ, ஹலோ, ஹலோ. ஹே கைஸ். ஹே. நம்ம இன்னைக்கு விளையாட போற கேம் பேர் வந்துட்டு Firewatch. இது ஒரு பழைய கேம். ஒரு 2016ல வந்த ஒரு கேமு. இது வந்து ஒரு பசில் மாரி இருக்கும். ஒரு மிஸ்ட்ரி அந்த மாரி ஒரு கேமு. ஒரு நரேட்டிங் கேம் தான். பின்னாடி வந்து பேக்கிரவுண்ட்ல வாய்ஸ் குடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. என்ன நடக்குது? என்ன பண்ட்ருக்காங்கன்றதெல்லாம் பின்னாடி அப்படியே அவங்களே பேசிக்கா சொல்ருவாங்க. என்ன நடக்குது? எப்படி நம்ம அத சால்வ் பண்ணணும்? அப்படின்ற மாரிலாம் இருக்கும். பட் ஒரு பசில் மாரி இருக்கும். கொஞ்சம் தனியா விளையாடுற கேம். ஸ்டோரி கேம். சிங்கிள் பிளேயர் கேம் இது பேசிக்காவே. ஒரு ஒரு நல்ல கேம். அப்ப வரம்போது எப்படின்னா ரொம்ப ஃபேமஸா இருந்துச்சு Firewatchன்னு சொல்லிட்டு சூப்பராவே இருக்கும். கிராபிக்ஸ், சவுண்ட் டிசைன் எல்லாமே பக்காவா இருக்கணும். கேம்ல வந்துட்டு. பார்ப்போம் இப்ப எப்படி இருக்கு இந்த கேம். இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் ஆடப் போறேன். பார்த்திருக்கேன் சில கேம் பிளே எல்லாம் லைட்டா. பெருசா எனக்கு ஞாபகம் இல்ல. பட் ஆனா கேம கேள்விப்பட்டிருக்கேன். லைட்டா பார்த்திருக்கேன் எப்படி இருந்துச்சு அந்த மாரிலான்ட்டு. நெல்சன் வணக்கம் நெல்சன். வணக்கம். நம்ம இப்ப Firewatch ஆடப் போறோம் கேம் வந்துட்டு சிங்கிள் பிளேயர் கேம் தான். இது மல்டி பிளேயர்லாம் கிடையாது. ஸ்டோரி கேம். சும்மா ஒரு ஸ்டோரி கேம் தான். சும்மா ஒரு பசில் மாரி இருக்கும். நெறைய மிஸ்ட்ரி கேஸஸ்லாம் இருக்கும். எப்படின்னா மிஸ்ஸிங் பீப்பிள் கேஸஸ்லாம் இருக்கும். நம்ம பேசிக்கா ஒரு வாட்ச் டவர்ல இருப்போம். வாட்ச் டவர் எனக்கு இதான் தெரியும். நான் சொல்றது கரெக்ட்டான்றது ரொம்ப தெரியாது. நம்ம போக போக தான் கத்துப்போம் என்ன நடக்குதுன்னு. பட் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு வாட்ச் டவர்ல இருப்போம். வாட்ச் டவர்ல இருந்துட்டு அந்த ஏரியா ஒரு ஃபாரஸ்ட்ல வந்து ஃபாரஸ்ட்ல வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கோம். ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸரா வந்துட்டு அந்த வாட்ச் டவர்ல நம்ம சுத்தி பார்க்குறோம். என்ன நடக்குது? என்னலாம் பண்ணிட்டுருக்காங்க எல்லாரும்ன்ட்டு. அந்த ஏரியாஸ்லலாம் மிஸ்ஸிங் கேஸஸ்லாம் இருக்கு. ஆளுங்கலாம் மிஸ் ஆயிட்டு இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் எப்படி நம்ம போயிட்டு அங்க ஃபிகர் அவுட் பண்றோம்? என்னதான் நடந்துச்சு உண்மையா? அப்படின்ற ஒரு மாரி கேஸஸ் எல்லாம் போயிட்டு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம்? இது எவ்வளோ சஸ்பென்ஸா இருக்கு. என்ன நடக்குது உண்மையா? உண்மையாவே அந்த ஏரியால தொலைஞ்சு போறாங்களா? என்ன ஆவுது? இல்ல வேற ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கா? அப்படின்றத லைட்டா பார்க்குறோம். என்ன நடக்குதுன்னு எனக்கு ஃபுல்லா தெரியாது. பட் எனக்கு தெரிஞ்சது தான். இவ்வளோ தான் ட்ரெய்லர்ல சொன்னான். பட் எப்படி இருக்க போகுதுன்னு தெரியல. வாங்க நம்ம கேமுக்குள்ள போய் பார்ப்போம். என்னலாம் இருக்கு? எப்படி இருக்க போகுது? அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம போய் இனிமேல் தான் ஃபுல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண போறோம். வணக்கம் ஸ்பைடர். வணக்கம். சாய் வணக்கம். 2 பேரும் வந்துட்டீங்க. ஆசம். உங்களுக்கு அதே மாரி கேம் தெரியுதுன்னு நம்புறேன். பக்காவா இருக்கணும் கேம் தெரியறது. ஆசம். சவுண்டே. அவ்வளோதான். சவுண்ட் கேக்குதா? காத்தடிக்கிற சவுண்டு நல்லா இருக்கா? ஆடியோ பக்காவா இருக்கா? எல்லாம் ஆசமா? எல்லாம் ஓகேவா இருக்குன்னு நம்புறேன். எல்லாம் பேக்கிரவுண்ட் வாய்ஸ் எல்லாம் சூப்பரா இருக்கு. வணக்கம். எல்லாருக்கும் செம. ஏய் சாய் நான் பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன் சாய் வீடியோ எல்லாம். என்ன நெர்ஃப் கன் வீடியோஸ் போட ஆரம்பிச்சிட்டீங்க? நீங்க 2 பேரும் உட்காந்துட்டு. கன் ரிவ்யூவா எல்லாரும் கன் ரிவ்யூ பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நீங்க. ஆஹா. இல்ல ப்ரோ இது ஒரு ஸ்டோரி கேம் ப்ரோ. ஸ்டோரி கேம் இது மல்டி பிளேயர்லாம் கிடையாது. சும்மா சிங்கிள் பிளேயர் ஸ்டோரி கேமு. ஒரு மிஸ்ட்ரி கேம் மாரி இருக்கும். பேசிக்கா பசில் சால்விங் அந்த மாரிலாம் இருக்கும். மர்டர் கேஸஸ் அந்த மாரிலாம் போயிட்டு இருக்கும். என்ன நடந்துச்சு அப்படின்றத பார்க்க போறோம். எப்படி இருக்கும் எனக்கே ரொம்ப தெரியாது. எனக்கு தெரிஞ்சது இப்ப வரைக்கும் எவ்வளோ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன்னு எனக்கு பெருசா தெரிய மாட்டுது. அதில பார்க்கலாம் எப்படி போகுது, என்ன நடக்க போகுதுன்றதெல்லாம் நம்ம போய் பார்ப்போம். நியூ கேம் இஸ் டே 1 எம்ப்டி. இது வந்து ஏற்கனவே டே 3ன்னு போட்டிருக்கான். ஏவி நம்மளுக்காக விளையாண்டு டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருக்கான் என் அக்கவுண்ட்ல. வேற எதுவுமே கிடையாது. அதேதான். அதிகபட்சம் என் கேம் பாஸ் அக்கவுண்ட் வந்து ஏவி விளையாண்டுட்டு இருப்பான் எல்லா கேம்ஸுமே. அவன் தான் சொல்லுவான். இந்த கேம் நல்லா இருக்கு. இந்த கேம் நல்லா இல்ல அப்படின்னு எனக்கு சொல்லி தருவான். அத வச்சு நான் போடுறது. இது நல்லா இருந்துச்சுன்னு சொன்னான் எனக்கு தெரிஞ்சு. சரி பார்ப்போம் எப்படி ஆரம்பிக்குது. ஓகே. ஆம்பர்சென்ட் ஆஃப் பெர்சன்ஸ். ஓ! ஓகே பேனிகேக்ஸ். ஓகே கோஆப்பரேஷன்ல பக்கா. ஓகே. காலராடோ 1975 காலராடோல ஓகேவா? 1975ல. ம். யாரு ஜூலி? ஜூலியா யாரு? யாரு ஜூலியா? யார பார்த்தோம்? பார்த்துட்டோம். நான் கிளிக் எதா பண்ணவா? நான் கிளிக் பண்றேன். ஓகே. என்ன மாரி 20 வயசு சிரிச்சு பேசுறோம். ஓகே எல்லாம் நல்லா போயிட்டு இருக்கு. ஓகே. நம்ம ஹேரி ட்ரிங்கிங் ஓகே அவங்க இதோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கா. என்ன நான் எதிர்பார்த்த மாரி இல்ல கேம் எடுத்தோனே இப்படி வித்தியாசமா வருது. அவங்க மேஜர்ன்னு கேட்போம். ஓகே நான் ரொம்ப குடிச்சதுனால நான் பேசுறதெல்லாம் ரொம்ப அப்படியே குளறுபடியா அழகா வந்துகிட்டு இருக்கு. ஏ எவல்யூஷனரி பயாலஜி ப்ரொஃபசர் ஓகே கூல் ரிப்ளை எல்லாம் ஓகே. இதெல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்ச கேம்ல தேவைப்படாது. யார் ஜூலியா எங்க இருந்து வந்தா? எப்படி நாங்க 2 பேரும் பாய் ஃப்ரெண்ட் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் பண்ணோம்? யார் ஜூலி? எனக்கு ஐடியாவே இல்ல. கேம் ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஓகே. கிளிக் டு ஓகே கியூ சப்ஜெக்ட். ரொம்ப டிஃபரண்டா இருக்கு. இன்னும் கேம் ஆரம்பிக்கல. அதான் எப்படிடா ஓபன் பண்றது கதவை? என்னடா பண்ணணும் நானு? ஓ பேக். ஓகே பேக் எடுத்துக்கிட்டேன். வேற ஏதாவது இருக்கா சுத்தி பார்க்கறதுக்கு? எதுவும் இல்ல. ஆ பார்க்கிங் லாட்ல இருக்கோம். என்ன நடந்துட்டு இருக்கு? எங்க இருக்கோம் நம்ம? இது ஒரு பேக் மட்டும் இருக்கு. கெட் இன். நம்ம வண்டியா இது? நம்ம ட்ரக். ஏறு. பேக் எடுத்து பின்னாடி போடு. வண்டியில ஏறு. ஊ ஊ
1 வருஷத்துக்கிட்ட இது பண்றோம். ஓகே. ஓகே. அவ வந்து ரொம்ப நம்மள இது பண்றா. ஓகே. லைஃப் நல்லா தான் இருக்கு. லைஃப் நல்லா தான் இருக்கு. லைஃப்லாம் சரியாயிருச்சு. ஓகே. ஜூலியாக்கு ஒரு நாய் வேணுமா? ஓகே. ம்ஹ்ம், ம்ஹ்ம். இதுல என்ன குடுத்தாவும் எனக்கு என்ன ஆக போது? ம். இந்த பேகில்னு ஒரு நாய சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் கைஸ். ஓகே. அவனும் நல்ல நண்பனா இருக்கான். ஃபர்ஸ்ட் பெர்சன் ஃபர்ஸ்ட் பெர்சன் கேம் மாரி தான் இருக்கும். எஸ். ஸ்டோரி கேம்ஸ் எல்லாமே நெறைய ஃபர்ஸ்ட் பெர்சன் கேம்ஸ் மாரி தான் இருக்கும். கைஸ் குழந்தைங்கள பத்தி என்ன யோசிக்கிறீங்க? நம்ம சேனல் ஃபுல்லா நெறைய குழந்தைங்க தான் இருக்குங்க. ஓகே பரவால்ல. என் சேனல்ல பார்க்குற எல்லாரும் குழந்தைங்க தான் அதிகபட்சம். ம். ஓகே. என்ன சொன்னா நான் படிக்கவே இல்ல கைஸ். ஓகே குடுத்துட்டேன். கார்லருந்து வெளில வந்துட்டோம். ம். ம். இதுதான் எனக்கு தெரிஞ்ச கேம். இப்படிதான் இருந்துச்சு. ஓகே நான் இங்க வந்துட்டேன். இங்க இருந்து கேம் மாறி எங்க இருக்கு? எங்க இருக்கோம் நம்ம? ஓடலாம் முடியாது என்னால. ஸ்ப்ரிண்ட்லாம் பண்ற மாரி இல்ல. ம். நெல்சன் நீ குழந்தை இல்லையா? சரி நெல்சன் ஒத்துக்கிறேன். ஆ. ஓகே. ம்ஹ்ம். ஓகே நான் இது பண்ணக்கூடாது. செக் இன் பண்ண மறக்கக்கூடாது. வேற என்ன? ஆ. இங்க கரடியெல்லாம் இருக்காங்க கைஸ். கரடி இருக்குன்னு சொல்றாங்க. கரடி இருக்கான். வேற என்ன? ஃபயர் கிராக்கர்ஸ்லாம் இது பண்ணாத. வார்னிங். ட்ரைல்ஸ் நாட் ஓகே. நான் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாதவனா இருந்தா இந்த ட்ரைல்ல போவாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. ம்ஹ்ம். ம்ஹ்ம். ம். ஃபயர் டேஞ்சர் டுடே. அது என்ன? ஏதோ மனுஷன் நான் அந்த சைடு இருக்கேன். நான் இந்த அப்படிதான் வந்திருப்பேன் ஒரு வேள. நானு. எப்படி வந்தேன்? ஆனா இந்த சைடு மட்டும் தான் வழி இருக்கு. சீனரி நல்லா இருக்கு. அழகா இருக்கு. மரம்லாம் சூப்பரா லாங்கா பக்காவா இருக்கு. அதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கே. சரி உள்ள வா. உள்ள போவோம் அப்படியே நேரா. எங்க போய்க்கிட்டு இருக்கோம்னு தெரியல. போயிட்டு இருக்கோம். டூர் ஏதா இருக்கா? கண்ண மூடுறேன். கண்ண மூடிட்டேன். ஏய். ம்ஹ்ம். நாங்க அதெல்லாம் நல்லா தான் இருக்கு. ம். ஓகே. அந்த இதெல்லாம் பத்தி இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்க ரிசர்ச்ச பத்திலாம் விளையாடுறதுக்கு அவங்களுக்கு பிடிக்கும். அதெல்லாம் இருக்கு. ம்ஹ்ம். ம்ஹ்ம். எங்கடா இருக்கேன் நானு? எங்கேயோ குதிச்சு குதிச்சு போயிட்டு இருக்கேன். அவன் சீனரி இன்னொரு வாட்டி பக்காவா மாறிடுச்சுடா எல்லாமே. ஓ! மரம் என்னடா ஸ்பைக்ஸ் மாரி இருக்குது. ம். காட்டுக்குள்ள நல்லா தூரமா போய்க்கிட்டு இருக்குன்னு மட்டும் தெரியுது. எங்க காட்டுக்குள்ள போயிட்டு இருக்கேன் தனியா நானு? ம். யார் ஜூலியான்னு தெர்ல. ஜூலியாக்கு என்ன ஆச்சுன்னு தெர்ல. ஸ்பேஸ் பார் ஹாப் பண்றா. ஹாப். குதிச்சுட்டேன். குதிச்சதுக்கு என்ன ரியாக்ஷனு? சீன் பக்காவா இருக்கு ஆனா பார்க்கறதுக்கு. எல்லாமே செம சீனிக்கா இருக்கு ஷாட்ஸ் எல்லாமே. ம்ஹ்ம். ம். ஓகே. என்ன வந்து மக் பண்ண பார்க்குறாங்க. கன்ஃபரண்ட் பண்றேன். ம்ஹ்ம். அவன பயமுறுத்தி வெளில திரும்ப அனுப்பிச்சுடுறோம். ஒரு ரிவர் கிட்ட போறோம் எல்லாரும் சேர்ந்து. ஓகே. நானும் ஜூலியாவும். ஓகே பிளான் பண்றோம். அதெல்லாம் ஓகே புரிஞ்சிருச்சு. ம். அவ ஏதோ வேலைக்கு போறா. அவ இது பண்றதுக்காக. ம். ம். ஓகே. காசுக்கு இது பண்ண முடியாம நெறைய இது பண்றாங்க. ஓகே. ம்ஹ்ம். ம். ஓகே. ஜூலியாக்கு வந்து வயசாயிருச்சு. அப்ப நல்லாவே வயசாயிருச்சு. எல்லாம் கல்யாணம்லாம் பண்ணிட்டோம். கிட்ஸ் எல்லாம் வச்சுக்கலான்ற மாரி பிளான்லாம் போட்டுருக்கோம். எல்லாமே நடத்தலாம் முடிஞ்சிருச்சு. பட் அதுக்கடுத்து அவளுக்கு எப்படி சொல்ல ஒரு 41 வயசு கிட்ட ஆனோனே அவளுக்கு வந்து டிமென்ஷியாலாம் வந்துருச்சு. டிமென்ஷியான்றது வந்து எப்படின்னா மறந்து போயிருவாங்க. கொஞ்சம் வயசான இதெல்லாம் வரும்போது அந்த நோய் வந்து வரதுக்கு நெறையவே வாய்ப்பு இருக்கு. அந்த நோய் வந்தா என்ன ஆகும்னா, பழைய விஷயத்தெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஸ்லோவா எல்லாரும் மறக்க ஆரம்பிப்பாங்க. கொஞ்சம் அது ஒரு கஷ்டமா தான் இருக்கும். அந்த மாரி இருக்கிறவங்க மறந்து போறதுக்கு. நம்ம வந்து ஜர்னல் வச்சிருக்கோம். ஒரு டார்ச் வச்சிருக்கோம். நம்ம ஏதோ மலைக்கு வந்து ஹைக்கிங் வந்திருக்கோம்னு தோணுது. ஹைக்கிங் மாரி ஏதோ வந்திருக்கும். ஜன்னல் ஓப்பன் பண்றோம். ம். நம்ம என்னடா வேற லெவல்ல இருக்கோம். ம். ம். இன்னும் மாஸா நின்னுகிட்டு இருக்கோம். நம்மள அழகா மாடல் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. பக்காவா இருக்கு. ம். ம். யுனிவர்சிட்டிக்கு திரும்ப போயிட்டா அவ ஒரு வருஷம் கழிச்சு. ம். 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 ம்.
அப்போ போக மெதுவா அப்படியே வந்துட்டு அவ இதாயிட்டே போறா. கொஞ்சம் கொஞ்சமா வொர்ஸ்ட் ஆயிட்டே போறா. அவளுக்கு வந்து எதுவும் முடியாத மாரி. ரொம்ப. ம். ஃபுல் டைம் அதான் அவள அதனால வந்துட்டு ஒரு ஃபுல் டைம் டே இதுல வந்து இது பண்ணிட்டாங்க பேசிக்கா. ஒரு நாள் ஆயிருச்சு நம்ம வந்து மலைக்கு ஹைக் பண்ணிட்டு, மெதுவா இன்னும் மேல ஏறிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸ்லோவா மலையில. பேசிக்கா அவ வரைஞ்சு வச்ச நோட்ஸ் அதெல்லாம் எடுத்து நம்ம இந்த மலைக்கு வந்து ஜர்னிக்கு வந்திருக்கோம். ம். மெதுவா மெதுவா போலாம் விடுவ. ஆமா. என்னது இது இப்படி கிரவுச் பண்ணி போவ. நடந்து போறான், நடந்து போறான். ஸ்லோவா நடந்து போறான். மானு. ஆ அது நான் நான் அத பாக்க, அது என்ன பாக்க, அது என்ன அழகா போஸ் குடுத்து டான்ஸ் ஆடிட்டு போகுது. குதிச்சு போதுடா அது. ஏய் என்ன 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 அது என்ன முடிவு பண்ணுது? ம்ஹ்ம். ம்ஹ்ம். எங்கேயாவது போறத பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். அதுக்கடுத்து அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டலாம் ஜாலியா உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கான். ஸ்லோவா அவன் லைஃப்ப பத்தி இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எப்படி அவன் லைஃப் போச்சு, என்னலாம் நடந்துச்சு அவன் லைஃப்ல அதெல்லாம் இதெல்லாம் பத்தி அழகா பேசிட்டு இருக்காங்க. ஓகே. ம். யாரு சூசன்? சூசன் என்ன ஃப்ரெண்டா? ம்ஹ்ம். ம். சம்மர் வருது. நியூஸ் பேப்பர்ல ஒரு ஆட் பார்க்குறோம் நம்ம வந்துட்டு. அதுக்கடுத்து அந்த ஆட பார்த்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அந்த ஜாப வந்துட்டு பேசிக்காவே. அது என்ன ஜாப்ன்லாம் பார்க்கல ஒழுங்கா. அதுக்குள்ள நம்ம அத எடுத்துட்டோம். அந்த ஜாப் என்ன ஜாப் அது? ஐடியா இல்ல. பட் ஹே ஜாப் எடுத்துக்கிட்டோம். அந்த இதெல்லாம் இது பண்ணியாச்சு. பக்கா, பக்கா, பக்கா. ம்ஹ்ம். ம். என்டர் த ஃபயர் இது ஓகே. எங்க போணும் நான் இப்போ? வாட்ச் டவர் ஓகே. லுக் அவுட் டவருக்கு நான் போணும். ம். ஊ மலை ஏறி வந்துட்டோம் அப்போ. ஃபுல்லா ஏறிட்டு இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டோம் நம்ம. என்ன சொல்லுது இது? ஏதோ சொல்லுது. சொல்லுதுன்னு தெரியலையே. அதுக்குள்ள இதான் ஏறுறேன். ம்ஹ்ம். ஹாப் ஓவரா? எதுக்கு மேலடா ஹாப் ஓவர் பண்ணணும்? இதுக்கு மேல மாஸா ஹாப் ஓவரு வேற லெவல்ல பண்ணனா, அந்த கல்ல விட்டு நவரக்கூட இல்லடா ஹாப் ஓவர்ல. குட்டியோண்டு இதுக்கு கூட ஹாப் ஓவர் பண்றான் மனுஷன். இது மட்டும் வந்துருச்சு. ம். ஹைட் காத்தடிக்கிற சவுண்ட் அதிகமாயிட்டே போகுதே. வந்துட்டோமா? என்ன 4 படிக்க தானே இன்னும் 1 மாடி தான்டா ஏறி இருக்கோம். அதுக்குள்ள மேல வந்துட்டோம்டா. எ ம், ம், ம். வீட்டுக்குள்ள போறதுக்கு வழிய காணோம். மேல வந்துட்டோம் தெரியும். வீடுக்கு எங்கடா டோர காணோம். நான் தான் பார்க்கலையா இல்ல. சுத்தி சுத்தி வந்தேன் டோர காணோம். முன்னாடியே இருந்துச்சா? வுட்டு போயிட்டேனா? திரும்பிட்டேனா நானா? இதான் டோரா? ஜன்னல்னு நெனச்சேன்டா அத. ஆ பவர் ஆன் பண்ணணும். ஓகே வி ஆன் த பவர். ஆ ஓ! லைட். லைட்டே வந்துட்டான். Hello, Two Forks Tower. ம்ஹ்ம். யாரோ என்கிட்ட பேசுனாங்கடா கைஸ். நம்மள Two ஏதோ Forks Tower, this is Thoroughfare Tower. Come in. இது. பச்சா. ஹலோ. ஆஹா. எப்படி ரிப்ளை பண்றது? ஹலோ. Hello? ஹலோ. Whoever this is? It's Henry, right? Yeah. I'm Delilah. Yeah, இல்ல, that's இல்ல. what the guy said on the phone. ம். So, what's wrong with you? Excuse me? People take this job to get away from something. So, what's wrong? What's wrong with you? That's a great idea. Go ahead. Look, I just hiked for 2 days, so I don't really follow whatever it is you're doing right now. You take a stab at what's wrong with me. Fine, then can I ம்ஹ்ம். like, யார் sleep டிலேல யார்? wherever? யார் அவ? நம்ம கூட Sure ஏன் கதை thing. அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கா No, go வந்துட்டு? ahead. என்ன சொல்ல வரா நம்மகிட்ட அவ? வாட் வாட் அவர் அவளுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்? அவளுக்கு என்ன பிரச்சனையா? அவ ஏன் வந்து நம்மகிட்ட கதை அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கா? என்ன சொல்ல வரா? ம். You're just gonna wait me out on this? Ugh, fine. என்னடா எல்லா எல்லா ஆப்ஷனும் கேவலமா இருந்துச்சுடா அதுல. I guess எந்த about ஆப்ஷனும் you. நல்லா இல்லடா அதுல. Let's see. I don't know anything about you. ம். I ம்ஹ்ம். say you got fired from your job and have finally decided to write your novel. That's the sort of bullshit reason you'll find a man out in the woods. Good night. Welcome to the job. யார் டிலேல யார்ரி நீ? என்னடி நடந்துச்சு? அவளுக்கு ரிப்ளை பண்ணணுமா? கன்ஃபார்மா நானு. டைப் ரைட்டர்ல அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம்னா. Good morning, என்ன என்ன Henry. எழுதுற? Well, I என்ன guess good ஹென்றி எழுதுற? afternoon. You probably slept like a rock.
There's still a few hours of daylight to get some work in. I can see you at your desk, so call me when you're ready. நம்மளுக்கு அவ தெரியறாளா? நம்ம எப்படிடா அவளுக்கு தெரியும்? எங்கடா இருக்கா? நான் டெஸ்க்ல உட்கார்ந்திருக்கேன்னு எப்படிடா அவளுக்கு தெரியும்? ஆ, லாம்ப் யூஸ் பண்ண முடியாதா? இது யாரு? இதுதான். ஆ, இதான் ஹென்ரியா? நான் தானா அது? ஹென்றி நானு. என்ன ஒன் டே லெஃப்ட்னா என்ன ஆச்சு? என்னடா பசங்களா ஒன் டே லெஃப்ட்ன்றீங்க? என்னடா? ரேடியோ எடுப்போம். ஆக்டிவேட் ரேடியோ. எப். Hey, sorry. Guess I slept in. You got a relaxing, தூங்கிட்டேன்டா, 14 hours of sleep? Whew. Yeah, Jesus. I guess it's what, 6? 6:45. இங்க நான் படுத்து Whoops. தூங்கிட்டு இருந்தேனா? Don't worry about it. That hike puts everyone out of commission for a day or two. But now that you're up, let me quickly get you acquainted with the job. ஆமா, There's என்ன this செய்யணும்? thing in the என்ன middle of செய்யணும் your டேலர் room with சொல்லுங்க. a round map on it. Do you see it? ஆமாண்டா, மேப் இருக்கு. எஸ் ஐ டு. Okay, yeah, I see it. மேப் தெரியுது. This is the Osborne Firefinder, invented in 1914 by W.B. ஆஸ்பாண்ட். Osborne? ஏஸ், Spot. கரெக்ட். You guessed ஏய், it. எனக்கும் 5. வேலை செய்யுதுடா What மூளை. the fuck? What is it? என்ன Nothing. நடந்துச்சு? You use this to. Oh, fuck me. Good God. என்ன நடந்துச்சு அவளுக்கு? Out your west-facing window. Are you seeing what I'm seeing? ஆமா, அங்க ஒரு ஃபயர் ஒர்க்ஸ். Are those fucking fireworks? நம்ம ஃபயர் ஒர்க்ஸ் போடக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருந்தோம். ஃபயர் ஒர்க்ஸ்டா. Whoa, that's not legal, right? No. You need to get down there right now and stop them. Fire danger is through the fucking roof. Is that really my job? Your job is whatever I say it is. Look, the closest ranger is like Okay, 2 நான் days தான் away. போணுமா? Go down there and set him straight. Do I write him a ticket? டிக்கெட் Easy எழுதித்தரா? there, Dirty Harry. என்ன செய்யணும் நானு? Get going. You'll probably need a rope to get down the shale between you and the lake, if I remember right. There should அந்த be சைடு one in the போணும். supply box on the way. The code is 1234. It's actually that for all of them. எல்லாத்துக்கும் 1 2 3 4. ஓகே. கன்வீனியன்ட். That's one word for it. இப்போ என்ன செய்யணும் நான் இப்போ? என்னால் இதை ஓப்பன் பண்ண முடியல. அதனால் சப்ளைஸ் இதாக பண்ண முடியாது. சப்ளைஸ் வச்சு இது பண்ண முடியாது. ஓகே, இதை எடுத்துகிட்டு போ. பைன் கோம்பஸ்னா என்ன பண்ண போகிறேன்? ட்ராப் இட். தேவையில்ல, அங்கேயே போ. உருண்டுருச்சே. இது இல்லை. எங்கேயாவது இருக்கா? ஏதாவது இருக்கு. எங்கடா நான் போகணும்? எப்படா வெளில போகணும்? டூல் பாக்ஸ் தேவையில்லையா? டூல் பாக்ஸ் தேவையில்ல. ஆஹா. வீட்டு விட்டு வெளில போகிறதுக்குள்ளேயே நம்ம பெரிய ப்ராப்ளம் இருக்கு. டோர் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. இங்கே தான் இருக்கா? என் வீட்டு பின்னாடி இருக்கா? இதுக்கு மேலே இவன் வேகமாக நடக்க மாட்டானாடா? இவன் நடக்கிற வேகம் நல்லா இருக்கே வேகம். ஐயோ. நெல்சனும் ஸ்பைடரும் ஜாலியாக உட்காந்து டிஸ்கார்டில் கதை அடிக்கிறீங்க. M2 மேப். ஓகே, மேப் இருக்கு. எங்கே இருக்கேன் நான் ஃபஸ்ட்டு? ஜூம். நான் அங்கே இருக்கேனா? இன்னும் திரும்ப என்ன ஆகும்? அங்கேயே தான் இருக்கேன் நான். வேற ஒரு எங்கேயோ வெடிக்குது. எங்கே வெடிக்குது? இந்த சைடு தான் இருக்கும்னு நம்புறேன். இந்த லேக் பக்கம் தான் போக சொன்னான் அவன். இங்கே ஏதோ ஒரு பொட்டி இருக்கும். அது கோடு வந்து 1 2 3 4ன்னு சொன்னான். பார்ப்போம். ஏதோ ரோப் எடுக்கணும்னு சொல்லியிருந்தா. ரோப் எங்கே கிடைக்கும்னு தெரில. என் கையில் இருக்கும்னு நம்புறேன். நான் வெடிச்சுக்கிட்டு இருக்கு. இன்னும் வெடிக்குது. அவர்கிட்ட ஏதாவது பேச முடியுமா? ஹலோ கேக்குதா? டெஸ்டிங் 1 2 3 1 2 3. ரிப்ளை பண்ண மாட்டேன் கைஸ் நான் சொல்கிறதுக்கெல்லாம். என் மேலே அங்கே கால் டிக் நடந்து போயிட்டுருக்கேன். மானு ஆடு அதெல்லாம் இருக்குன்னு போட்டுறோமா? இதுக்கு மேலே என்ன வழி? கொஞ்சம் பதறா போகுது. என்ன வழி? எப்படி போகும்? இங்கே தான் இருக்கு. இதான் எனக்கு இருக்கும். I found the supply box. சப்ளை பாக்ஸ் கிடச்சிருச்சு. 1 2 3 4. காப்பி ஆஃப் மேப் எடுத்துக்கோம்.
ரோப் எடுத்துக்கலாம். கயிறு கிடச்சிருக்கு. வேற என்ன இருக்கு? ஏதோ சாக்லேட் பார் இருக்கு. வேற என்ன இருக்கு? உள்ள தூக்கி போட்டேன். யூஸ் பண்ண முடியாதா இத? Hey, there's a snack in here. I'm probably gonna eat it. You definitely do not want to do that. Whatever's in there has been in there for years. That's how you get food poisoning. நல்லா இருக்கு ப்ரோ. ஈட். கொலெக்ட். தின்னுட்டேன். செத்துருவனா? உயிரோட தான் இருப்பனா? மேப் ஜூம் பண்ணு. அதுக்குள்ள இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டேன் நானு. ட்ரையல் லேக் வந்து இன்னும் நேரா தான் போகணும். இந்த சைடா தான் போகணும். என்ன வெளியே காணும். தப்பா போயிட்டனா? அதான் போகணும்னு தோணுது. ஏய் ஓட முடியுதுடா என்னால. கைஸ் ஓட முடியுது. எப்படி மேப் பார்க்கணும்னு ஐடியா இல்லை. பட் கிட்ட வந்துட்டு இருக்குன்னு தோணுது. கிட்ட வரல. லெஃப்ட் எடுக்கணும்னு தோணுது. நான் ரொம்ப தூரம் போயிட்டு இருக்கேன். அதை அடுத்து விட்டு இந்த சைடு போகணும். ரைட் தாண்டி போயிட்டு இருக்கேன். மேல ஏதோ கேக்குதுடா. என்ன செய்யணும் நான் இதுக்கு? அட்டாச் ரோப். ஓகே கீழே இறங்குறேன் நான். ஓகே கீழே போகிறேன். ஸ்பேஸ் போர். கீழே வா. பார்த்து பார்த்து பார்த்து. ஓகே 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 இன்னும் கீழே கீழே வரேன். கீழே சரி ஊரோட தான் இருக்கு. ஊரோட தான் இருக்கு. ஊரோட தான் இருக்கு. சாவல 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 சாவல. ரேடியோ ரேடியோ வாக்கி வாக்கி. Ouch. Hey, What the hell's wrong with you? my rope snapped coming down the shale slide. You didn't break anything, did you? No, I think I'll make it. Well, be careful for Christ's sake. ரோப் கொஞ்சம் நல்லா கொடுத்துருக்க வேண்டியதானே மேம்? நான் மேம் இது இந்த சைடு போகிறதுக்கா? இப்படி போனால் எப்படி வரும்? நான் இப்படி தான் போகணும். நேராக தான் போகணும். கீழே இறங்க தேவையில்லை இன்னொரு வாட்டி. தெரியலடா கரெக்டாக எனக்கு எவ்வளோ பெரிய கேமுன்ட்டுலாம் இது எப்படி இருக்க போகுதுன்னு தெரில. பட் ஹே இதை ரிப்போர்ட் பண்ணவா? Wow, there's a big rock outcropping down here near the lake. It's really அவனை something. கேம்ப் செட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க guys. இந்த இடத்துல கேம்ப் ஏதோ உட்காந்து வச்சிருக்காங்க. There used to be a group of guys who would boulder out there a couple times a year. What happened to him? போல்டரிங் பண்ணுவாங்களா? Stopped coming out. இங்க ஒரு பியர்கன். Finding a bunch of empty beer cans. They threw them all over hell. The idiots down at the lake? Yeah, them. I just found where they're hanging out. இங்க இப்பதான் ஃப்ரெஷ்ஷா தான் இது பண்ணிருக்காங்க. எல்லாம் புதுசா தான்டா இருக்கு. ஃப்ரெஷ்ஷா தான் இருக்கு எல்லாமே. ரிப்போர்ட்டிங் Their பேக்பேக். packs tied up here. Don't fuck with them. The last thing we need is some hikers filing a report about harassment. Oh, look, they decided to have a campfire too. You know, they color-coded the fire danger signs in case people were illiterate. But I guess that doesn't take into account just plain stupid, does it? நம்மளுக்கு எடுத்துக்கலாம் கைஸ். நம்மளுக்கு தேவைப்படும். அப்புறம் ஃபியூச்சருக்கு தேவைப்படும். எல்லாம் மிதிக்க முடியும். அப் 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 அணைஞ்சிருச்சு நம்புறேன். Well, I put out their fire. Man, I would have named that forest fire something good, too. Hey, I can always restart it. No. I think your first instinct was the right one. Doing. What do you know? People with shitty manners drink shitty beer. எல்லாம் பியர் எல்லாத்தையும் தூக்க வேண்டியதான். Musqualite on a hot day? No, I do. But then again, I didn't say my manners were any good. Better than these fucking litter bugs, though, that's for sure. கூல். பேசிக்காக நம்ம வந்து ஒரு கேம்ப் ஃபயர் இந்த இதுக்கு வந்துருக்கோம். டவரில் வாட்ச் டவர் ஃபாரஸ்ட் ரேஞ்சராக இருக்கும். அந்த வாட்ச் டவர்லேருந்து எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டோம். எவனோ ஒருத்தன் நெருப்பு இது கொளுத்தி விடலாம், ஃபயர் ஒர்க்ஸ் கொளுத்தி விடலான்னு இருக்கான்.
அத நம்ம கண்டுபிடிக்க வந்துருவோம் யார் அவங்க அப்படின்ட்டுன்னு. Two people. What if they're naked? Won't that be exciting? Look, they're obviously still there, so tell them off and then head back. எனக்கு பயமா வருது ரைட்ட. Found them in the lake, naked. Skinny dipping. Yeah. Is that a guy over there? இங்க நிக்க வேண்டியதான். Boy, enjoy dealing with that. என்ன செய்யணும்? ஐடியா எதுவும் தரலடா. இங்க எனக்கு இது இருக்கு. ஓகே, இங்க ரேடியோ இருக்கு. Full stereo. Whoa, hey, put that down. Seriously, it was expensive. Fucking cool it with the fireworks. Please just put it down. We won't light anymore. This guy's creepy. You gotta take it easy with the fireworks. என்ன சொல்றாங்க? எப்படி அவங்கள நிறுத்துறது? Buffet. என்ன? What? He's just some loser out in the woods. I mean, he's grody. Why do guys think it's all right to just stare at girls? Took all of your stuff. Fireworks, whiskey, you name it. What? You did. Also, setting off fireworks out here isn't just stupid, it's illegal. பாட்டு எப்படி ஆஃப் பண்றது? ஜாலியா கத்திக்கிட்டு இருக்கு இது பாட்டு. That's so fucking bogus. You're gonna pay for that. Can we just get out of here? You're gross. ஓகே. You're just some sad man out in the woods. ஓகே, போய்ட்டாங்களா? ஓகே, ஃபைண்ட் அ வே. கத்திக்கிட்டே தான் போணுமா இது? நிக்காதா இது? எப்படி ஆஃப் பண்றது? Okay. எப்படி ஆஃப் பண்ணி தொலைக்கிறது இத? It went fine. Oh, wow. The music's a little loud. Oh, sorry. I Think think what- they're stereo. Okay, well, I guess we're all even. அப்படின்ற நல்ல ஐடியா கூட இருப்பார். தண்ணி தூக்கி விட்டுறவா? But ஓ, seriously, thanks for dealing with it. போக மாட்டேதுடா அவ்வளோ தூரம். குட் எனஃப். நல்ல ஐடியா தெரியுங்கடா இப்பதான். Hey, there's a trail to Two Forks Tower down here near the lake, Yeah, that's your tower. so I should go this way. Well, you're not climbing back up that slide. ஓகே, நான் இப்படி தான் போகணும். கரெக்டாக தான் போய்கிட்டு இருக்கேன் கைஸ். கரெக்டாக போயிட்டு இருக்கேன். அவ்வளோதான். பக்கா பக்கா பக்கா. இங்கே ஒரு ரிவர்லாம் இருக்குது. தண்ணி ஓடுது இந்த சைடில். நல்லா இருக்கே. அது மேலே ஏறி இருக்கணும் ஒரு வேலை. அப்பா போகிறேன் இல்லைனா. டேஞ்சர் டேஞ்சர் டேஞ்சர். பெரிய பள்ளம் இல்லை, குட்டி குட்டி பள்ளம் தான். இவன் கீழே விழுந்தா விழுந்து செத்துருவான்னு தோணுது. ரொம்ப வயசானவங்க மாதிரி இருக்கான். பாவம் பையன், ரொம்ப வயசாயிருச்சு. இல்லை, கீபைன்ஸ் கொஞ்சம் வித்தியாசமான இடத்துல கீபைன்ஸ் இருக்கு. ஆர் எனக்கு ஸ்பிரிண்ட்டு, ஷிஃப்ட் எனக்கு ரேடியோ பேசுறதுக்கு. ரொம்ப வித்தியாசமான கீபைன்ஸ், வேற எதுவுமே இல்லை. தண்ணி ஸ்லோவாக தான் ஓடுது இந்த இடத்துல. இப்படி போகலாம், போய்கிட்டே இருக்கலாம். இப்படி தான் எனக்கு நேராக போகணும்னு காட்டுறான். I have a bit of a confession to make. சொல்லுங்க, என்ன ஆச்சு? What is it? Look, I was drunk last night when I welcomed you to the job. Yeah, well, you're not the first boss to be guilty of that. I know, I know I can get a little pushy, putting you on the spot about why you're out here and stuff. 2016ல வந்துச்சுடா. 16ல வந்த கேம்னா It's fine. I'll keep that sort of a thing to எப்படி மேலே ஏறுவேன்? anyway. இதுக்கு மேலே என் let மனசு me know ஏறுவானு when you தெரியல. get back to your lookout. தண்ணி வழியாக தான் போகணுமோ? தண்ணி வா போகலாம். இங்கே Hey, I heard some thunder. Yeah, I've got eyes on a storm out to the north. That's bad. நல்லது இல்லையே. எனக்கு இப்போ மழை வந்துச்சுன்னா நான் செத்து போயிடுவேன்டா இதுக்குள்ள. ஏய், எங்கடா கொண்டு போய்கிட்டு இருக்கீங்க என்ன? By lightning. ஆஹா ஆஹா. Yeah, I'm not sure I got a lot of choice in getting struck down. Especially not with your electric personality. Ugh. I see my joke did not spark your sense of humor. Ugh. What, you're not enjoying our current conversation? Oh, I'm just gonna let her have that one. லாஸ்ட் லைட்டு ஹார்ன்ஸ்.
மான் கொம்பு மாசம் உள்ள கடை. ஓகே உள்ள இருக்கு. கேவ் இருக்கு. What's in this cave down here? In Thunder Canyon? Thunder Canyon? அதான் பேர் தண்டர் கேனின் தான் பேரடா. ஐயோ Been in the cave? I don't know, rocks? NFS tells people not to go too far in there. It's pretty dangerous. So, மொத்தம் என்ன ஃபிளாஷ் லைட், ஐயோ எவ்வளோ பிரைட்டா இருக்கு. You're a grown man, you can go where you want. யாரா நீங்க? great. Used to go caving with someone back in Colorado. She loved it. Might be great to explore it sometime this summer. Well, that could be fun. Obviously, be very careful. ஓகே. It doesn't seem that dangerous. Whoa, whoa! Ah, no! Henry! Seriously, it's completely fine in here. God damn it. நல்ல கேரக்டர். ஃபோர்ட்நைட் மேப்பா ப்ரோ? ஐடியா இருக்கு எனக்கு பண்றதுக்கு. பட் ஆனால் அதான் 29க்கு மேலே தான் நான் இன்னொரு ஃபோர்ட்நைட் ஆடுவேன். அதான் வேறு கரடி இருக்கும்னு சொன்னாங்க. கரடி கரடி தான் இருக்குமா உள்ள? நான் பாட்டு குழு குழுன்னு ஒன்று வந்துட்டேன். என்ன This cave is gated off. It's to stop spelunkers from dying without getting the keys from the Forest Service office first. Makes sense. Although Debbie says she lost them like 3 years ago, so maybe its mysteries are locked away for good. Ah, damn. என்கிட்ட சாவி இல்லை. சாவியோட இதுவும் Find another one to get your caving kicks in. Oh, this one's so close to home and convenient, though. Aw, sorry, Hank. இருட்டு வேற ஆகிட்டே இருக்கு. இதுக்குள்ள சாவி கீவி ஏதாவது கிடந்து சில ஏதாவது கண்டுபிடிச்சனா எதாவது இல்லையா? எதுவும் இல்லை எதுவும் இல்லை. நல்லாவே இருட்டிருச்சுடா. ஐயோ வேகமாக போனேன் நான். எப்படி இப்படி போகலான்னு நம்புறேன் இந்த கேவலியா வீட்டுக்கு. ஓடு ஓட்டு 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 மேலே ஏற முடியுமா? இதில் ஏறலாம் நம்புறேன். ராக் கிளைம்பர் ஏறா பா ஏறா. ஓகே மேலே வந்துட்டோம். எவ்வளோ கஷ்டம் ஏறுறது. இதுதான் வெளில போன்னு சொன்னேன். கேட்டிங்களா? அது யாரு? There's some guy out here giving me the creeps. ஏன் அவன் லைட் அடிச்சு விளாண்டுக்கிட்டு இருக்கான்? Wait, he's looking at you? Is he doing anything else? போயிட்டான். I don't think so. யாரா நீ? எங்க இருந்துடா வந்த? There's something someone should have told you about this area. What is it? It's outside. Come on. The whole thing. And people come and go as they please. It's madness. Yeah, okay. I get it. யாரு ப்ரோ நீ? யாரு? Bumping into someone in the middle of nowhere is part of the fun. ஜம்பு. இங்க தான் நின்னுட்டு இருந்தான். எங்க போனான் அவன்? வழி கட்டுறதுக்கு வந்தானா? என்ன செய்ய வந்தான்? இப்படி ஒரு வழி போகுது. ஆமா இந்த சைடு தான் போனான். நான் இருட்டிருச்சே. ஏறுவா ஏறி அரியே எப்படி அவ்வளோ வேகமாக எங்கே போனான் அவன்? துரத்தலாம் வாங்க. இங்கே தான் போனான். நான் போகிற வேகத்தை பார்த்தா நான் அவனை பிடிக்க மாட்டேன்னு தோணுது. முட்டு சந்தா இருந்துடாத. நிறைய கல் ஏறண்டா ஏத்தா. என் கேமரா ஏறணும் முடிஞ்சோன்னு எங்கெங்க பகுது. போக முடியும்னு எனக்கு தோணல. அந்த சைடு போக முடியுமா என்ன? போக முடியாது. மரம் தான் இருக்கு. அதே மழை வரப்போகுது. நல்லாவே மழை வரப்போகுதுடா. செம இதாகிட்டு இருக்குடா. எனக்கு என் க்ளவுட்ஸ் இல்லை. ஆனால் இடி இருக்கிற சவுண்ட் நல்லா கேட்டுக்கிட்டு இருக்கு. இங்கே மேலே ஏறணும். அப்படி நான் சுற்றி வந்தாலும் இதே இடத்துக்கு தான் கொண்டு வந்துருக்கோம்னு நம்புறேன். நான் எந்த சைடு போயிருந்தோம் என்ன சேஸ் பண்ண நினச்சிருந்தாவும் ஒன்று தான். நார்மலாக வரணும்னு நினச்சா ஒரே இதாக தான் இருந்திருக்கும் எனக்கு. இன்னும் கல்லா ஏறு. இந்த டைம் ட்ரையல் செக். கல்லு. ஓகே பரவாயில்ல. பின்னாடி விழுந்தா செத்து போயிருப்பேன். இங்க தான் விழுந்தேன். Well, that trail isn't closed anymore. Oh, really? Yeah, I took care of the blocked path. It was backbreaking, but, anything for the service. Well, thank you. Anytime. அவுட் போஸ்ட் இருக்குங்க. So it's Generator. just the outhouse then, in terms of going to the bathroom?
you're a man, Henry. You can go wherever you want. Well, number one at least. And, full disclosure, I pee wherever I want as well. உள்ள உட்காந்துட்டேன். கிரேட். ஓகே. ஹவுஸ் வேற தான் இருக்கா? வேற எதுவும் இருந்த மாதிரி இல்லை. நான் இப்படி இதான் என் டவரா? இது என் டவர் தானே? டவர் வந்துட்டேன். குடு 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 குடு. ஆ? What can I do for you? Well, my typewriter is on the ground outside of my tower. You right? Yeah, look, the wind? No. How the hell? You should get inside. Fuck me. இப்படி என் டைப்ரைட்டர் கீழே வந்துச்சு. காலைல தான் ஏதாச்சும் டைப் அடிச்சு விளாண்டுக்கிட்டு இருந்தேன். அதுக்குள்ளே தூக்கி அடிச்சிட்டீங்க. என்னதான் நடந்துச்சு? யார் அவன் வித்தியாசமாக வந்து நின்றுட்டு இருந்தான் ஃபஸ்ட்டு? வீட்டில் எதுவும் கண்ணாடி ஏதோ உடஞ்சிருக்கு. Someone broke in. Hey, what? They wrecked the place. Threw my typewriter out the window. Motherfucker. Holy shit. I'll let the Forest Service know what happened. ஓ பின்னாடி என்னது சொல்றதுண்ணா இதில்? The place is trashed. பெட். Okay, I put in a call. Okay, thanks. Do you have any idea who would have done this? Maybe that guy. நான் அந்த மனுஷனை பார்த்தேனே, அவனை ஒருத்தர் லைட் அடிச்சு விளாண்டுறேன். அவனா இருந்திருக்கலாம். ஒன்றும் இல்லை, அவன் தான் ஏதாவது பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் I'll have the இல்லையா? Rangers keep an eye out வேற for யாரும் him எனக்கு தெரியல. on his own and question him if they find him. I can't believe someone would do this. I worry about bears and fires, and that's about it. And now I've got to worry about some deranged hiker going after lookouts? Great. Okay, in the morning I'm going to call my friend Patty, who works the desk down in Cody. They keep a list of everyone who's officially been in and out of the trailhead since, I don't know, forever, and see if we can get a list of names. We won't get much, but at least if anything else happens, we can refer to it and see if anything comes up. Thanks. அது பெட்டரானா? I need you to feel safe out here. இப்படி இந்த ஓட்ட வேண்டிய இல்லையா? Just point me to the Forest Service weapons cache and I'll feel safer than the Pope in his little car. Yeah, someone made the choice years ago that leaving people with infinite amounts of alone time and a gun was kind of a bad idea. என்ன ப்ரோ சொல்றீங்க? துப்பாக்கி கொடு ப்ரோ, அவ்வளோதான் நல்லா I'll see இருக்கும். what I can do. ஒரு நாள் தப்பிச்சிட்டோம்டா. எஸ் ஒரு நாள் தப்பிச்சிட்டோம். எப்படி ஒரு நாள் என்ன நடந்துச்சு? நிறைய இது இருக்கு, மிஸ்ட்ரி இருக்கு. என்னதான் ஆச்சு? Up. முழுசுதான் இருக்கேன். Hey, wake up. எடுக்க மறந்துட்டேன் ரேடியோவை. I'm awake. What's your problem? Our problem. யாருக்கு என்னாச்சு? Sorry, our problem. That storm knocked out the phone line I used to talk to the service, which means we're cut off. I tried radioing out, and that's not working either. ஃபோன் லைன் கட் ஆயிருக்கா? அட பாவி. Can I go fix it? என்னால ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியுமா அதை? Well, ஃபோன் லைன் ஃபிக்ஸ் probably பண்ணணும். can't, but what you can do is hike out to where the wire runs through your area and report back if it's down. Then I can track down a ranger to get someone on it. ஓகே, நான் போயிட்டு அந்த ஒயரை எங்க இருக்கு, என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு Remember that லைட்டா பார்த்து cave you எனக்கு hiked through yesterday? ஹெல்ப் பண்ணும் கன்ஃபார்மா. Yeah, of course. நல்ல ஐடியா. So you're going to want to go back there, go through it, and keep going straight to the north when you come out. Will do. Thanks, Hank. ஓகே, நான் நேத்து போன அந்த கேவ் வழியா போயிட்டு. It's Henry. What, you don't like Hank? Yeah, I don't like Hank. But thanks rhymes with Hank. No, it doesn't. Okay, all right. நீங்க என்ன சொன்னாலும் சரிதான் மேம், அதுவும் கேட்க மாட்டேன். ஓகே, போலாம். தயார், இறங்குடா. என் வீட்டுக்கு வெளியவே இதெல்லாம் வச்சிருக்கேன் இது பண்றதுக்கு. எப்படி நான் போகணும்? ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? இப்படிதான் போகணும்னு தோணும் இந்த சைடா. இங்கதான் எங்கேயோ உடச்சேன்னு ஃபீல் ஆகுது. என்னத்த உடச்சேன்? ஏறி வரும்போது கீழே போட்டேன் அப்படின்னு இருந்துச்சு. இது என்ன இடம் புகமூட்டமா இருக்கு?
It's actually pretty damn cold out here. Roger that. Warms up fast. The mornings are cold in Boulder, though, right? Yeah, they are. What did you get up to down there? I mean, what's life like? I just spend a lot of time with Julia. Oh, so you have someone there. Well, But you're taking a little break. Or... we're... Look, I'm sorry. Can you hold that thought? Sure. Just gonna keep hiking and hoping it warms up. நான் டவருக்கு ஏற்றுற மாட்டேன். I don't think so. Why, have you? Okay, good. No, I don't think he has any idea. I'm absolutely sure. Would you? All right. I'll let you know if anything changes in that regard. Hey, sorry about that. Anyway, Julia, இப்பதான் வந்தேன். girlfriend? Ex? Sorry, I don't mean to pry. Who was that? Who is who? I don't think he has any idea. What was that? Were you talking about me? What? You left your button pressed or something. Henry, that call was work. I was just talking to... Actually, it's not really your business. Why are you freaking out? I'm not கொஞ்சம் freaking out. கீழே வந்துட்டு இருக்கேன். Good. I'm gonna go quiet for a little bit. Call me if it's important. ஓகே, நான் அதை பற்றி கேட்டக்கூடாது. அவன் வந்து என்னை விட்டு போயிட்டா கைஸ். ஐயோ நோ. ஐயோ தனியாக விட்டிங்களே மேம், என்ன மேடம் பண்ணுறது? கீழே போய் தான் ஆகணும். கேவு நான் எப்படியாவது போகணும். கேவுக்கு போனால் தான் என் பேரன் கிடைக்குன்றான். அந்த கயிறை தேடிட்டு வரலான்னு பார்த்தா கயிறு எங்கே இருக்குன்னு மறந்துட்டேன். எலக்ட்ரிக்கா இது அங்கே இருக்குன்ட்டு அதான் தேடி போயிட்டுருக்கோம். பேசிக்காக நம்ம இப்போ வந்துட்டு அது எங்கே இருக்குது, என்ன இதில் இருக்குது அப்படின்றதான் பார்க்க ட்ரை பண்ணுறோம். எப்படி உடஞ்சிச்சு ஃபஸ்ட்டு, அது என்ன நடந்துச்சு அப்படின்ட்டு. இந்த கேவலியாக போனால் நம்மளுக்கு தெரியுன்ற மாதிரி சொன்னால் ஹே பார்ப்போம். கேவுக்கு வந்துட்டோம். அச்சா, கேவுக்கு சாவி வேணும்னா இதுக்குள்ள நல்லா இருட்டாகவே இருக்கு. இன்னமும் லாக் ஆகிதான் இருக்கு. எவனும் வந்து சாவி போட்டு ஓப்பன் பண்ண பார்க்கல. ப்ளஸ் லைட் ரொம்ப இருட்டு கிடையாது. நான் ஃப்ளாஷ் லைட் யூஸ் பண்ணி போகணும். குட்டி கேவ் தான் இருக்கு. ஹலோ, கரண்ட் ஒயர் எதுவும் போன மாதிரி இல்லையடா எங்கேயுமே. எங்கடா போனேன் நான்? மாப் ஆமாம், நான் எங்கே போனேன்? அப்போ எங்கே இருக்கேன்? தண்டர் கேனியன் தான் இருக்கேன். தண்டர் கேனியன் கிட்ட போய்கிட்டு இருக்கேன் நான் பேசிக்காக. இப்போ நான் போகிற வழியில் போனேன். எங்கே போகணும் அதான் என் கேள்வி. எங்கே தான் நான் போக ட்ரை பண்ணுறேன். ஐயோ ஐயையோ. நோந்து போ பதறலாம் நோத்து. எனக்கு வர கரண்ட் எங்கேருந்து வருது? இன்னமும் இங்கெல்லாம் இருட்டா இதாக தான் இருக்கு. ஒயர் 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 எங்கே தெரியுது? எனக்கு லைட்டாக பார்க்க முடியுது. வேற எங்கேயா ஒயர் இருக்கா? சரி தான் போனோம். எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. ஃபீலிங் தப்பாக இருக்காது. இன்னும் கோல்டாக தான்டா இருக்குங்களா? என்ன கொஸ்டின் வில்சன், என்னாச்சு? விளாடுவாங்க நினச்சி விளாடுவாங்க. பப்ஜி இன்னும் பீஸில் ஆடிட்டு தான் இருக்காங்க. ஆடாமலாம் இல்லை. என்ன பிளேயர் பேஸ் ரொம்ப கம்மி உனக்கு. ஸ்டீம் எல்லாம் பண்ணி அந்த மாதிரி பண்ணுறது கொஞ்சம் ரொம்ப கம்மி. நீங்கள் கரண்ட்டு கம்பத்தை தேடி போயிட்டு இருக்கேன்டா. எனக்கு கரண்ட் ஏன் வரல அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டு இருந்தா அவ. என்ன நடந்துச்சு? கரண்ட் இல்லை, டெலிஃபோன் ஒயர். I can see the wire you're talking about. It looks like it's in good shape from here. We'll follow it up to the top of the trail if you can. You can head back as soon as you give me the all clear. Got it. நான் என்ன சொன்னேன் அவ கோவப்பட்டா? எனக்கு புரியலடா கைஸ். நெல்சன் உனக்கு எதாவது புரியுதா? ஏன் அவ கோவப்பட்டா?
நான் பயத்துல கேட்டேன்டா ஏதோ ஆயிடுச்சோ அப்படின்ட்டு. எங்க இருக்கேன்? கஜக் கஜக் கஜக். பேர் டூத்தா? ஓகே. ஓகே இந்த தேடா போகணும். இங்கே ஏதோ இருக்கு. என்ன இருக்கு ஃபர்ஸ்ட்? Hey, I found a structure that might have been an outhouse once, I think. Whoa, you don't need my permission to go to the bathroom, but, use abandoned shitters at your own peril. I mean, I'm in the right area. I do believe. The comms wire runs for quite a ways. Follow it all the way to the top of Beartooth Point, and if it's not damaged, you can loop around back home. அதான் இன்னமும் வந்துட்டு பப்ஜி ஆடுறாங்கடா பசங்களா. பப்ஜி இன்னும் ஆடதான் செய்கிறாங்க. ஸ்டீம் பிசியில் விளாட்றதுக்கு வந்து ரொம்ப எப்படி சொல்லு, ஸ்டீம்ஸ்லாம் ரொம்ப கிடையாது. பட் ஆனால் மொபைல் இருக்குது ரைட்டா. மொபைலில் ஆடுற பப்ஜி இன்னும் நம்ம பாப்புலராக தான் இருக்குது நம்ம ஊரில் இல்லையா. ஃப்ரீ ஃபயர் இன்னும் பப்ஜி மொபைல் அதெல்லாம் இன்னும் நல்லாவே பாப்புலராக தான் இருக்குது. பட் ஆனால் பிசியில் விளாட்றதுக்கு ரொம்பவே கம்மி. ஏன்னா பிசியில் வந்து நம்ம மொபைலுக்கு பண்ணுற மாதிரி அப்டேட்லாம் ரொம்பவே அதிகமாக பண்ண மாட்றாங்க. அதனால் வந்துட்டு நிறைய ஸ்டீம் பண்ணுறவங்க நிறைய பேர் கிடையாது. அவங்கலாம் வேறு வேறு கேமுக்கு போயிட்டாங்க. இப்போ வந்து நீ ஏபெக்ஸ் பார்த்தனா இருக்கும். ஏபெக்ஸ்க்கு ஸ்டீம் பண்ணுறவன் இருப்பான். இல்லைனா வேறு கேம்ஸ்க்குலாம் இருக்குது. எனக்கு பிசி மொபைல் பிசியில் பப்ஜி ஆடுறதுக்கு ஆளுங்க கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. இந்த போலை பற்றி நான் என்ன சொல்கிறேன், நல்லா தான் இருக்குது. So we really can't reach anyone any other way than these wires? What else do you suggest? Smoke signals? Just seems dangerous. Well, if they don't hear from me for a few days, they'll send someone out, but I'd rather it not come to that. தாண்ட முடியல என்னால். ஐயோ ஐயோ. கரண்ட் ஓவர் இங்கே நல்லா தான் இருக்குது. கீழே இறங்கணும். தப்பான வழியில் போயிட்டோம் போல். கீழே வேகமாக எப்படி இறங்குறது? புதரில் ஏதோ ஷேக்கிங். என்ன சவுண்ட் அது? புதரில் ஏதோ ஷேக்கிங் ஆகுது. கரடி இருக்கிற மாதிரிலாம் தெரியலை. ஏதோ இருக்குது மேலே. எடுக்க முடியுமான்னு பார்க்குறேன். சரி தான் சவுண்டு கேட்கும். அந்த பின்னாடி தான் எனக்கு இருக்கா என்ன அந்த மாதிரி இல்லை. ஓகே ஓபன். மேப் கப் பண்ணிக்கலாம். மேப் எடுத்தாச்சு. என்ன இருக்குது இதுக்குள்ள? பைன்கோம் வேற வேற எதுவுமே இல்லையா? இது எதுவும் இல்லை. தூக்கி போட்டு இன்னும் வச்சிருக்கேன். 7 foot down அண்டரா? என்னடா இது? எக்ஸாமின் $2. $120, 106, 170 கிட்டே அந்த புக்கு சீரியல் கில்லர்ஸ் பற்றி. டேவ் கிட்ட இருந்து ஏதோ நோட் எழுதிருக்காங்க. நிறைய இருக்கு நிறைய இருக்கு. நோட்டு தூக்கிட்டு போய்க்கலாம், தேவைப்படும். புக் எடுத்துகிட்டு போக முடியாது என்னால். எடுத்துட்டு நான் ரெண்டாலே அங்கே அவுட் ஹவுஸில் உட்காந்து கதை படிக்கிறதுக்கு ஏதாவது தேவையில்லைடா எனக்கு. சொல்லுங்களா? அவுட் ஹவுஸில் கதை படிக்க தேவையில்லையா? நான் உட்காந்துட்டு யோசிக்க நீங்களே. தேவையில்ல. இந்த சைடாக போகலாம் என்னமோ. அந்த ஒயருக்கு இந்த ஒயருக்கு போகிறதுக்கு வெளியே காணும். அந்த ஒயருக்கும் இந்த ஒயருக்கும் எனக்கு இதை காணும். அதுக்கு மேலே ஏறணும். எப்படி நான் மேலே ஏறுவேன்? எந்த சைடாக போகிறோம்? இந்த மலைக்கு மேலே நான் போகணும் இல்லையா? அப்படி எனக்கு ஒயர் ஒன்று போகுது. Yeah, okay, the wire's down here. Really? Awesome. Good find. It's like, I don't know, a mile and a half east of me. You just follow the trail up the hill, you can't miss it. I'll go see what the damage is. என்ன ப்ராப்ளம்னு போய் பார்ப்போம். சொல்லு ஸ்பைடர் என்ன கேள்வி ஏதாவது கேள்றா? ஓகே நான் மட்டும் நான் என்ன சொல்கிறது உங்ககிட்ட? ஏதாவது கேட்குறேன்னா கேளு. கேட்குறேன் ரிப்ளை பண்ணுறேன். என்னன்னு சொல்லு பஸ். இன்னொட்டி அந்த பீரு இல்லை வேற பீர் இது. அந்த பீர் இல்லை இது கன்ஃபார்ம்.
பியர் கேன். ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ. எங்க பியர் கேன்? Guess what? What is it? There's a bunch of empty cans up here. Same as before? Yep. These fucking kids. Why do you think they'd be up here? Hell if I know, but they better have stayed away from our communication stuff. ஒருவேளை அவங்க ஏதாவது பண்ணிட்டாங்களா? என்ன எப்படி இது விழுந்துச்சு? என்ன நடந்துச்சு? என்னதான் நடந்திருக்கும்? எனக்கு அதே மாரி இது ஒரு ஐடியா இல்லடா. நான் ஸ்பைடர் ஏத்துறேன்ல. ஏத்துற வேலரண்ட் வந்து உனக்கு பிஎஸ்ல. பட் ஆனா பிஎஸ்ல விளையாடுற எங்க கூட வந்துட்டு பிசில ஆட முடியுமான்றது பெருசா எனக்கு ஒரு ஐடியா இல்லடா. அதையும் பார்த்துக்கோ. நான் என்னைக்கு விளையாடுறேனோ அன்னைக்கு பார்ப்போம் அது. நான் அவன் அக்கவுண்ட் பேர்லாம் நான் சொல்றது. Hey, so the wire is definitely down out here. I just found it. Yeah, the thing is, it doesn't look like the wind. It looks like it was cut deliberately. க்ளீன் கட் இருக்கே அது. The moment you said you found their trash, these idiots are gonna pay. Do they realize this is how people die? I mean, what if something happened to one of my lookouts while this was going on? And God forbid there's an actual fire burning out of control. What do you want to do? I want you to go find them. And then what? I haven't thought that far ahead. That's not true. Everything that comes to mind is illegal. Let's hear it. Oh yeah? Hey, I came out here for a breath of fresh air and some adventure. What do you got? I think I want you to just find them and scare மெயின்டெயின்லாம் the பெருசா hell out கிடையாதுடா. of them. செட்டப் Yeah, I'd make a spooky ghost costume, but they stole my sheets. I don't know. Wait for them to wander off and wreck their camp. Something that would make a teenage girl run home to mommy and daddy. I'll find them. Thanks. But I am gonna need a raise. Don't hold your breath. I'd start by hiking back towards your tower and just keep an eye out for anything that would lead you to them. Well, they're big into Red Eagle. Great. See if you can find the path they took down from there. Maybe they looped back around towards the lake or something. I doubt they're where they were yesterday, but they obviously can't have gone far. I've got an overgrown trail here. Yeah, that'll happen. So I'm screwed when it comes to getting past it? Screwed until you clear it yourself, yeah. Great. Well, if I come across some tools, I'll add groundskeeping to my ever-increasing list of responsibilities. எப்படி அந்த சைடு போவேன்? நான் இந்த சைடு ஒரு ட்ரையல் இருக்கு. நம்ம இதை சரி இதே ஃபாலோ பண்ணிட்டு போவோம். எங்க அவங்க போயிருப்பாங்கன்றதுக்கு பெருசா ஒரு ஐடியா இல்ல. அவங்க கேம்ப் பேஸ் நம்ம ஏதாவது கண்டுபிடிச்சோம்னா, ஏதாவது பண்ணலாம் அப்படின்ற மாரி சொல்லியிருக்கா. பட் ஹேய், நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இப்போ எதுவுமே நம்ம பார்க்கல. திரும்ப நான் மேலே போறது எப்படின்னு ஐடியா இல்ல. ஃபயர் லுக் அவுட் டூ ஃபோக்ஸ் இந்த சைடு போனா எனக்கு அந்த இது வருமா? என்ன போஸ்ட் அடிச்சு வச்சிருக்கேன். அவ்வளோதான், வேற எதுவும் இல்லை. இப்படிதான் போகணும். நடை பேனமாவே பீக்கிட்டு இருக்கேன். There's an abandoned pack out here. And it's not one of the teens? No, it looks like it was lost a long time ago. Well, you could always pilfer it for supplies. ஓகே, எடுத்துக்கலாம். எடுத்து ரிட்டர்ன் எப்படி போக நான்? விடுறா அதை. என்ன வச்சிருக்கேன்? கத்தி டக்கா. கேமரா தான் இருக்குமா? ரோப் ரோப் இருக்கு. Well, I am flush with ropes now. That pack was full of them, in decent condition too. That's lucky. I mean, there's enough rope here that I could just leave them hooked up, I think. Oh, get this. This pack came with one of those cardboard single-use cameras. With pictures left? Yeah, he only used 3 or 4. Neato. Thank you, Brian Goodwin. Wait, who? The bag had the name Brian Goodwin sewn into the top. Huh. Wow. Do you know him? Yeah, I just haven't heard that name in a few years. Was he a ranger or something? Oh, no. He was stationed in Two Forks, your lookout, with his dad Ned 3 summers ago. Great kid. You can bring children out here? No. You know, I'm not a stickler for rules.
They took off halfway through the summer. மாட்டிக்கிட்டேன்னா என்ன நடந்துச்சு? What, they couldn't handle your unique brand of charm? Not many can. Unsurprising. Anyway, so it goes. Have fun with that camera. Try not to snap anything that would scar a Photodome employee. I don't know, I got a lot of hiking to do. Might get bored. Well, I'm இல்ல gonna வேற try, வேற என்ன so சொல்றீ I'll keep செய்யறது? you நான் company ரோப் while you யூஸ் find பண்ணாம something வேற else, என்ன huh? பண்றது? ரோப் யூஸ் பண்ணாம வேற என்ன பண்ணணும்? இருக்கிற ஒரே பொருள் அதான்டா. ரோப் இருக்கு, கேமரா இருக்கு, இல்ல வேற ஏதோ ஒண்ணு குடுத்துருக்கான். அத தவிர வேற எதுவும் இல்ல என்கிட்ட. ஏய் மேப். அங்க பூ நல்லா இருக்கு. எது? அதான பூ. இங்க இன்னொரு நோட் இருக்கு. பரவாயில்ல படிக்கலாம். இப்ப தேவையில்ல. உள்ள ஆ Someone found a fossil and put it in a cash box. Oh, really? ம்ஹ்ம், ம்ஹ்ம். உள்ளே கடை. எனக்கு தேவையில்ல நீ. இது என்னது? பச்சை கல்லு. கல்லும் வேணாம் எனக்கு. ஓகே போலாம். ம். இப்ப எனக்கு பேட்ச் நெறைய சைடு பேட்ச் போகுது. இது Hey, sorry about snapping at you earlier. I thought about it, and yeah, I suppose that must have sounded kind of weird when you heard me take that other call. Plus, you're just out here in your own head. Trust me, I know how it is. So, did you break any hearts back in Colorado when you took this job? I myself have chosen to never get attached to anyone who would miss me, but I know I'm a bit of an outlier. I don't mean that the way it sounds. I mean, I care about people, and I like companionship as much as the next person. But why does it have to come from the same person for your whole life? My Aunt Kathy was married to the same guy for 4 decades, and when he died, she found out he'd been having an affair with a real estate broker for 15 years. Whereas my Aunt Judy traveled the world dating artists and musicians as she saw fit. Call me crazy, but ரொம்ப நேரமா பேசிக்கிட்டு இருக்காடா. Sonny Bono than half a lifetime with some cheating stockbroker. I'm actually married. But you're here. She's sick, and I shouldn't be here, but I am. I'm sorry, Henry. What is it? We'll get into it. Okay. Well, in the meantime, you are here, and it's beautiful, and escaping isn't always something bad. இன்னும் ஒருத்தன் பொண்ணு போட்டிருக்காங்க. தப்பான வழில போறேன், கரெக்டான வழில போறேன்னு ஐடியா இல்லடா எனக்கு. Okay, call me if you need to. எங்கடா போய்க்கிட்டு இருக்கே? Hey, Delilah? What do you got? You found him? No, not yet. Why would there be a fence out here? Because sometimes hikers go ass over tea kettle when on a trail. So the Forest Service would put up a big chain link fence? A chain link fence? Yeah. It looks like it surrounds a huge area. Huh. That's weird. Do you think those girls could be behind this fence? Well, having once been an ornery young woman, the last thing I would do is climb a fence. Especially if I knew I was in trouble. I don't even know how I would get in. It's really strange that that's out there, by the way. Yeah, it's weird. எப்படி யாருக்கும் தெரியும் இவ்வளவு பெரிய ஃபென்ஸ் எப்படா எடுத்துட்டு வந்து வச்சிருப்பாங்க? எவன்டா அது? எனக்கு புரியல. ஃபென்ஸ்ல ஓட்ட கீட்ட ஏதா இருக்கா? அதான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஏதா இருக்கா? இருந்த மாதிரி எனக்கு தெரியல. ஓ. 1 2 3 எனக்கு இது பண்ணுமா? எனக்கு தான் தெரியுது அது. இருட்டுதானே? இருட்டாத. இருட்டிராத. காட்டுல தனியா விட்டுறாத. ஏவி எப்படி இருக்க? இது 2வது நாள் இப்பதான் வரேன் ஏவி. 2வது நாளே என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல. எங்க போய்கிட்டு இருக்கணும் ஐடியா இல்ல. From this burned section of forest, I have no idea where to go. Their trail is pretty cold at this point. You're out by Mule Point. No one would camp out in the fireweed. Well, I want you to stay out there as a favor to little old me. My pleasure. Okay, we know these young women are sloppy. They must have left some sort of trail. இங்க ஏதோ இருக்குன்னு சொல்றா. ஏய், இந்த சைடு சவுண்டு கேக்கு. சரினா போய் பாப்போம். ஏதாவது தெரியுதா? எதுவும் இருந்த மாதிரி இல்ல. கடகடன்னு மரம்லாம் ஆடுற சவுண்டு தான்டா We're having கேக்குது. a hell of a time getting this fucking flapjack off his ass and out to repair that wire. லேப்டாப் Excuse அப்படின்னு. me, flapjack? You know, like a loser, a chotch.
I really don't, but I do now. Well, the next time you're at a bar and some banker steps on your foot so he can order his crappy martini, you've got just the name to use. Hey, Flapjack, why don't you wait your turn before I bounce your face off a dumpster? ஹேய் பழனி, ஹாய் It's ஹாய் ஹாய். beautiful. எல்லாம் வணக்கம் வணக்கம். எல்லாரும் இப்போ தான் இன்னொரு வரீங்க, ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க சேட்டுக்கு. இன்னொட்டி எங்கே தான் போய்கிட்டு இருக்கேன், வழி தெரியாமல் நான் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கேன்டா. எங்கடா இருக்கு, எங்கடா கீழே இறங்கிட்டு இருக்கேன். இறங்கி வா, அவ்வளோதான், போக வேண்டியது தான். போ What போ does she போ have? போ. She's got Alzheimer's, like போகையா dementia. போகல. Whoa. How old was she? Is she? She's alive. She's with her family in Melbourne, Australia. She's 43. Fuck. Yeah. What was it like when you guys found out? We were scared shitless. We went straight to the doctor after her first spell or whatever. They diagnosed her and we were both just very scared. Can't really tell when Julia is scared. She just gets quiet. She was very quiet. Wow. I'm on top of a natural bridge out here. Really? Is it a complete arch? No, I guess the bridge is out here. Still, I think I could jump this gap to get across the canyon. Well, you're a regular Evel Knievel. Oh yeah, you should see the jumpsuit I'm wearing. பூசிட்டேன், அவ்வளோதான். அந்த சைடும் போயிருக்கலாம்ல என்னால். இறங்க பார்க்கல அப்படின்னா கீழே போகும். யோசிக்கிறேன், மேலே தான் போகணுன்னு எனக்கு ஃபீல் இருக்கு. அந்த சைடும் வழி கொடுத்துருங்க, 2 பக்கம் இருக்கு. இதுல என் டவருக்கு போகுமா பேசிக்கா இந்த சைடு. பாட்டு சவுண்டு கேக்கு. அப்பா போறேன்னா கரெக்டா போறேன், இப்ப பயமா இருக்குதே. பாட்டு சவுண்ட் நான் கேட்டேனா? என்னது இது? என்னது எனக்கு இது காட்டுது? ஏதோ ஒன்று காட்டுது. ஸ்மோக் வருது அதாவது. இந்த சைடுக்கு ஸ்மோக்கா காத்தடிக்குதா? போகாதும் அந்த மாதிரி தானே இருந்துச்சு, எனக்கு தெரியல கரெக்டாக என்ன நடக்குது, என்ன எங்கே போய்கிட்டு இருக்கு அப்படின்ட்டு. இன்னும் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கு. லாங் ட்ரோ அதே. I see a really thin plume of smoke. Yeah, I see it too. A thin plume like this is either a new fire or a campfire. Campfire. You think it's them? I reckon so. இருக்கு, இந்த டைரக்ஷன்ல தான் வருது It looks கரெக்டா. like it's to the southwest of me. அங்க வருது. If you hike towards 5 Mile Creek, that should put you in the neighborhood. ஏய் Keep an eye on that அவ்வளவுதான் smoke அவ்வளவுதான். plume. Let me நேரா know if it's போனேன். getting any larger. ஏதோ ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்கேன், ஏதோ ஒரு லீடை கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். இவ்வளோ நேரம் கஷ்டப்பட்டு நான் போக வேண்டியதான். கேம் பார்க்க ஆனால் செமையா இருக்கு, சூப்பரா இருக்கு கேம் பார்க்கறதுக்கு. பெருசா எதுவும் கிடையாது, பட் ஹே உனக்கு மெக்கானிசம்லாம் ஒரே இதுதான். ஒரு ரோப் போட்டு இது பண்ணணும், ஒரு டோர் இருக்கு, ஒரு பின்கோட் போடுறேன். ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கு, பட் ஆனால் கேம் பார்க்க அழகா இருக்கு. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றது, சவுண்டு எல்லாமே நல்லா இருக்கு. அவன் கத்துற சவுண்டு நல்லா இல்லை, மற்ற சவுண்ட் நல்லா இருக்கு. இந்த இதெல்லாம் கீழே விழுந்தேனா நானு போன வாட்டி. இந்த சைடு தான் போகணும். லெஃப்ட் எடுக்கணும் நான். ரோப்பு எங்க இருக்கு? இங்க இருக்கு. ரோப்பு நிறைய நல்லா இன்ஃபினிட் ரோப் கொடுத்துட்டான் எனக்கு இப்போ.
நிறைய நல்ல பெரிய பெரிய ரோப்ஸ் இருக்கு. இப்போ வேண்டியதான் வேகமா 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 வேகமா. ம்ஹும், ம்ஹும், ம்ஹும். ம். ஊ. So, how'd you meet? ட்ராக் மேனியாவா? நல்லா இருக்கும் ட்ராக் மேனியா, செம்மையா இருக்கும். பார்க்குறேன். அது இருக்கான்றத செக் பண்ணிட்டு சொல்றேன். Met in a bar. The birthplace of modern romance. I ஐயோ, walked over ஏய் and நெருப்பு asked விட்டேன்டா. her what her major was because I thought she was a student, not a prof. தேங்க்ஸ் Smooth. ரமேஷ், தேங்க்ஸ் ரமேஷ். That's me. I did make the first move though. புரியுதா நான் டேஸ்ட் பண்ணியா? ட்ரை பண்றேன். Alright. காரா He was பைசிக்கிள் drunk. ரேஸா என்னது இது? டாஸ்மேனியா வந்துட்டு Boy, for as dry as it is this summer, there's an area down here that's lush. Oh, you must be talking about the Aspen Grove down there. Yeah, I think that's where கார். I ஓகே am. ஓகே ஓகே. Those trees are actually one root organism. Did you know that? I didn't. Yeah, they share their water as a colony that can live for hundreds of years, even through fire. Can you believe you're actually getting paid to learn all of these amazing things? Also, by what it looks like on this map, you'll be coming up on a stream that should lead you towards where we saw that smoke. என் லெஃப்ட் சைடில் தான் போயிட்டு இருக்காது அப்படின்னா ஸ்டீம் லெஃப்டாக தான் போகுது. இப்படி தான் போகணும். இந்த ஸ்டீமை ஃபாலோ பண்ணிட்டே போனால் நான் போயிட முடியும். வாட்டர் ஃபால். It's a really nice waterfall down here. Given those girls love a skinny dipping, I bet they're nearby. There's some cloth out here. It looks like it was torn from something. Strange. I'll keep looking around. வாட்டர் ஃபால். தண்ணியில் போய் குதிக்கலாம். கிளக் 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 கிளக். ஓ, அதுக்கு மேலே போக முடியல. இவ்வளோ தான் விட்றாங்க, அதுக்கு மேலே போட மாட்டாங்கடா பசங்களா. No. மேலே ஏறணும்னா இப்போ இதுக்கு எப்படி மேலே போவேன்? இதை சுற்றிட்டு எங்கேருந்து மேலே வழியாக போகிறது? போக முடியுமா? வழி இருக்கா? சூரிய கடவுள், இன்னும் இவ்வளோ வெளிச்சமாக இருக்கீங்க அந்த இடத்துல. கொஞ்சம் கம்மியாக இருங்க, ரொம்ப வெளிச்சமாக இருக்குங்க. இது வழி இல்லை. மட்டும் லெஃப்ட் சைடாக போனோம். என்ன 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 நடந்துச்சு? எந்த சைடாக போகிறேன்னு தெரில. அங்கே வாட்டர் ஃபால் இருக்குன்னு தெரியும் நம்மளுக்கு. அது பார்த்தா ஒரு ரெட் கலரில் இந்த துணி இங்கே பறந்துட்டு இருக்கு. என்ன துணின்னு தெரில. யாரும் எங்கே துணி ஏதோ விட்டு போயிருக்கான், ஏதோ பிஞ்சு போயிருக்கு அந்த மாதிரின்ற மாதிரி சொல்கிறோம். வாட்டர் ஃபாலுக்கு மேலே ஏறணும். எந்த பக்கமாக மேலே ஏறுவேன் வாட்டர் ஃபாலுக்கு? இப்படி ஏற முடியுமா? வேகமாக வருதா தண்ணியில்? எனக்கு ரொம்பவே நான் ஏறுறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு வேகமாக வருதுன்னு தான் சொல்லுவேன். சுற்றிக்கிட்டு தான் எப்படியாவது மேலே போகணும். மேலே போகிற மாதிரி எதுவும் வழி இல்லையே. ஓகே, எனக்கு அந்த புகை வர தெரிய மாட்டேது எங்கே இருக்குன்ட்டு. Hey, what's to the south of here? Mexico? Is this some sort of riddle? I just have a nice view to the south. You know, trees and mountains forever. Well, eventually you'll wander into the area overseen by Chimney Rock Lookout, but that's probably an impossible hike in terms of terrain. எங்கே போயிட்டு இருக்கேன்? கரெக்டாக தான் போகிறேங்களா பசங்களா? ஏதாவது தெரியுமா? ஏதாவது ஐடியா What are you இருக்கு? gonna do when the fire season wraps up? Are you gonna go be with her? Just go back to Boulder? You should go be with her. That's my opinion. Sorry for the umpteenth time. Anyway, call me when you find the girls. Or anything. Or call me whenever you want. I don't know. I haven't really thought about it. Right now, I'm trying to hunt down some vandals, and I don't even know what I'm going to do when I find them. I'm not thinking very far ahead. You should go see her. She's with her family in Melbourne. They're not big fans of mine. Oh. Her sister, Susan, is great, but her parents,
think they always thought she could do better, and that I could have done a better job looking after her. Fuck that. I have no doubt you did your best. I don't know. If you want to எப்பட்றா இந்த வாட்டர் ஃபாலுக்கு மேல நான் போவேன்? don't let a couple of assholes keep you away from someone you love. I'll think about it. ப்ரோ நான் ஏறுவேன் ப்ரோ. இதுக்கு மேல என்ன ப்ரோ நீ ஏற விட மாட்டேன்னு. எல்லாமே இப்படிதான் லீட் பண்ணுது நம்மள. நம்ம போறதுக்கு வழியை காணும் நம்மளுக்கு. இந்த சைடு வழி இருக்கு, புரியுது எனக்கு. இதுக்கு மேலே ஏற முடியுமா என்னால? கல்லு மேலே எப்படி ஏற முடியுமா? இப்படி போவோம். இப்படி ஏற முடியாதா? இப்படிதான் வந்தேன். ரிவர் சைடவே வாக் பண்ணிட்டு போட்டுன்றியா நீனு? இதுக்கு மேலே அந்த ரிவர் எண்ட் ஆயிருதுடா. வாட்டர் ஃபால் தான் வருது. ரிட்டர்ன் அடிக்கவா? ரிட்டர்ன் வாட்டர் ஃபால் பக்கமா? இந்த பக்கமா போவா? இது எங்க போகுதுன்னு பார்க்கவா? வாட்டர் ஃபால் எங்க இருக்கேன்? எங்கடா இருக்கேன்? ஆ ஆ ஆ ஆ எங்கேயா நானே? எங்கடா எங்கடா போன நானே? எங்கடா இருக்கேன்? என் ஒயர் அங்கே கட் ஆச்சு, நான் பார்த்துட்டேன். நெக்ஸ்ட் நான் இப்போ வந்துட்டு எங்கே இருக்கேன்? ஃபென்ஸு கண்டுபிடிச்சேன். ஃபென்ஸு கண்டுபிடிச்சி இப்படி கீழே எங்கேயா வந்தனா? இங்கே இருக்கேன். ஓகே ஓகே ஓகே. என் பேர் அந்த சைடில் இருக்கு. ஓகே. அப்படி போனா எந்த சைடு கொண்டு போகுதுன்றத பார்க்க போறேன். இது என்ன சைடு டைரக்ஷன் கொண்டு போகுது அப்படின்றத பார்க்குறேன். இப்போ பார். என்ன இந்த தள்ளி போடணும் நடிக்கலன்னு தோணுது. போவோம். என்ன ஆக போகுது? வா இதை ஃபாலோ பண்ணிட்டே போவோம். ஸ்மோக் எங்க இருந்து வருதுன்றதை கண்டுபிடிக்கணும். அவ்வளவுதானே, கண்டுபிடிச்சிடலாம். கொல்லப்படாதீங்க, கண்டுபிடிச்சிருவோம். நான் முடிஞ்சிருச்சு. தள்ளி போயிட்டேன்டா. பாரு இப்ப கரெக்டா போயிடலாம். ரைட் எடுக்கணும். நானே எனக்கு மேப் புரிஞ்சிருச்சுடா. அவன் என்ன சொல்ல வரான்றது எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு. கேம் என்ன சொல்ல ட்ரை பண்ணது எனக்கு கத்துக்கிட்டேன் நானே. கலெக்ட். இங்கதான் இருக்கு. இப்படி நேரா போனா வேற அப்புறம் அப்படியே கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். நான் நேரா உள்ள போலடா. இன்னும் ரொம்ப எனக்கு கண்ணுக்கு அந்த நெருப்பு எப்படி சொல்ல, ஸ்மோக் தெரிய மாட்டேதுடா. ஸ்மோக் எங்கன்னு தெரியல. ஓஹோ எல்லாத்தையும் சுத்தி முடிச்சுது. இத பார்க்காம போயிட்டானா நான்? எப்படிரா? ஹவுடா கைஸ், எப்படிரா? I see a campsite and it looks like they've got a fire. Is it them? It seems like it. I swear, they must have drank 4 cases of beer out here. Track them down and don't let them see you. What a job this is. These girls have a full case of beer left here. A full case.
Well, they're impressive little shits, I guess. That is some dedication. I have entered the teen zone. டீன் ஜோன் நல்லா Oh, இருக்கே. really? டீன் ஜோன். And where's that? It's the name of a magazine for girls. It's on the ground here at their camp. பியர் கேன் நான் தூக்கிட்டு போக முடியாது வீட்டுக்கு. என்ன விஸ்கியை திருடிட்டேன், இப்போ இதை எடுத்துட்டு போக முடியாதுனால. Some dangerous hunks. What on earth are you? It's another one of those magazines. Dangerous things. கதக் கதக் கதக். எதுவும் பண்ண முடியாது அதை. டெம்பர் Their tent looks like it's been through the shredder, which would explain that scrap I found. என்ன நடந்துச்சுங்க? Like a bear or I don't know, it sounds crazy, but even a bull elk if it's off its rocker. Whatever did it, did not hold back. Looks like someone left a note. Intriguing. Maybe you should read it. Okay, yeah. Let me know what it says. என்ன சொல்லுது ரீட் பண்ணலாம். ரீட் யூ. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஓகே, யூ ஆர் ஹாப்பி லிவிங், வி ஆர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் த போலீஸ் அண்ட் வாட் ஆர் டெல் them what the creep on the lake they came destroyed the யாரோ வந்து டிஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டு போயிருக்காங்க, யாருன்னு தெரியல. ஓகே, நம்ம டிஸ்ட்ராய் பண்ணல, நம்ம யாரோ டிஸ்ட்ராய் பண்ணன்ற மாதிரி They're போட்டிருக்கா. gone for sure. Well, what's it say? Threatening to call the police because they think I attacked them. Oh my god. Well, did you? No, well, hey, I didn't do this. Okay, someone or something went to town here, but it wasn't me. Because I told you to scare them, not assault them. I didn't. Of course I didn't. I just threw their stereo in the lake. Yeah, I really wish you wouldn't have done that. This is, I don't know, weird as hell, but it wasn't me. It's okay. I believe you. Weird stuff happens in the woods. It could be other campers. They could be having a bad mushroom trip. We really don't know. But they're gone. There's no way to call the cops. They're not coming back. And we can get to work. I'd really like to start enjoying a quiet summer. Yeah, me too. எப்படி நான் வீட்டுக்கு போவேன்? நல்ல வேலை, திரும்ப நான் பார்த்தா வேலை. ஏ காப்பாத்திட்டீங்க. ஏ நான் வீட்டுக்கு போனா இன்னும் தொலைஞ்சு போயிருப்பேன் நல்லாவே. என் வீட்டை நானே ரிப்பேர் பண்ணிட்டுருக்கேன்னா என்ன செய்யறதுக்கு, ரிப்பேர் நான் தான் பண்ணியாகணும். ஓப்பன் டோர். Hey, Henry? Yeah. What do you look like? Why are you asking? Because I'm horribly superficial. I could be Tom Cruise's good-looking twin. அவனை மட்டும் தான் எனக்கு Oh, தெரியுது. that's too bad. I read in People he's like 5 foot nothing. Yeah, well, you can't win them all. Okay, well, that gives me a good start. Now let's see. In my scope, I can only tell you're a white guy wearing shorts. It's hot. And maybe, by the way, I'm not white. It's not very, இவன் எங்க இருந்து என்ன பார்த்துட்டு இருக்கான்னு PC தெரியல. or whatever they say. Oh my god, you are the whitest man. Wow. I don't need a spotting scope for that. And if not shorts, then what do you normally like to wear? I don't know. I like to look nice. என்னவா இருந்தாலும் பரவாயில்ல. Well, I try now, I guess. Had a bit of a schlubby period, did we? Yeah, a good 25, 30 years, yeah. But now you'll put on a clean shirt? Yeah, well, I have one that I got for Christmas, actually. Just, it's navy with white buttons, but I like it. I don't wear it that much, though. Well, it sounds just perfect. Now tell me about your face. I'm looking at you across the bar. What do I see? Pretty thick beard. Oh. Have எனக்கே you ஐடியா இல்லை. always had a இங்க beard? இருக்கு. For a while, yeah. பியர்ட் இருக்கு, எனக்கு Alright, பியர்ட் இருக்கு இந்த போட்டோல. perfect. I want to know about your eyes. Get out of here. I'm drawing you. I need to know. You're what? ஜூம் பண்ண முடியல என்னால. Is that okay? Uh, Don't answer. I'm going to do it regardless. Fine. Your eyes, tell me. ஹாப்பி. they're happy, I think. I mean, I've been told they look happy. Julia told you that, huh? Look, I don't know how to describe eyes. Happy is good. That's good. Okay, got it. Thank you, Henry.
Get what you need? Absolutely. எதுவும் நடக்கலையே. டே 3 நான் என்ன செய்யட்டும் நான் இப்போ? ஏதாவது தெரியுதா வாட்ச் டவர்லேருந்து? எனக்கு ஏன்டா டெலஸ்கோப் பைனாக்குலர்னு தரல? அவளுக்கு மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. அவன் மட்டும் என்ன வேவ் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கா. ஏமாத்திட்டாங்கடா என்ன மட்டும் வேலையில். வாட் டு டூ? அதான் பண்ண முடியுமா? எதுவும் பண்ண முடியாதா? விஷ்கே குளிக் 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 ட்ராப் ஃபார் லேட்டர். பேக் பேக்கில் எடுத்து வச்சுக்கேண்ணா. கிரேட். எனக்கு எதுவும் தேவைப்படாது. எதுவும் தேவை என்ன எனக்கு? நான் அதை எடுக்க பார்க்கல. இது என்னது? கிளாஸ் கிளீனரா? கிளாஸ் கிளீனரா? கிளாஸ் கிளீன் பண்ணுமா? பைன் கோன் அப்படி போ. பஜாக் குட் enough டோர். ஓகே, நான் கீழே இறங்க போகிறேன். அவ்வளோதான், கீழே வந்துட்டேன். கீழே வந்துட்டேன். நம்ம வாட்ச் டவர்லேருந்து கீழே இறங்கிட்டோம். எதுக்கு இறங்குறோம்னு தெரில. நீ கொஸ்டின்லாம் கிடையாது நம்மளுக்கு பெருசா. ஏய் பார்ப்போம் என்ன பண்ணலாம். எங்கே இருக்குண்ணா? 2-4 லுக் அவுட் தான் என்னோட லுக் அவுட். நம்ம போன வாட்டி இங்கே இருக்கும் போயிருந்தோம். கேம்ப் ஃபயர் அங்கே இருந்துச்சு. அப்படி இப்படின்னு போயிருந்தோம் நம்ம. மெடிசினல் வீல் அப்படின்னு அது இருக்குடா. லெஃப்ட் சைடாக போனால் வருமா எனக்கு அது? அதுக்கப்புறம் நல்லாயிருக்கும். இப்படி போகணும். மேப்பில் அதான் நான் பெருசாக இருக்குது. இப்படியே போனேன் இந்த பக்கமா. அதே மாதிரி எனக்கு இந்த ஆக்ஸ் ஏதாவது கிடச்சா இன்னமும் இந்த பாத் எல்லாமே இல்லை கிளியர் பண்ண முடியும். ரைட்டா, அதான் இன்னும் கிளியர் பண்ண முடியாமல் எனக்கு ப்ராப்ளம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறது அது ஒன்று. எனக்கு அது கிடச்சிச்சுன்னா நல்லா கிளியர் அழகாக பண்ண முடியும். Did your wife's illness have anything to do with you taking this job, or did you just fall prey to the service's big recruiting push? When it comes to, how the hell you ended up out here? I saw the job in the paper and figured, what the heck? What the heck? I've got no ties and no life. Better go spend what's left of it in utter loneliness. Something like that? Yeah, thanks to last summer, the bump in Forest Service budget actually allowed for us to advertise for the job. Glad it worked. What happened last summer that accounted for this windfall? Jeez. I mean, the federal government almost let Yellowstone National Park burn to the ground. Ring a bell? ஓ, எல்லோஸ்டோன் தான் அந்த வால்கனோ இருக்கிறதுல பெருசு. Yellowstone is like, 15 miles away. Why would they do that? Well, the short story is that for 60 years, we got very good at not letting forest fires happen. And then about 15 years ago, they decided that forest fires in wilderness areas like Yellowstone should be left to burn. So that's what they did. I can't believe you didn't hear about this. There were reports that the entire park was gone. Dan Rather telling the country that President Reagan didn't care on the nightly news. I mean, what the hell's he gonna do? Smoke jump in and snuff one out for the Gipper? So what should they have done? I don't even know. By the time the Yellowstone folks realized the little fires weren't going to burn themselves out, 100,000 acres were gone. It's Yellowstone, People don't want to touch it. But we touch it every single day. இந்த சைடில் எங்கேயும் போக முடியாது. I got a 30 cents an hour raise because we can't have another fiasco. Like the goddamn park can burn down again. மீன் பிடிக்க முடியாதுடா இந்த கேமில். நான் குதிச்சிருக்கவே தேவையில்லையா அந்த கல்லுலாம்?
அடப்பாவீங்களா டேய்! எதுக்குடா கல்லு வச்சீங்க அப்ப அங்க? நடந்தே வந்திருக்கலாமான்டா. ஐயோ! ம்ஹ்ம். ஏய் இந்த சைடு நான் வந்துட்டேன். இங்க இருக்கேன். ம்ஹ்ம். ஓ! நான் அங்க போலயா? ஓகே. நான் மெடிசினல் வீல் போணும்னு பார்க்குறேன். மெடிசினல் வீலுக்கு பதிலா வேற எங்கேயோ வந்துட்டேன். பரவால்ல. ஓகே. நல்ல புது ஸ்பாட்டுக்கு வந்திருக்கோம் விடு. நோ ப்ராப்ளம், நோ ப்ராப்ளம். ஓ! இது அப்படியே போகுமா அந்த சைடு ஃபுல்லாவே? என்ன செய்யணும் நானு? ஓ! நான் இங்க வந்திருக்கவே தேவையில்லையா? ஷிட். நான் ஜாலியா ஓடிக்கிட்டு இருக்கேன். என் டவர் இங்க தான் இருக்கு. டவர்லேருந்து கீழயே எனக்கு ஓகே. மை டவர் வந்துட்டேன் மை டவர். கப்பல் மோர் போட்ஸ்க்கு எங்கடா நான் போவேன்? மேப் அமுக்குனா எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் காட்டுது அப்படின்னா. ஓகே நான் இப்பதான் அதை புரிஞ்சுக்கிறேன். மேப் அமுக்குனா எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் காட்டுது. குட் ஃபைண்ட் மீ, குட் ஃபைண்ட். இப்பதான் எனக்கு தெரியுது அது. மேப் அமுக்குனா எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் காட்டுன்றது. ஆசம். ஸ்விங். ஸ்விங். டே 3 எனக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லாம அமைதியா போயிட்டு இருக்குடா. குட் இப்படிதான் இருக்கணும் நானும். ஸ்விங். அவ்வளோதான் போட் பண்ணியாச்சு. சரி பண்ணிட்டு வந்த இதை ஐயா இதுக்கு மேல இந்த I got ப்ராப்ளம் the இருக்க கூட window all நம்மளுக்கு. patched up. So, what should I do now? What's next? What's next? What do you think is next? Well, you've been the one giving me tasks for 2 days straight. What's next is you sit in that room until September 1st and call me at the first sign of smoke. Oh, yeah. அது Why பண்ண don't you let முடியும் me know என்னால. when you're mentally prepared for that task and I'll give it to you. Okay, I think I am ready to tackle my long-term commitment of keeping this national forest safe from total destruction. I am glad to hear you've really thought this through. Of course. We've issued you a comfy chair to sit in and everything. You know, it's not really that comfy. I mean, it's wooden and there's no padding. I think I actually got a splinter in my thigh this morning. Aww. Well, regardless, take a seat. The forest depends on you. டே 3ல தான்டா இருந்தாலும் 9க்கு வந்துருச்சு. ஒரு வாரம் போயிருச்சுடா அப்படியே. ஒரு வாரம் மேல போயிருச்சுடா. என்னடா நடந்துச்சுங்க? சாண்ட்விச். Hello, Henry. Having a nice afternoon? Not too bad. I could get used to it out here. That's nice. Look, I called with bad news. 2 young women, Chelsea Stevens and Lily McLean, were reported missing. They've got parents out in California who haven't heard from them in a week. They were supposed to meet an aunt down in Cody. If they're the girls from last week, then you're probably the last person to have seen them. It's a coincidence. How many pairs of girls go backpacking? Probably a lot. Yeah, probably a lot. So I guess you didn't get their names then?
Look, it's not gonna be an issue. நம்ம I mean, அந்த if 2 if பொண்ணுங்க they இப்ப get காணாம real போயிருச்சுங்க. dead, then maybe. Should I just not say anything and save us the trouble? I think it's worth mentioning something. Yeah. I'll keep it vague. I really don't want to talk to the cops. Me neither. All right, Henry, thanks. Enjoy the sunset. ஓகே 15வது நாள். ஓகே நம்மளுக்கு 9வது நாள் இப்போ இது தெரிஞ்சிருக்கு. நம்ம வந்து அவங்கலாம் காணாம போயிட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு நியூஸ் வருது. Henry. ஓகே 15. Henry, wake up. நடுராத்திரி 6:30 எழுப்பிட்டு இருக்கு. என்னடி வேணும் இப்போ உனக்கு? ஐயோ! Get out of bed and pick up the radio. ம், ம், ம். What do you want? Hey, you big dumb idiot. You're a big dumb idiot. Oh, baby, you sound tired. I am. Are you having a nice time? Yeah, it's good here. It's beautiful, you know. Mhm, mhm. That's great, Henry. Really great. Well, I'll let you get back to sleep then. Okay, Jules. Delilah seems nice. Sure. Bye, baby. டிஷஸ். ஏன் நம்ம ஒய்ஃப் வந்து ஒரு நாள் ஃபோன் பண்ணி நம்மகிட்ட பேசியிருக்கா. என்ன நடக்குதுன்ற மாரி. டே 33. எல்லாம் வேகமா போகுதுடா. ஐயோ! எங்க இருக்கேன்? அங்க இருக்கேனா? ஓகே அங்க இருக்கேன். அங்க இல்ல. 24 மேப் பேர்றா அது. Is it too much of a pain in the ass to bring supplies all the way up to our towers? Ignore. Well, I get my stuff Okay. hand delivered. Oh, how's that work? It's the perks of a decade of service. You're out hiking in 90-degree heat, and I get to do crosswords. Isn't life miserably unfair? Yes, Anyway, it is. when you find the supply drop, remember it's not உண்மையாவே just இருக்கு. for you, okay? Other lookouts, biologists, a few people get their food there, and I don't want to have to call in for more. There should be loads of good stuff, though. Beans, prunes, jerky. You know, my sister eats 6 prunes a day. 6. She's, like, really precise about it. She'd be great at this job if she didn't need wheelbarrows full of marijuana to function. இந்த நேரத்துல தான் போணும் நானே. இப்ப கீழ தான் போணுமா? Like 2 weeks ago, you called me in the middle of the night. You were sleeping, I guess, and all I heard was the name Jules through the mumbles. I just thought it was so sweet. I wanted to wake you up, but then I thought maybe you were having a nice conversation and I'd just be spoiling it. I hope you're doing okay. You know, when அம்மா it போனா comes to காணாம her. போயிருவேன். I am. Good. I'm glad. Look. So, a couple of months before I took this job, I was with this guy, Javier. He's incredible, caring, sexy as hell. அப்படியே நல்லா He was a இருக்கான். driller down in Casper. We dated for almost 5 years. 5 வருஷம். I was working with the Wyoming Outdoor Leadership School, and I was obsessed with it. I wanted to be an instructor so badly. And I was sure I was going to marry Javier as soon as I could be bothered. Walls was also a good excuse to get out of town, drink whiskey in the mountains, cut loose. Then, Javier's brother got killed working in Gillette, and for some reason, I didn't come home. Javier said it was fine. He'd go to the funeral, take care of his mom, stuff like that. It'd be easier solo. When he came back, he left me. I came out here, I lied, and told my sister he fucked our neighbor. So, I lied to you. I came out here with a broken heart just like you. I figured you've told me so much about you, so, you know, there's something about me. We both fucked up. Food supplies, food supplies. Food supplies, food supplies. என்ன சைடு தான் food supplies. மார்க் போட்டு வச்சிருக்காங்க அப்படியே food supplies இங்க தான் இருக்கு அப்படின்ட்டு. இது என்ன?
Found the supplies. இதானா அது? Oh, good. இவ்வளோ கிட்ட இருக்கு. Enjoy. ஏய். சப்ளாய். எனக்கு என்னதுடா? நான் தானே 2 ஃபோக். எனக்கு என்னது? ம். ம். நிறைய இருக்குதுயா கைஸ். என் வீடு என்ன? मेरा मीड 2 pork, right? 2 pork. Yep. All right, I got everything I need out of here. Time to chow down. Just yours, right? Who do you think I am? Oh! Oh! You've got a நெருப்பு. front row seat for what might be the biggest fire of the year. Yeah, Gotcha. it's really going. Good. எடுத்துக்கிட்டேன். I'm gonna ஸ்னாப் call it எடுத்தாச்சு. in. They'll send in a hotshot crew for some suppression, but I bet we'll be stuck with her for the rest of the summer. And she doesn't have a name yet. I usually think of something funny or something practical or a little risque when coming up with them. என்ன பேர் வைக்கிறது அந்த But நெருப்புக்கு? why don't you do the honors? So, no ideas, huh? Maybe we call it the Flapjack Fire. Can you sell that as a name? You really like that, huh? The I flapjack. said I did. It's funny. Fair enough. Flapjack Fire it is. They'll probably ask me if it was a camp cooking accident or something. So there's this creek down the hill, and you know what my favorite thing to do is? என்னது? What's that? I love to take a bottle of whatever I have on hand, plunge it deep into the water, and let it chill in there all day. And then on nights like tonight, when it is so disgustingly hot, I have something nice and cool to drink. I learned that from my sister in Santa Fe. She'd do that with a bottle of tequila near her house and make margaritas the size of your head. You'd like it there. I'm sure I would. Sounds pretty great. It is. Are you looking at the fire? Yeah, I am. I love how they look at night. During the day, it's just smoke, but when the sun is down, you can just get lost. Yeah. I'm glad you're here. Me too. Good. I don't talk to the other lookouts as much as I talk to you. Not in the same way. I know it's probably been a while since you've connected with someone the way we have. I don't mean to get all heavy, but it's been really nice. I wish I was over there. It'd be nice to be near somebody. We could talk without these radios. We could, எதுக்கு மேலே போகலடா ஃபயர் அவ்வளோதான்டா போகுது. it'd be nice to be close to someone. Why don't we both just go watch this fire and try to imagine all the old dead things it's burning away? Yay, 76. அப்புறம் தப்பா பிடிக்கிற பத்தியா? ஏய் Going மீன் fishing பிடிக்கிற without தோணுது. a license? It's one fish, and I'm sick of all the stuff I got to eat. No, I won't tell anyone you're a poacher. That Yes, reminds yes. me, I keep hearing reports from Fish and Game about a problem bear they're trying to keep tabs on. Can you search around the lake for fresh tracks and just let me know what you find? There was a crew burning fire lines out to the east, and, you know, I think sometimes it riles up the wildlife. Problem bear? Fuck that. I am of the opinion that they are all problems. Come on, please. Ugh. Can't believe I'm gonna leave this planet as a pile of bear shit. Thank you, Henry. Yeah. இதெல்லாம் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தது தானே, எல்லாமே இதெல்லாம் பார்த்தது. நான் ஏற்கனவே எடுத்துட்டேன்னு நினச்சேன் இதெல்லாம். இதா. ஆஹாஹாஹா.
Hmm. What the? D, I found a clipboard down here, and there's something strange going on. என்னது இது? At the lake? What's up? Someone has written down what we said to each other, have been saying. That doesn't make any sense. I don't talk to the other lookouts as much as I talk to you, not in the same way. No way. Wait, hold on. Something's out here. Henry, I'm worried. You didn't find and eat any mushrooms, did you? I mean, they can be fun, but also, devastating. Regardless, என்னதுடா just இது? let me ஜூம் know. பண்ண முடியாது. என்னடா கேமரால ஒரு ஜூம் ஃபங்க்ஷன் கொடுக்க மாட்டீங்களாடா? அந்த God, ஏதோ அங்க I don't know இருக்குடா. why I just called you that. மீன் பிடிக்கும் தூண்டில் எங்க இருக்கு? மீன் பிடிக்கலாம்னு நினைச்சேன்டா. ஒரு மீன் பிடிக்கலாம்னு தானே பிடிக்கிறேன். ஒருத்த மீன் பிடிக்கிறதுக்கு என்ன இவ்வளோ கஷ்டப்படுத்துறீங்க? எங்க இருக்கு மீன் பிடிக்கலான்னு வந்தவனே? இப்படி பாடுபடுத்துறீங்களே மை கைஸ். நல்லதா உங்களுக்கே? எதுவும் இல்லைங்க. ஸ்டேஞ்ச் நாய்ஸ் டுவர்ட்ஸ் கேன். எப்படி கிட்ட போகிறது? கிட்ட போக முடியாதுல்ல என்னால் தான். இதுக்கு மேலே போக முடியுமா? இங்கே இருக்கு. அவுச் அவுச். யாரோ அடிச்சு போட்டாங்க நம்மள. என்ன நடந்தது? ஏதோ ஒரு ரேடியோ கிடந்துச்சாங்க. Are you there? What happened, Henry? Holy hell, I got hit in the head. Punched or something by someone. Are you serious? What the hell is going on out there? I don't know. Jesus Christ. Let me get this straight. You found a clipboard with, what, transcripts of our conversations? What else is on it? I don't know. It's gone, along with the radio of theirs. Somebody out here could have just killed me, Delilah. What the fuck is going on? What's Wapiti Station? I don't know. I saw the name Wapiti Station right before I was cold cocked. Does Wapiti Station mean anything to you? Wapiti Meadow. Maybe it's Wapiti Meadow. It's on our maps. It's not too far from where you are right now. It's where you saw that damn fence. It's north of the lake. It looks like there should be a trail somewhere on the north shore of Jonesy Lake. I'll start hiking that way now. God இப்படிதான் போகணுமா? damn it, my head. Are you sure you saw what you saw, Henry? Maybe you pissed off some more campers and they came back to sucker punch you. This just seems like a misunderstanding or something. There are people listening to our conversations. The person or these people were hiding in the bushes down here. What the fuck, D? I don't know, Henry. This sounds crazy. Yeah, and you're not the one who just saw our words on a clipboard out in the middle of nowhere. யாரு நம்ம Those பேசுறத words ரெக்கார்ட் were 2 பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க? weeks என்ன ago. நடக்குது? I know they were. So what's to say that they don't have transcripts from 3, 4, or 5 weeks ago? Our entire relationship, friendship, our whole summer. Someone is out here with a walkie-talkie taking notes and talking to God knows who. Okay, I'm at the fence. I don't see anyone around, but I'm not sure I can get past it. How big is it? Big. It goes off in both directions. Acres. What the fuck is going on out here? Whatever it is, someone doesn't want anyone to know about it.
Sometimes biologists will cordon off a little area to study flora or whatever, but that's only a few square feet usually. That's not what this is. We'll see what you can do to get past it. Looks like goddamn Area 51. Maybe they've got aliens. That'd be exciting. Yeah, we'll see about that. என்ன செய்யறது? நான் எப்படி உள்ள போவேன்? ஏதாவது வழி இருக்கா எனக்கு உள்ள போறதுக்கு? கல்லு மேல ஏறி டேய் அதில் டேய் வெடிக்க முடியும் கன்ஃபார்மா. ஷாக்லாம் கிடையாது. ஓட்ட கீட்ட தான் இருக்கா? அதான் உள்ள விட்றா என்ன. எது சவுண்டு கேட்குது? And what are the odds they left the gate unlocked? Pretty low, I'd imagine. Okay. I've given it the good college try. No dice. Shit. I don't know how long I can dick around out here until someone notices. God, if you were an actual firefighter, you'd have that gate down in 2 shakes. Hey, actually, those guys doing the controlled burn, they might be able to help. Where are they? Beyond Ruby River, there's a scout camp. They burned a line a few days ago that should let you hike right to them. Well, that's great. If they haven't left, they're probably the type of guys who would help you get through that fence. சவுத் இந்த சைடு தான் போகணும். ரூபி ரிவர் போகணும் நான். ரூபி ரிவர் 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 எங்கடா ரூபி ரிவரை காணும்? ரூபே ரூபே ரிவர் இங்க இருக்கு ரூபி ரிவர். அவ்வளோ தூரம் போகணுமா? யார்ரா நீங்க அவ்வளோ தூரம் போய்க்கிறீங்க என்ன? வந்துட்டோம். என்ன பண்றது? போய் தானே ஆகணும். வழி இல்லையே. யாரு எப்படின்னு தெரில. எங்க இருந்து வந்தான்னு தெரியல. நம்மள பாட்டு தலையில் அடிச்சுட்டு அவன் பாட்டு போயிட்டான். நம்ம பேசுறத வர நோட் பேட்ல எழுதி வச்சிருக்கான். எதுக்கு? என்ன செய்ய பாக்குறாங்க அவன்? என்ன இதெல்லாம்? Hey, who are these guys, Ron and Dave? They're leaving notes for each other in the boxes. Is there any chance that they had anything to do with those girls disappearing? No, they're both rangers. They're not out here this season. I didn't really know him that well, but I always assumed the only thing Ron cared about was chasing tail and getting loaded. It's somehow comforting to know that he was able to keep up a correspondence with someone who wasn't going to send him a topless Polaroid. பண்ணிக்கோமா அப்ப? டபு மாத்து தான் இருக்கு. சாப்பிட போயிருக்கேன் நெல்சன். போயிட்டு வா போயிட்டு வா. நான் இதனால தான் ஃபர்ஸ்ட் கேம்ஸ் ஆடுறது கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவேன். எங்கடா இருக்கு என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாம முடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் உட்காந்துட்டு. இப்போ நான் இப்போ இது என்னன்னா
இங்கேருந்து தண்டர் கேனியன்லேருந்து நான் இங்கே போகணும். ரூபி இதுக்கு போகணும். இதுதான் போய் ஆகணும். இது ஒன்று தான் வழி எனக்கு. சவுத்து நோக்கி போகணும் அதே மாதிரி. சவுத்துனா இந்த சைடு தான் போகணும் நான். இந்த சைடு போக முடியாது. ரைட் இப்படி தான் போகணும். சவுத் வரண்டா சவுத் நான். ஒரு குட்டி ஷார்ட் கட் எடுக்கலாம் நினச்சா ஷார்ட் கட்டுக்கு வழி இல்லாமல் போகுது. இங்கே மரம் இருக்கு. மரம் வேலை செய். மரம் 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 எல்லா சைடும் மரம். எப்படா வெளில போவேன்? எப்படி தானே உள்ள வந்தேன்? ஏய் எங்க எப்படி போகும்? ஓகே 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 ஓகே. இலையா? அவன் ஏதோ நத்த தப்பு வந்து போயிட்டு இருக்கேன் பார்த்துட்டு. ரைட் சைடு நான் போகணும் இப்போ இங்க இருந்து. ம் we are going down. கீழே போயிட்டு இருக்கோம் மெதுவா. ஸ்லோவாக கீழே இறங்க வேண்டாம். அவ்வளோதான். இந்த டாக்ஷனே போனால் கரெக்டாக இருக்கும். லைட்டாக நான் லெஃப்ட் எடுக்கணும். நான் அது மட்டும் தெரியும் எனக்கு. அப்போ தான் கரெக்டாக போக முடியும். இங்கேருந்து நான் லெஃப்ட் இப்போ போக ஆரம்பிச்சுன்னா கரெக்டாக இருக்கும் நம்புகிறேன். எனக்கு இந்த பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன்னு தோணுது. ஓப்பன் பண்ண மாதிரி தான் இருக்கு. லாக்ல இருக்கு. லாக்ல இருக்கு. எடு. மிஸ்ஸிங் பர்சன். How many hikers go missing in the Shoshone? Why? You don't think you're gonna end up on a milk carton, do you? I found an old flyer for a missing hiker. It just got me thinking, that's all. Like how you said one day you were talking to the Goodwins and then the next you weren't. Ned Goodwin didn't get mauled by a bear or stuck in a ravine. He was just a PTSD'd a-hole who dragged his son out to do a job and realized it was a bad idea. PTSD? That doesn't sound good. Yeah, I don't know. He was in the army. He was off. It's actually the saddest story. He was only discharged because his mother, Brian's grandmother, died. She'd been taking care of him, and Ned was the only next of kin. Damn. And you got to know Brian a little bit? Yeah, I talked to him way more than I'd talked to Ned, that's for sure. How was he at, spotting fires? Better than you. He actually liked to stay in the tower. எப்படி போய்கிட்டு இருக்கேன்? ஈஸ்ட் நோக்கி போன தோணுது. இப்படி போகணுமா? நான் அந்த சைடு போகணும். இந்த சைடு போகணும். நான் ஜூம் பண்ண முடியும். இவ்வளோ நேரம் அது தெரியாமல் உட்காந்துட்டு இருந்தேன்.
அந்த பக்கம் போகணுமே. தப்பான இடத்துக்கு போயிட்டுருக்கேன்னு தோணுது. இது நான் ஃபுல் இந்த கேம்ப் ஃபயருக்குள்ள போயிட்டேன். எப்படி நான் ரூட் மாறினேன்? எப்படி நான் உண்மையாக ரூட் மாறினேன்? இந்த சைடு எப்படி வந்தேன்? போக வேண்டிய இடம் இது இல்லை. faster, faster. இப்படியே போகணும். தொலைஞ்சு போயிட்டு நான் காட்டல. காடு குட்டி காடு தான். அதில் எப்படா தொலைஞ்சு போனேன் நான்? என்னடா இருக்கீங்க? எப்படா தொலைஞ்சேன் நான்? வழி இல்லாம எங்க போய்கிட்டு இருக்கேன்? இந்த டேரக்ஷன்லேயே போனால் போயிட முடியும் என்னால். இந்த டேரக்ஷன்லேயே போகணுமே நான் அதுக்கு. அழகான குகை தான் இருக்கா? குட்டி குகை. ஒன்றும் ரைட் சைடு போகணும். இந்த இடத்துல கீழே இறங்கினேன். அதான் என் தப்பு போல. இங்கேருந்தே போக முடியுமோன்னு பார்த்தேன். போக முடிஞ்ச மாதிரி இல்லை இடம். இப்படி தான் போகணும் நான். இப்போ ரைட் எடுத்து 2 ஃபோக் டவர் வந்து 2 ஃபோக்கில் தான் கீழே வரணும். ஓகே. வேகமா வேகமா. நான் எவ்வளோ வேகமாக கிளைம் பண்ணிட்டான்டா. அது ஐயோ முடியலப்பா. நம்ப முடியல இவ்வளோ வேகமாக ஏறினேன்ட்டு. Hey, I called around. Things seem normal with everyone else. Has anything strange been happening on your end? No, nothing really. Nothing really, or nothing? Nothing. My door was open the other night, but that's not strange. That doesn't sound like nothing. It's nothing, I promise. உண்மையாவா? All right, I'm headed toward the camp anyway. Okay. Keep your radio close to you. Hey, what you just said, keep my radio close to me. Yeah? Before I got attacked back at the lake, I saw a radio on the ground, kind of like the one I use. And? Do you think that maybe someone was, you know, I don't know. What? maybe intercepting our frequency with other radios or something? Henry, It's just a thought. I don't even know how you would do that. Yeah, well, you sound worried. No, I'm not. Okay, let's not spin out of control. Just keep hiking. Whatever you say, boss. இங்கே ரைட் எடுத்தனா இப்படி சுற்றி 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 இப்படி வருவேன். ரைட் எடுப்போம். ரைட் எடுத்து போக வேண்டியதுதான். என்ன பண்ணுறது? இங்கே ரைட் இப்படி போக வேண்டியதான்.
what's going on yet, but I don't have a good feeling. I don't like feeling vulnerable. It's not like you can just call the police. Wow, there's an old, I think it's called a medicine wheel out here? Yeah, it was made by Crow American Indians hundreds of years ago. There are lots of small ones. Have you ever been to Medicine Wheel Monument over in the Bighorns? I sure haven't. Well, it's worth a 3-hour detour on the way home in August. Neat. I'll keep it in mind. போண்டா இருந்துச்சுடா. யாராவது தானே இங்க ரைட் எடுத்து இன்னொரு ரைட். ஓகே, இதுவா இன்னொரு ரைட்டு? எப் அதானே. செக்கிங். எஸ். Whoa, the flapjack fire isn't going anywhere, huh? No, that's why those guys came out to burn that line. It's at the stage where all we can do is pay attention to it. They're not gonna try to put it out? Not yet, apparently. இங்கெல்லாம் கூட எழுந்திருச்சு. I found where they did the controlled burn. I can hike right through here now. Yeah, normally they wouldn't do that so Wow. close to a body of water, but I think they're extra worried about a fire jumping the river and burning up to 2 forks, now that there's someone in it. Well, I'm extra appreciative of that. Let's see. The scout camp is southeast of the river. There should be a pond on the way. இது என்ன? Got it. Ooh. What happens if a controlled burn gets out of control? Someone gets fired. Are you serious? Oh, come on. That one was an honest accident. I'm not even in the mood for wordplay. That's how wound up all this shit has me. There's some old snowmobiles out here. That's crazy. Looks like one of the poor bastards was cruising across this pond and dumped it. That was not a fun hike back to civilization. Whoa, someone stripped these snowmobiles down to the bone. Huh. And that's weird, right? I mean, I can come up with a bunch of not weird reasons someone would do that out here, but given what's happened, yeah. Yeah, that's weird. There's an old pond out here, not much more than a pile of mud. Do you have it on your map? Yeah, I know where you are. Yeah, where am I? Pork Pond. There used to be a sign up for it, but, well, folks kept stealing it. Huh. Because it's Pond. called Pork Pond. It's a good goddamn name. That sign would look great in a den, or, you know, anywhere. இப்போ எங்கடா போயிருக்கேன் நான்? இது இங்கே காட்டி க்ரீக்கு போயிட்டு இருக்கேன். தப்பான டைரக்ஷனில் போயிட்டு இருக்கேன். ஓகே, நானும் நேவிகேட் பண்ணுறதுல ரொம்ப மாஷா தான் கைஸ் இருக்கேன். ஒரு டைரக்ஷனில் போய்கிட்டு இருக்கேன். ரொம்ப நல்லவனா இருக்கேன் நேவிகேட் பண்ணும்போது மட்டும். எப்படி Camp Arapaho. You're there? Yeah, I am. It's been out there since the 50s. I was never really into the idea of the Scouts. It's something about men organizing boys around their ideals. Never sat right with me. Beware weebelows in large numbers. Beware of anyone in large numbers. The bridge to the camp is out. Damn. I'm gonna walk the ravine and see if I can find some high ground to get across. Good plan. high ground.
மரம் உடைச்சு விட்டா கரெக்டா இங்க விழும். நம்ம போறது மாதிரி தான் இருக்கு. இதுல குதிக்க முடியும்னு ஒரு ஃபீல் வருது எனக்கு இந்த இடத்த. Ooh. Totem poles. என்கிட்ட இப்போ ஆக்ஸ் இல்லை, ஆனால் ஆக்ஸ் கிடைக்கும் எனக்கு கன்ஃபார்மா. ரைட், ஏன் சாப் பண்ண முடியும்னு காட்டுது. எஸ், அதை பார்த்தோடனே தெரிஞ்சு அந்த இடத்த சாப் பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு, எனக்கு ஆக்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு. You ever talked to any of the scouts? No, they haven't been out here in a while, and I generally don't have a lot to say to preteens. Unless it's Brian Goodwin. Well, if forced, I mean, I can make conversation with anyone. Plus, it was sort of fun to hear about all of his nerdy hobbies. I mean, he wasn't a scout or a weeblo or whatever? I got the sense that boy could barely tie his shoes, let alone a clove hitch. What the hell's a clove hitch? Well, it's a knot that you are probably too old and too stubborn to learn. You use it to make rafts and shelters and stuff like that. You know how to tie one? Heck no, I'd make a weeblo do it. I guess these little shelters are where they keep the weeblos. For the past 35 years, yeah. இங்கே எதுவும் இல்லை. இங்கே பேட் ட்ராப் இருக்கு, அதை மட்டும் கண்டுபிடிச்சோம். பேட் ட்ராப். There are bear traps out here in the scout shelters. Scouts are stalwart prey. That's messed up. இன்னொரு மிஸ்ஸிங் நோட்டா இது. நான் வந்து மிஸ் தொலைஞ்சு போயிட்டேன் இந்த இடத்துக்கு வந்து. எனக்கு அப்பதான் கொஞ்சம் ஃபீல் கொடுக்க ஆரம்பிக்குது இப்போ. ஏன் அப்படிலாம் தருது? தரக்கூடாது. ஏன்னா தேடின ஆக்ஸ் கிடச்சிருச்சு எனக்கு. Yeah, these guys are gone. I found where they were sitting around before getting picked up. Damn. ஆக்ஸ். நான் பட்டன் ஆக்ஸ்க்கு. ஆக்ஸை கொடுத்த பட்டனை கொடுக்க மறந்துட்டான். ஓகே சரி கைஸ், நான் டப்புன்னு போய் ரெஸ்ட் ரூம் மட்டும் போயிட்டு வந்துடுறேன். அப்படியே அதோட கன்டினியூ பண்ணுவோம் இங்கே விட்ட இடத்துல இருந்தே. ஓகேவா, நான் ரெஸ்ட் ரூம் மட்டும் போய் வந்துடுறேன். ஒரு 2 மினிட்ஸ் பண்ணுறேன். கேம் பேக். திரும்ப வந்துட்டேன். கேம் நல்லா இருக்குடா. போ இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆகிட்டு இருக்குடா. மெதுவா என்ன நடக்குதுன்னு தெரில. யார் அந்த மனுஷன் தெரில. 2 பேர் மிஸ் ஆகிருக்காங்க. அவங்க யாருன்னு தெரில. ஒருவேளை கோயின்சிடென்ட்னால நம்ம கடைசி பார்த்தோமே அவங்களான்னு தெரில. நிறைய விஷயம் போயிட்டு இருக்கு. நல்லாவே போயிட்டு இருக்கு. நான் முடிக்கிற வரைக்கும் ஆடுவேன்னு நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு ஒரு நாள்லேயே முடிக்காம போக மாட்டேன்னு தோணுது. ஓகேங்க, மெமோ இருந்துச்சு கரெக்டாக. Hey D, they left something behind. It's என்னது? like a memo from their boss. Say anything of note? Next few days, dropping into the thoroughfare on behalf of Dr. Simmons at Wapiti Station.
Poverty Station. Holy crap. அப்படி ஸ்டேஷன் நம்ம இது பண்றது. Keep reading. Oh, I just thought I would maybe, stop there, let the mystery percolate. My mother always said I would meet someone who'd give me a taste of my own medicine. They're running a research site out there. He was worried about wildfires. Someone is writing down our conversations. And now we find out there's a research site out here that we don't know about? What are they researching? Us. They're researching us. You think they're studying you and me? I do. Yeah. I mean, maybe it's about studying two strangers who talk every day. Like, if you put someone in isolation with someone else, what they do. Yeah, that's what I think. Well, fuck that. Agreed. I think we should allow for the possibility that this is all just a big misunderstanding, but... God, if you saw what you said you did... Boing. Henry? Yeah, I saw it. Okay. So what's next? Well, I've got an axe, so I can figure out a way to get over the ravine and back towards the site. Sounds good. Check in when you can, and keep an eye out for anyone following you. சரிவா பார்த்துப்போம். கையில் அவ்வளோதான், ஆக்ஸ் கிடச்சிருச்சு. இப்போ இதை எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறது? போவோம், அவ்வளோதான், கிளம்ப வேண்டியது தான். ஐ கேன் ட்ராப் தி மரம் டவுன் டாப் குயிக் குயிக் குயிக். அவ்வளோதான், அடிச்சிட்டேன். போதும், மூணு வச்சா போதும். அப்புறம் மரத்தை நீ விரிஸ் தாங்க. ஐநோ வந்துட்டேன். ஜாக்ஸ் பர வாக் போட்டு வந்தாச்சு. திரும்ப எங்கே போகணும்? நம்ம இப்போ எங்கே போகணும்? சூரியன் மாலையாக இருக்கு. பாப்படி மெட்டோஸ் அங்கே போகணுமா? திஸ் இஸ் கோனா பி ஓகே. ரிட்டர்ன் போகணும். சரி, வீட்டை நோக்கி போக வேண்டியதான் ஃபர்ஸ்ட். I had a thought. ஓகே, நான் வீட்டை விட்டு அங்கேருந்து நான் ஊரில். Someone in the bushes. எஸ். Yeah. Okay, so let's assume we're being tailed. Or you are, at Okay. least. Now Where what are to? you right now? Just on my way back, in and out of trees in the middle of nowhere. Do you see anybody? No, No. definitely not. நான் யாரையும் பார்க்கல. Right. So, tell me what you think of this. ஹலோ? Did you just cough? No. Did you just cough? No. Oh, fuck. Fuck. There isn't any way someone, like, another lookout could be on this line, is there? No. Not without tapping our radios. What about when I heard you talking to someone else? I just left your line open. That's not what this is. Get in your tower, shut the door. Don't leave and don't use your radio. I'll call you. Understand? I will call you. ஓகே, அவ்வளோதான். நடந்து போத்தாள் நான். ஏய், தப்பிச்சிட்டேன். நான் என் வீட்டை விட்டு வெளில போகக்கூடாது. ஐ அண்டர்ஸ்டூட். Thoroughfare Tower, this is Two Forks calling you for the 50th time today. The flapjack fire continues to move in a southerly fashion. Delilah, for fuck's sake, answer your radio. Hello, sunshine. Sorry, went out for a little bit. What can I do you for? You can do me for a trip out of here. I don't care if it's on horseback or a helicopter or in a canoe. Just get me out of here. Henry, we have work left to do. Let's chat about what's bothering you and you'll feel better. Are you serious? Let's talk. இஸ்ஸோ. Okay? Okay. டவுன். By the way, I was wondering if your Flora of the Shoshone info poster was still up inside your tower? What? It's just protocol that those stay up. You know, info about your tower, the surrounding tree species, etc. இருக்கு. all right. எஸ். Just, you know, have a look at it. Make sure it's in ship shape. Okay, yeah, it's up. Why are you acting like this? Great. Just wonderful. Do you see the tree in the top row, second from the left? Sure. எஸ், தெரியும் எனக்கு அது எங்கே இருக்குன்னு. No. You don't need to tell me. Just, internalize it. It's a great tree. And there's an area called, that tree's name in your sector that maybe you should take a midday hike to. Maybe. காட் க்ரீக் எங்க இருக்கா? காட் க்ரீக்
கீழே போ. எதுக்கு என்ன திடீர்னு இவ கீழே போக சொல்றா? சரி வா போவோம். ஒரு வா போலாம். ஒரு ஆக்ஸ் இருக்கு கையில. என்ன போகுது? அவ தான் பேசுறாளா? வித்தியாசமா பேசுறா ரைட்டா? அவ வித்தியாசமா பொருள மறைக்கிறதுக்காக வித்தியாசமா செய்றாளா? இல்ல அவ தான் பேசுனாளா? இல்ல வேற யாராவது பேசுனாங்களா தவறுல? ஐடியா இல்லையே. ம். அதுக்கு நான் அந்த சைடு போணும். இந்த பக்கம் போனா எனக்குலாம் வரும். இந்த முக்கு வந்து பாருங்க. இது என்ன பண்ணும்? இது நான் மேல போறேனா நானு? கீழ இறங்கணும். அது என்ன சவுத்த நோக்கி இருக்குமா? சவுத்த நோக்கி இந்த சைடு தான் போணும் நானு. அப்புறம் குட் நைட். பைக். குதிக்க முடியாது என்னால இத. ஓ! நான் இந்த பக்கம் நான் வந்தது இல்லையே. இந்த பக்கம் நான் நெறைய போனது கிடையாது. ஆ. இது ஃபுல்லாவே எனக்கு நியூ ஏரியா. எல்லாமே புது ஏரியா இந்த சைடு எல்லாமே எனக்கு. அப்புறம் இப்ப போக்கூடாது. தப்பா போயிட்டுருக்கேன். அது மட்டும் தெரியும். மேப் எடுக்கல. இப்போ லெஃப்ட்டுக்கு இந்த இடத்துல கட் பண்றேன். லெஃப்ட் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே லெஃப்ட், ரைட், ரைட். இங்க வந்துட்டேன். இங்கேருந்து காட்டன் கிரீக் தானே போகணும் நானு. என்னலாம் போக முடியும். ஈஸியா தான் இருக்கும். காலியா தான் இருக்கும் இதெல்லாம். கோ டூ கோபுரி. இங்கேருந்து நேரா போய் லெஃப்ட் எடுக்கணும். ஓகே. ரைட் எடுக்கணுமா? ம். தெரியல. எனக்கு லெஃப்ட்ன்னு தான் தோணுது. இது ஃபுல்லா அந்த நெருப்பு இருந்த ஏரியா. ம். அந்த போஸ்டர்ல பார்த்தா மரம். ஏதோ புதர்ல இருக்கிற மாரி சவுண்டு. ரைட் எடுக்கணும் இங்கேருந்து. ம். எல்லாம் இன்னும் என்ன மாட்டி விட பார்க்குற? எங்க கொண்டு போற டி? எங்கடி கொண்டு போயிட்டு இருக்க? இல்ல. ஓ! இது என்ன மரம் நல்லா இருக்கே. சரி ஆங்கிள் வச்சா செம்மையா இருக்கும் அது. அதே. அதே. டுடுடுடுடுடுடு. நூறு. ஸ்கீ இருக்கு. வந்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன். அவ சொன்ன ஏரியாவுக்கு வந்துட்டேன் இல்லையா? ஆ. காட்டன்வுட் க்ரீக். அதுக்கு தான் நான் வந்தேன். இங்க தான் இருக்கேன். ஏதாவது இருக்கா இங்க? ம். ஆக்ஸ் எப்படி கையில எடுக்க? பயமா இருக்குடா. கீழ குடுத்துட்டு. ம். அத கையில குடுத்துட்டீங்க. அத கையில எடுக்க விட மாட்றீங்க. மத்தெல்லாம் கையில இருக்கு. அதான் கேட்கிறேன். வாட் டு ஐ டூ? ம்.
என்ன மினி மேப்ல அங்க தான் போக சொல்லுச்சு. நான் அங்க வந்துட்டேன். அங்கருந்து தள்ளியே வந்துட்டேன் அத விட்டு. I'm here at Cottonwood Creek. You see the cash box there? Must be around here somewhere. It is. Find it and open it. I changed the code. It's 5678. Are you kidding me? I was in a rush. Okay, I've updated. மூண பார்க்கல. அவுறேன். அது தூக்கி போடணும் அவசியம் இல்ல. அதை வச்சிருந்திருக்கலாம். I've got it now. Good. I spent all day getting you that radio. I hiked to a cash box, lied to a ranger, lied to another ranger, and hopefully you are now holding a clean, untapped radio. Hopefully. Holy fuck, Henry, we have to get into that site. What the fuck is going on? People are listening to us? I don't know. Our radios are tapped? Are you fucking serious? Our radios are definitely tapped. That's why I left you the one you just got. How is this even possible? I don't know, Henry. What do you know? I know that I'm scared. None of it makes any sense. Are there any other lookouts this is happening to? Someone else in on this? Anyone? This is just happening to us. Everyone else is fine. Are you sure? Yes. I've tried to bring it up to Chimney Rock, Elks Fork, and Beartooth Lookout, and every one of them got confused. Asked me if I'm okay and if I need to be relieved. Our fucking state coordinator asked if I was just having lady troubles. So no, this isn't happening to anyone else, and I'm done asking. மிஸ் போம். அதுக்கு போகணும். I just changed clothes laying on the floor because I don't know who could be watching. Look, I'm headed back to the gate, and now that I've got an axe, we'll know something soon. You need to get into that site. Call me when you find something. உள்ள போறேன். என்ன வேலை வாங்குற கடை கைஸ். தாண்டி போயிட்டணும். தாண்டிட்டு. அழகான ஆர்ச் அது. கரெக்டா பலி மாதிரி அழகா போட்டு வச்சிருக்கான். ரேடியோ மாறிடுச்சு. புது ரேடியோ கொடுத்தாங்க கையில. வாகியா இருக்கும் ரொம்பவே. ஆமா, இருட்டாக ஆரம்பிச்சு பாகாவும் இருக்கு. இருட்டு இப்பதான் போகணுமா கன்ஃபார்ம் நானு. வேற நேரம்லாம் கிடைக்காத. Hey, I just thought of something not great. What is it? I filed a report that said that neither of us ever talked to or saw those girls, the ones that went missing a few weeks back. Oh, shit. My thoughts exactly. Our radios were tapped. And now someone probably has a transcript of that entire conversation. And I've filed a report that's a blatant lie. And those girls நம்ம வர அந்த are பொண்ணுங்கிட்ட still பேசணும். இதாயிருச்சு. இந்த பொண்ணுங்க வர மிஸ்ஸிங்கா இருந்தாங்க. Fuck, Delilah. Fuck indeed. We really need to get to the bottom of this. ஓகே, என் வீட்டுக்கிட்ட வந்துட்டேன். சரி, நான் போகிற லொக்கேஷன்லேயே போனால் கரெக்டாக தான் வரும். ஏதோ ஒரு இடத்துல ரைட் எடுக்கணும். அது மட்டும் எனக்கு தெரியும். ஏதோ ஒரு இடத்துல ரைட் எடுக்கணும். இன்னமும் லெஃப்ட் எடுத்து போகலாம்.
அடிச்ச இடத்துக்கே திரும்ப போறோம் பாத்தியா? கிளியர். ஓகே. இங்க இதெல்லாம் புதர்லாம் இருக்கு. அத கிளியர் பண்ணணும். என்னதான் இதாயிட்டு இருக்கு. யார் என்ன செய்றா அவங்க? என்ன சவுண்ட்றா அது? ஆ, 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 ஆ. ஓ! நான் போறதோ இன்னொரு அடி தப்பான வழி. மெயின் கேட் வழியா போலான்னு பார்க்குறேன். இது ஃபென்ஸ் வழியா இது வந்து ஃபென்ஸ் வழியா போகுமா இது? ம். மெயின் கேட் வழியா தான் நான் போகணும்னு பார்க்குறேன். இது வழியா போய் பார்க்கல. ஃபென்ஸ் வழியா பார்க்கல. ஃபென்ஸ் வழியா போய் பார்க்கல. டூ ஃபோக்லேருந்து லேக் வழியா தான் பார்க்குறேன் நானு. லேக் இந்த சைடு. ஓகே. டுன் 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 டுன். I just heard something. What is it? I don't know. It was goddamn terrifying, though. Well, it could be an elk, or it could be எலுக்குன்னு தான் someone நம்புறேன். அது trying to get you to பேர் radio மாதிரி இல்ல without அது. a loud noise so they know where you are. Fuck. How about you don't do that again? யாருண்ணா நீ? இங்க இருந்துடா வரேன். என்னண்ணா நடக்கு? ஐயையோ! ஆ, ஆ. இங்க என்ன இது என்ன ஒலி? இது என்ன பாத்வே? தனியா போகுது. அ, அ, அ. அவ்ளோ கட் ஆயிருச்சா? இப்பதான் சரி இப்படியே தான் போணும். இப்படியே தான் போணும். ம். என்னடா சவுண்ட் அது? நல்லா தான்டா இருந்துச்சு. ஏன்டா காட்டுல இப்போன்னு பார்த்து இதெல்லாம் வருது? இறங்குவோம். இன்னொரு ரோப் இதே மாரி கீழ இருக்கும். அதுல டெசன்ட் ஆயிட்டு கேட்டுக்கு போணுமா? ஏன்னா மெயின் கேட்ல தான் இது இருந்துச்சு. என்ன இது வச்சிருந்தானா? லாக் போட்டு வச்சிருந்தான். லாக் அப்பதான் தப்பிக்க முடியும். நம்மளால அந்த லாக்க தான் உடைச்சா நல்லாருக்கும். ஆக்சஸ் லாக் தான் உடைக்க முடியும். ஃபென்ஸ வெட்டிட்டு போ முடியுமான்றது கஷ்டம் எனக்கு தெரிஞ்சு. இல்லையா? எனக்கு அப்படிதான் தோணுது. ரைட் எடுத்து, லெஃப்ட் எடுத்து 2மே ஒண்ணு தான். நான் எப்படி போறேன்? 2ம் ஒரே வழிக்கு தான் கொண்டு போகுன்றபோது, எப்படி போனா ஒண்ணு தானே. இல்லையா? வெட்ட முடியாதா இத? வழி இல்லையா இது? வழி என்ன? இந்த இடம் வந்தா மட்டும் நெறைய ஃபோலியேஜ் இருக்கிறதுனால இதாகுது எனக்கு. சரி கஷ்டம். இந்த இடத்த கன்ஃபார்ம் எல்லாம் இது பண்ண முடியும். ஏன் இது பண்ணல நானு? ஏதோ இருக்கு வெட்டிட்டு போறதுக்கு இருக்கு. ஏன் இல்லாம இருக்கு? இந்த சைடு தானே? இதான் நம்புறேன். இதேதான். இத ரைட் எடுக்கணும் நானு. ரைட் கீழ போயிட்டு அந்த இதுக்கு மட்டும் நான் போய் ஓப்பன் பண்ணணும். ஓகே. கிட்ட வந்துட்டேன்.
இந்த கரண்ட்டுக்கெல்லாம் வந்தானா? கரண்ட் கம்பி அது இதுன்னு எடுக்கிறதுக்கு இங்க தான் வந்தணும். ஃபென்ஸ். I'm busting the gate down. There's nobody around, and it's the quickest way in. Copy that. கேட்டு ஓ இப்படி கேட் ஓட்டேன். ஆமா. ஓகே கூல். I smashed open the gate. Should I try to fix or hide this? No, screw it. Okay, then. You are trying to reach Dr. Okay, he's on site on August 15 to August 18. University of equipped responsible government owned equipment is under. Okay, preview of read this controlled area. My should be reported immediately. Okay. நான் அவர்கிட்ட சொல்ல மறந்துட்டேனே. ஐயோ அவர்கிட்ட சொல்லிருக்கேன். லைட் ஆஃப் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸ்லோ ஏதாவது என்ன கண்ட்ரோல்டு ஏரியாவில் என்ன செய்றீங்க நீங்க? ஏதாவது தெரியுதா? என்ன பண்ண ட்ரை பண்றீங்க நீங்க? Let's find out. ரேஞ்சர் ஸ்டேஷன் எதுவுமே இல்லையா? இன்னும் மேலே தான் இருக்கு. டவர். Okay, I'm at the site. I don't see anybody around. Lucky for us. Yeah, lucky for us. There's some serious comms equipment out here, wireless stuff. What do you mean? I'm talking a big 20-foot tall transmission tower. They could probably listen to whoever the hell they want. They're nestled down in this valley, which makes it impossible for you or any lookout to see them. ஆஃப் கீப் பண்ண முடியாதான், உடச்சிடலாம். ஒரே அடி தான், போட்டு தள்ளிடலாம். எக்ஸ் இருக்குடா, கீழே இருக்கும்போது எதுக்குடா பயப்படணும்? அடிக்கடா, ஒரே அடி தான். அடிச்சா முடிஞ்சிடாது, சிம்பிள் இல்லை வேலை. படம் நான் யோசிக்கிறேன். என் ஹெட் கார்டு நாங்கள் தான் இருக்கு. என்னது இதுக்கு தரலாம் ஒரு மாதிரி கிளிட்ரியாக இருக்குது. இன்னொரு வழி இருக்கா இங்கே? ஒரு வழி இருக்கு. போக முடியல என்னால். ஓ இதான் எனக்கு கிளிட்ரியாக கட்டுச்சா? ஃப்ளாஷ் அடிச்சதுனால எல்லாம் ஃப்ளாஷ் ஆயிடுது. ஃப்ளாஷ் அடிச்சு They're doing something with the soil out here too. It's all gridded off. Who knows what else they're up to? I'm in their main tent. What's it like? It's definitely some sort of monitoring station. I found their main monitoring desk. Oh my god, what do you see? Seriously, at this stage, I'd believe just about anything. The desk in here is a mess. I mean, it's like someone was in a rush or இங்கே என்ன knocked a லைட் bunch of எப்படி stuff எரியுது? over on எங்க இருந்து லைட் accident. வருது இங்கே? I think I found the thing they used to track us. Holy shit. You know, you swear like a lot. Not the time, Hank. Anyway, it's called a wave receiver. Looks like it picks up anything that emits a signal. It's got basic orienteering capabilities, everything. Holy shit, Henry. Yeah, holy shit. You're gonna take it, right? Yeah, of course. Okay, this thing is losing its mind, beeping like crazy. I can hear it. What's it after? I don't know. I'm gonna go find out. There's a
box here with a dial. It has a needle, like it measures earthquakes. I mean, this stuff looks like it just got lifted out of the space shuttle. They're measuring the barometric pressure, too. Why? Maybe it's just a diversion. I just wonder where they are. எப்படி இந்த How கருமத்தை long நான் is யூஸ் their பண்ணுவேன்? stuff? என்னது இது? என்ன மிஷின் இது? எப்படி வந்துச்சு என் கைக்கு? என்ன Done, and செய்யும்? then get the hell out. இருக்கு. This place sleeps 3. They've got a row of cots here. I want to know what that thing finds. Look, you should get out before they come back. நார்த் ஈஸ்ட் வெஸ்ட்னு கத்துதேடா. என்னடா சொல்ல வருது? சவுத் ஈஸ்ட் இது இல்ல. ஸ்ட்ராங்கா இருக்குன்னு சொல்லுதா? எப்படி சொல்லுது? And there's all sorts of contraptions and shit out here. This equipment is not stuff from the hardware store. பீப்பிங் நின்றுச்சு. நார்த் ஈஸ்ட்டுக்கு தான் இருக்குன்னு காட்டுது. நார்த் ஈஸ்ட்ல என்ன இருக்கு? ஆ ஆ ஃபாலோ தி பீப்பிங் டிவைஸ் தான் சொல்றான். அதான் பார்க்குறேன். அதுக்கு தான் பண்ண பார்க்குறேன். Okay. Shit. Got a map here that confirms they're tracking our people's movements. The map's got all sorts of paths and areas marked off on it. There are lines that look like some of the paths I normally take. Are you positive it's you? I'm not sure, but I think so. ஸ்கில் ஜெனரேட்டர், டெஸ்ட் டெஸ்ட் அதெல்லாம் இருக்கு. கிளிப் போர்டு இருக்கு. Okay, so there's a log here that tracks the movement of 4 distinct subjects. You and me? Yeah, definitely me. And I suppose you too. What about the other two? Maybe the missing girls? Like, they're still out here and these people are following them? Maybe. It's possible, right? But then why haven't you seen them? I don't know. We'll talk this over and அது மேல் figure 2 out how பேரு. to get the hell out of here. சும்மா அந்த பீப்பிங் டிவைஸ்ல எதுவும் இல்லடா. என்னடா பீப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது? அதான். ஓகே நம்ம புக்கு. Are you shitting me? What? What is it? There's a folder of reports here. What do they say? They're assessments about the two of us. There's stuff in here about Julia. Like what? Stuff I didn't tell you. This is... What does it say about me? You said there was one about me. And it looks like they've been following me around. What I do when I'm out hiking? Jesus. Henry, do you hear me? It says that you and your boyfriend are still together. What? We're not. They're messing with us. Yeah, okay. They are. How do they even know who he is? How the hell does this... I'm so sick of letting these people do this to us.
we should just burn the place down. Think about it. Delilah, What? Think about it. I am, and I think it's insane. They'd be fucked. Yeah, and how about if that fire comes up the mountain, or someone were to die in it? We call it in? We call it in? Yeah, maybe. My God, Delilah, no. No way. Well, maybe it's not the best idea. Yeah, it's definitely not the best idea. So fucking wound up. But it's all right. I'm just gonna hike back. We have the wave receiver, and tomorrow we can figure out what to do. யாரு என்ன நடக்குது? Get back, get back, get back. இந்த காம்பஸ்க்கு பதிலா எனக்கு இது கிடைச்சிருச்சா இப்போ? திரும்ப வீட்டுக்கு வரைக்கும் போகணுமா இங்கேருந்து? எல்லாமே மேக்ஸ்லேயே தான்டா இருக்குது. டிவைஸ் அது பீப்பிங் நின்றுச்சு. ஹே Whoa! Delilah, there's smoke coming from the site. I just climbed out of there and the bridge collapsed. What the hell happened to? It's definitely not the best idea. It wasn't me. What do we do? We just call it in like any other fire. And what about who started it? What about them? The person who started it? Yeah. We're talking about people watching us out here who are now burning the forest and everything in it around us. I don't know what to do about that. கண்டிப்பா நம்ம அங்கிருந்தா வந்தோம். இப்போ அங்க நெருப்பு இருக்கு. Yes, get us the hell out of here. I will. 77. This receiver just picked something up. Like a signal? It's going beep beep. Yeah, what could it be? I don't know. You gotta find out. All right, I'm on my way now. You know what I just picked up? No. A fifth of Major Bueno tequila from the creek. Are you drunk? No! I am getting drunk. ஏன் தேவையா அது? வேணாமே. எதுக்கு? Good plan. I'm a good planner. My thinking is I could stay up all night worried I'm going to lose my job because of the side fire, or I could not worry and let the chips fall where they may. It's not like there's any proof we were down there. My thinking is I'm going to follow this wave receiver. நல்ல பிளானா இருக்குல்ல. இதுதான் பெஸ்ட் பிளான் நம்ம கிட்ட இருக்கிறதுலயே. வேற எதுவுமே இல்லையா நம்ம கிட்ட? தவிர I'll just leave you alone with whatever these thoughts are. இந்த பீப்பிங்கை ஃபாலோ பண்ணிட்டு போன்னு சொன்னான். நான் அதான் ட்ரை பண்ணுறேன். தெரியாம மியூட் பண்ணிட்டு உட்காந்துட்டேன். எங்கே போகணும் அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு எங்கே தான் போய்கிட்டு இருக்கேன் நான்? எந்த டைரெக்ஷனில் போனால் கரெக்டாக இருக்கும்? இப்படி தான் கொண்டு போகுது என்ன? ஏன் கிளியர் புஷ் வந்து நான் கொடுத்தேன். நான் பின்னாடி வரேன். என்னடா நடந்துச்சு? என்னடா ரிவர்ஸ் எடுத்தேன்?
shit! What? Ah! கேவான அந்த சாவி அண்டர் கிரவுண்ட்ல இருக்கிறது. I found some sort of supply bag, light camping gear, some clothes, basics. It was alarmed. I think that's what was making the receiver go haywire. You're okay? It's not a trap or anything? Yeah, I'm fine. But there's also a set of keys here. I don't know why they'd be hidden out here. They say Shoshone National Forest, Cave 452. Is that the one in the canyon? Yeah, it is. Who the hell took them? And what the hell is in that cave? Okay, let's just think. Says the woman with a half a bottle of tequila in her belly. Maybe they're panicking and we're preparing to beat it. The fire has them spooked, and we have new walkie-talkies, so we have the upper hand. Yeah, well, it's hard to feel like you have the upper hand when you're standing in the dark in the middle of the woods. நான் ஏதோ புகைக்குள்ள வர Well, you're போய்கிட்டு back in your tower. Maybe you need a drink too. I'm not in my tower. I am looking at a man standing in your lookout. And it's not you? It is not me. Oh my god, go. I'm going. என் டவருக்கு போகிறதுக்கு எனக்கு வழி தெரியாது. ஐயோ என்னங்கடா இப்போ கொடுக்குறீங்க இதெல்லாம். என் டவருக்கு போகிறதுக்கு எனக்கு வழி தெரிந்தால் நல்லா இருந்திருக்குமேடா. எங்கடா என் டவரு? எங்கடா இருக்கேன் நான்? இங்கே தான் இருக்கேனா? இப்படி தான் போகணுமா? மேலே தெரியணுமே என் டவர். இங்கேருந்தே பார்த்தாவே தெரியணுமே. பெரிய டவர் ஆச்சு. நல்லா பெரிய டவர்லாம் இருந்தேன். ஐயோ போதர். ஓடு. டவர் வந்துட்டேன். யாரும் இல்லை. இன்னமும் யாரும் இல்லை. குயிக் டைம் எல்லாம் கொடுத்துறாதே. இன்னும் யாரையும் காணோம். I don't see anyone up here. He was just there. Left a cassette player taped to my damn door. I don't even know what to say to that. Well, let's see what's on it. நானும் கீழேயும் காணோம். எங்க இருந்துடா வந்த? யாரா நீ? Okay. It's a tape of us Talking about down at the site. It sounds like it was recorded from somewhere nearby. Oh, Jesus. Yeah, and it sounds like we were the ones who burned it down and that it was your idea. No. We are screwed. No! Dee, just don't freak out, okay? Don't freak out. Oh my god, what the fuck is happening, Henry? யாரு? எனக்கு I think I'm gonna be sick. What's wrong? Someone claiming to be Henry in Two Forks called a lookout in another sector early this morning and said that I knew what caused the Wapiti Meadow fire. So, I just got off the horn with that lookout who's wondering what I know, or that I'm an arsonist, or that I'm fucking losing it. Furthermore, I bet you don't have the only tape of us from last night, so someone has evidence to back it up. We need to find out what someone's been keeping in that cave. I'm going down there now. ஓகே We கேவுக்கு don't போகிறோம். have a lot of time left out Okay, here, and if சீக்கிரம் we don't சீக்கிரம் find கேவுக்கு some போகிறோம். fucking answers, when they lift us out of here, it's gonna be in handcuffs. We have to stick together, okay? Keep our story straight. From the first day with those girls to the person breaking in on our conversation, everything. We gotta be honest and consistent. Yeah, I suppose you're right. I know. ஓகே இங்கே தான் கேவ் இருந்துச்சுங்களா? அந்த கேவ். ஐயோ அந்த கேவ் எங்கடா? கேவ் அங்கே இருக்கு. எஸ் நேராக போயிட்டு போகணும். அப்படித்தானே? யூட் நடிச்சிருக்கேண்ணா. எங்கே போய்கிட்டு இருக்கேன்?
கேவ் எங்கே இருக்குது? நார்த்து பக்கமாக போனேன் நான். நார்த்து அதுக்கடுத்து நார்த்து லைட்டாக வெஸ்டியும் சவுத்து எங்கே? நார்த்து வெஸ்டி இந்த டேரக்ஷன் லைட்டாக போகணும். நார்த்தாக போகணும். இப்படி தான் நம்புகிறேன். நார்த் வெஸ்டியாக மாறிடுச்சுன்னு இது நார்த் வெஸ்ட் சவுத் வெஸ்ட். மரப்பூச்சி தடுத்துக்கிட்டு இருக்கடா. விடுங்களா நார்த்து போடுங்களா என்ன? கீழே இறங்கணும்டா. எங்கடா கீழே இறங்க ஒரு வழியை காணும். ஓகே கிட்ட வந்துட்டேன். இப்போ இங்கே தான் லெஃப்ட்லேயே தான் இப்படி தான் போகணும். ரைட்டு வழி தெரியுற இடத்துல ரைட் எடுக்கணும். போகணும். கிளியர் பண்ணல இந்த பிளாக்கேஜை. பண்ணிட்டேன் நினச்சேன் அதை இந்த பார்த்தேன். குதி வேகமாக போ ஹென்றே, உன்னால முடியும். ஹென்றே என்ன நடக்குது ஹென்றே உண்மையாகவே? கேவ் எங்கே இருக்கு? இங்கே ஸ்டக் ஆகிட்டேன். என்னாச்சு? இறங்கி தொலை. இந்த இடத்துல ரைட்டில் இருக்கு. இப்போ ரைட்னா ஈஸ்டில் இருக்கு. ஓகே கீழே போகணும். இங்கே கீழே இறங்கணும். இறங்கு. ஆக்ஸ் இருக்கு. அந்த டோரை அசால்ட்டாக உடச்சிட முடியும். நாளைக்கு கேவ் டோர் ரைட்டா சப்ப மேட்ரு. நான் 3M கிட்டே இருக்க ஸ்ப்ரிண்ட் பண்ணுற மாதிரி கையில் எதுவும் ஆப்ஜெக்ட் வைக்காத மாதிரி பிஆர் ஆடி பழகிடுச்சு. அப்படி ஏபெக்ஸ் 3M கூட கையில் எதுவும் இருக்காது. வேகமாக ஓடுவேன். அந்த இதுலேயே இது பண்ணுறேங்க. வேகமாக we can do it. சின்ன மேட்டர் தான். சிம்பிள் விஷயம். கேவ் பண்ணிட்டேன். சுற்றி அவனையும் காணும். கேட்க சாவியும் இருக்கு, என்கிட்ட ஆக்ஸும் இருக்குது. ரெண்டுமே இருக்குது. இருட்டு இருட்டாக இருக்குது. இருட்டாக எப்போ இருந்துச்சு? இவ்வளோ இருட்டாக இருந்த மாதிரி ஞாபகம் இல்லை. ஓகே ஐ ஆம் இன்சைட். நான் உள்ளே வந்துட்டேன். எவ்வளோ ஆழமாக போகும் கேவ்? ஃபைண்ட் வே அவுட் ஆஃப் த கேவ். எனக்கு புரியல. உள்ளே வர வைக்கிறீங்க இப்படின்னா வே அவுட் கண்டுபிடின்றேன். ரைட். இது என்னடா அவ்வளோ பெரிய ஓட்டை பெருசாக இருக்கு. Jesus, this is a big cave. போய் பார்ப்போம். அப்படின்னா கீழே போங்க. டேரெக்டாக ட்ராப் தானே இது. ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் நான் போகிற வழியெல்லாம். அந்த கல் உடையிற மாதிரி தான் இருக்குது. இந்த கல் உடஞ்சி எப்போ ஆனால் அவ்வளோ எப்பவும் ஆகுது. லுக்ஸ் டேஞ்சரஸ். கேவுக்குள்ளே போகிறதுக்கு இது வெளிச்சம் இருக்குங்க. மேலே போக முடியணும் இந்த இதுலையா? Is anybody down there? ஷூப்பா
ம். யாரோ ஒருத்தவங்க ஷூ கீழ இருக்கு. கல்லு தான் இருக்கு. நல்லா பெரிய கேவா தான் இருக்கு. போய்க்கிட்டே இருக்கு. எங்க கொண்டு போகுது நம்மள? ஸ்லோவா ஸ்லோவா. வெளிய வந்துட்டேன்னு நம்புறேன். Hey, are you there? Yeah, what is it? What did you find? Nothing yet because someone tried to trap me in there. You saw someone? No, someone slammed the gate behind me and then ran away. I found another way out, but if I hadn't, Jesus! So you didn't find anything? No, there's a spot where someone had sunk an anchor, but the hardware's gone now. I don't have any climbing equipment. I just have my ropes. I'm gonna hike back to Two Forks and see if I can find anything that could double as an anchor to use in the spot. Well, that doesn't sound dangerous. எங்க இருக்கேன் நான்? இப்ப எப்படி வெளில போவேன் இங்க இருந்து ஃபர்ஸ்ட்? எங்கேயோ இருக்கேன்டா நானு. எங்க கனெக்ஷன்? இங்க இருந்து இப்படி டைரக்ட் கீழ எப்படி போறது? டெலிஃபோன் போல்ஸ் போகுது இன்னமும். ஸோ எங்கேயும் இல்லை. இப்படி ஏரியெல்லாம் போக முடியாது ரைட்டா? இங்க ஏதோ ஒரு வழி இருக்கு. வழி இருக்கா இல்ல வழி மாறி இருக்கா? Delilah, I just found an outcropping that someone was using as a little fort. I think it was Brian Goodwin. Really? Yeah, he built himself a real castle. Bunch of rocks stacked up. He made a wall and a perimeter. God. Yeah, that's perfect. You know, maybe he made it because he was afraid of them. Whenever I think of Brian possibly going through this crap, I get sick to my stomach. Yeah. Sorry. He was in the middle of really sprucing up the joint when they left. ட்ராக்ஸ் மார் இருக்கா? என்னது? அவன் என்ன கீழே விழுந்துட்டானா பள்ளத்துக்குள்ள? அப்படிதான் எனக்கு தோணுது இல்ல? அப்படிதானே இருக்கு பார்க்க. ஆனா கீழே நம்ம பார்த்தோம்னா ஃபுட் ஸ்டெப் அந்த இது பார்த்தோம். He'd hide out here to read comics. The black band, his grief is his enemy's sorrow. Everyone this guy loves gets killed, so he honors them with a black armband which gives him superpowers. Well, that's fucking dark. It's a little weird that he'd just leave so much of his stuff out here. Well, maybe they were in a hurry when they left. Like I said, he wasn't supposed to be out here. Yeah. There's a ham radio schematic here, something Brian was working on. Yeah, I think that was the one thing Ned did do with him. You know, tinkering on stuff like that. There's some grade A dork contraband here. You found his pocket protector? I found I guess, a data sheet for one Gladius Silva, half-elf, armor 7. Classic wizards and wyverns. Huh. Brian stole his dad's climbing gear, his anchors. That's convenient. Yeah, it is. I think he was gonna hide them in a cash box or something and never got around to it. I mean, he left a note for a ranger to find them and send them back to him in Nebraska. Because he hated climbing? Yeah, I mean, it sounds like Ned was pushing him, and pretending to lose his anchors was the easiest way to put a stop to it. I hope it worked. God, what an asshole. Yeah. Man, that is the sort of thing that would have caused me to catch a beating growing up. Yeah, well, I wouldn't put it past old Ned. I found an old school folder. Brian was a hell of a doodler. எடுத்துக்கோ, எடுத்து எவிடன்ஸ் வச்சுக்க வேண்டியதானே? Brian was doing a science fair project about bouncing radio waves off of a meteor shower. Hey, remember that pack I found? Back on your second day? Yeah. I found a plan Brian drew about how he was going to get it back. Oh, I'm sure it was quite elaborate. It's some Wile E. Coyote stuff, I'll tell you that much.
ம். எக்ஸ்ப்ளோர் டீப்பர்ன்னு தான் சொல்றேன். நான் திரும்ப போ முடியுமா இப்படியே? So, something I never told you, or anyone, about Brian. In regards to him being out here, you know, being against the rules. They almost got busted. Brian liked to go out on the railing of the tower and wave at the planes that dumped water on fires, and I got a call because someone thought a kid was up in Two Forks. I lied, and just said it was Ned. If I ratted him out, they would have been forced to leave, and I don't know, I guess I just felt like I was saving him from whatever shitty life Ned was gonna bring him back to. Not that it ended up mattering. இந்த சைடு என்ன இருக்கு? அந்த சைடு போய் பார்த்தேன். அப்போ இந்த சைடு தான் போய் ஆகணும் நானு. ஓகே. அப்படி மட்டும் தான் போக முடியும். வேற வழி இல்ல. கூல் 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 கூல். நான் இப்போ திரும்ப அந்த கேவுக்குள்ள போறதுக்கு தான் வழி கண்டுபிடிக்கணும். என்னலாம் இருக்கு, எப்படிலாம் போக முடியும் அப்படின்றத தான் பார்க்க போறோம். ஏன்னாவே இருந்து எல்லாத்தையும் அதிகபட்சம் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். கீழே போக முடியாது அதில். கீழே போக முடியல. என்ன போக விட மாட்டுதா? என்ன நினைச்சு கேம் வந்து எப்படின்னா இந்த இதில் பாய்ச்சலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கஷ்டப்படுது. ரைட்டாக எனக்கு எங்கன்னு சொல்கிறேன். இப்படி இந்த மாதிரி இருக்கிற போதெல்லாம் இதாகுது. நான் திரும்ப கேவுக்குள்ளே தான் போகணும். அதில் ஸ்லைட் பண்ணிட்டு கீழே போனால் வெளில போயிட முடியும்னா போட மாட்டானே. வேற என்ன வழி இருக்கு? இருக்கா? இல்லை மின்னு இருந்துச்சு. அதான் பார்க்குறேன் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்ட்டு. ஏற முடியலையே. அதில் ஏற முடிஞ்சா ஏறியிருப்பேன். ஏற முடியலையே என்னால். அது ஐடியா இருக்கா கைஸ் உனக்கு? அது எப்படி மேலே போகணும் இங்கேருந்து? இது இருக்கும் வருது. இதுக்கு அடுத்து அவன் மேலே போகிறதுக்கு வழி இல்லை. திரும்ப போகணும். எப்படி போக போகிறேன்னு தெரியல. எனக்கு அது ஒன்று தான் வழி மாதிரி இருக்கு. வேற வழி இருந்த மாதிரி தெரியலையே. Made the place pretty comfy too. That's an achievement. Yeah, at the expense of what are probably stolen pillows. That little shit. என்ன நடந்துச்சு? பெயிண்ட் பக்கெட் இருக்கு. பெயிண்ட் பக்கெட் அந்த செவரு கடிச்சிருப்பான். ஓல்ட் பில்லோஸ் இருக்கு. வேற ஏதாவது இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்க முடியுதா? வேற ஏதாவது கண்டுபிடிச்ச மாதிரி இல்லை. இதாண்டா கேட்டேன். இதான் அதான் பார்த்தீங்க ஏதோ பண்ண முடியும் அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சு. பட் ஆனால் எல்லாம் பண்ண முடியாமல் இருந்துச்சு. ஓகே கீழே போக முடியாது. வெளியே கண்டுபிடிச்சிட்டோம். எஸ் ஃபைனலி.
சரி இவன் ஓகே. இங்க ஒருத்தன் இருந்திருக்கான். இவன் எல்லாம் எனக்கு பரவால்ல. இவங்க 2 பேர் இருக்கிறது. எனக்கு இப்ப என்ன கேள்வின்னா, What do you think is in there? There's got to be something. Why else try to kill me? I don't know, really. I mean, we got to find out. What do you think? Whatever it is, they don't want you telling anyone about. I mean, they closed the door when they could have just. Bashed your head in with a rock or chopped you up with a Are you serious with this shit right now? hatchet. God, are you sure you want to go back in there? Honestly, I just want to know. I want to know what is worth doing everything that's been done to us. Yeah, me too. And not going to jail would be a nice kicker. அவன் சின்னவன் செத்துட்டானா? இல்ல அவங்க கூட்டு வந்தவர் செத்துட்டாரு. இவன் எங்கேயும் முடியாம அங்க மாட்டிக்கிட்டானா? என்ன நடந்துச்சு? யாரோ ஏதோ ஆயிருக்கு. ஆனா இந்த 2 பேர் தொலைஞ்சு போனாங்க. அவங்களுக்கு என்ன கதை? இவங்களாவது எனக்கு பரவால்ல புரியுது. ஏதோ இருக்கு. எங்க போயிட்டு இருக்கு அதே மாரி. இனி எங்க கொண்டு போவேன்னு. ஆ? இங்க என்ன இருக்கு? ஆ. I've got a dead elk out here. It's torn up something good. You think it got wise to a government program? Shut up. This elk is wearing a tracking collar. The wave receiver picked it up. Is that right? Yeah, it's numbered. Makes sense. Maybe they were tracking elk at that site. Maybe they were doing exactly what they said they were. Delilah, Yeah. there was lots of equipment there. I mean, they could have been up to a lot, you know? Yeah, sure. They could be. அந்த சயின்டிஸ்ட் எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது. அவங்க வெறும் இந்த எல்க்லாம் என்ன பண்ணுது? அதெல்லாம் என்ன பண்றாங்க? அப்படின்றத அத தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அப்போ நம்மள டார்கெட் பண்ணி அடிச்சதெல்லாம் வேற ஒரு குரூப் மொத்தமாவே. இல்லையா? அப்படிதானே ஃபீல் ஆகுது. ஸ்பேர் பெட்டி இந்த சைடு வந்துட்டனா? வீடா? ஒரு கேபின். கேபின் இருக்கா? Ooh. Scary, scary, scary. வெறும் கிட்டார் தான் இது. ஜம்பர் பண்ணா என்ன தெரியுது? எதுவும் இல்ல. It's a guitar, alright. It's a guitar. Okay. ரஃப்பும் ஜாலியா உயிரோட இருந்திருக்கடா அதுக்குள்ள. அவனா சந்தோஷமா இருந்தானே இருந்துட்டு போறான். எப்படி உள்ள வந்தான்? அவனே உள்ள வந்து அவனே லாக் பண்ணிக்கிட்டான் உள்ள அதுக்குள்ள. என்ன நடந்துச்சு? How how did the dude do that? How did he do? விசேஷமா எதுவும் கிடைக்கல. இங்க ஏதோ இருக்கு.
அது எங்க இருந்துச்சு எனக்கு தெரியவே தெரியாது. நோ ஐடியா. புதுசா இருந்துச்சு. நல்லாவே புது இடம் அது. எப்படி அத கண்டுபிடிச்சோன்னு தெரியல. நல்லாவே புது ஏரியா. கல்லு. நான் எங்க இருக்கேன் இப்போ? கிட்ட வந்துட்டேன். நல்லாவே கிட்ட வந்துட்டேன். இங்க இருந்து நான் இப்ப கனெக்ட் ஆனா எனக்கு ரோடு கிடைச்சிரும். இல்லையா? ரோடு ஏரியா வந்துருவேன். எஸ் வந்துட்டேன். எப் ரைட் எடுக்கணும். அவ்வளோ பெரிய விஷயம் இல்ல. பட் ஆனா திரும்ப போறதுக்கு எனக்கு இது வழி இருக்கு. திரும்ப போறதுனா எப்படி சொல்ல? சுத்திட்டு போயிட்டு இருக்கிற மாரி ரொம்ப சுத்திக்கிட்டு இருக்கேன். திரும்ப போறதுக்கு வழிய கண்டுபிடிக்க. ஒரு நல்ல சின்ன ஒரு இடம் இருந்துச்சு அங்க அது கிட்டயே. கிட்ட போறதுக்கு தெரியல. அதில ஹைக்கிங் போய்க்கிட்டு இருக்கேன் ரோட்ல. ம். நம்மளுக்கு இதான வேன்லெஸ் இருந்துச்சு. ஆமா இதான் வெட்டி விட்டுருந்தாங்க இந்த கவர. அது சரியாயிருச்சு அங்க. திரும்ப ரிட்டர்ன் அடிக்கணும். ம்ஹ்ம். இறங்குறதுக்கு வழி இருந்திருக்கா? ஓகே. தேவையில்ல இப்போ. இங்க லெஃப்ட் எடுக்கணுமா நானு? ஓகே. இறங்கிட்டு லெஃப்ட் எடுக்கணும். அட்டாக். டடடடடடடா. எஸ் 24. Make it 24. ம். ஸ்லோவா கீழ இறங்கு. அங்க பாத்தியா கயிறு தொங்கிட்டு இருக்கு. அங்க இருந்தே அப்போ எனக்கு லாங் இது பண்ணிருக்கலாம். அங்கேயும் தொங்கிட்டு இருக்கு கயிறுலாம். ம். அது தெரியாது. அங்க கயிறு தொங்குதுன்றது தெரியாது. புதுசு இது. ம். ம். ரோப்பெல்லாம் கிடைச்சிருச்சு. எங்கேயோ வந்துட்டு வெயிட் பண்ணி எங்க இருக்கேன்? புது அந்த ஃபயர் இருக்கு. நாங்க அந்த ஃபயர் கிட்ட வந்துட்டேன். நான் இப்போ போயிட்டு இருக்கேன். எண்டு கிட்ட வந்துட்டேன் கதைக்கு. தேடிக்கிட்டு இருக்கேன். எங்க போணும் அப்படின்னு வழி தேடிக்கிட்டு இருக்கேன். இப்போ எங்க இருக்கேன்? ஓகே இங்க இருக்கேன். இன்னும் போணும் நேரா. ஒரு செக்ஷன் மட்டும் கதையில பண்ணாமலே போலான்னு தோணுது. பட் ஆனா எனக்கு கதை தெரியாம பண்றது கஷ்டம். ம். மேப்ப படிக்க கத்துக்கிட்டேன்டா மேப்ப. வெரி வெரி ப்ரவுடா இருக்கேன் எனக்கே. என்னால மேப்ப படிக்க முடியுதுன்ட்டு. ஒரே ஷாக் தான். யா இப்போ வந்து கரெக்ட்டா தான் போறேன்னு தோணுது. இப்போ போலாமே. டெட் எண்ட் ஆனா இது எனக்கு. நானு கேவுக்கு தான் பார்க்குறேன். நான் எங்கேயும் பார்க்கல. கேவுக்கு தான் போய் பார்த்துட்டு இருக்கேன். கேவுக்கு முடிஞ்சா பக்கா. இங்க வழி இருக்கு, வழி இருக்கு, வழி இருக்கு. சட்டாச்சிரும். ஓகே. ஓட்றா ரோப்ப. இறங்குடா கீழ. ரிப்பிள்ரா. வீ. ஸ்லோவா இறங்கு, ஸ்லோவா இறங்கு. ம்ஹ்ம்.
இன்னும் சவுண்டு போடுறத மட்டும் சரி பண்ணலடா கைஸ். மத்தபடி மத்தெல்லாம் சரி பண்ணிட்டான். சவுண்டு போடுறத மட்டும் இன்னும் சரி பண்ணாம இருக்கான். குடு 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 குடுன்னு ஓடிக்கிட்டு இருக்கேன். ம்ஹ்ம். எங்க போயிட்டு இருக்கேன்? ஆ. ஓகே கரெக்ட்டா தான் போறேன். இதே தான் போறேன். Oh, also, those girls turned up. Looks like you didn't kill them. ஓகே. Nobody did. நான் They தேடிட்டு took இருந்த அந்த some ஃபோன். farmer's tractor for a joyride down in Riverton and landed in jail. ஆசம். Dodged a bullet there. ம்ஹ்ம். Yeah, we've got enough unanswered shit to answer for, I'd say. நான் ஏதோ கொலை பண்ண மாரி என்ன கேட்கறா பாத்தியா அவ? ம். என்னது? இன்னொரு அட்டியுமா? ஏய்! இங்க தான்டா இருந்தேன். இங்க இருந்து எத்தன வாட்டம் ஓகே நான் மேப் படிக்க கத்துக்கலடா பைஸ். திரும்ப ஒரே இடத்துல வந்து நின்னுட்டு இருக்க மாரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. கிட்ட போணும்னு நெனச்சேனே. கிட்ட போலையா? ஆ, 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 ஆ. அப்படியே நேரா போனா வரும்னு போட்டிருக்கு. ஏ, புரியல. ஒண்ணும் புரியல. ம். ஐம் லைக் ஆ அப்படின்ட்டு இருக்கு. ஆ. ம். நான் ஒழுங்கா மேப் ஃபாலோ பண்ணணும். நான் என் நம்பிக்கைய யூஸ் பண்ணி போனது என் தப்பு தான். மை மிஸ்டேக், மை மிஸ்டேக். கண்ண மூட்டு போனது என் தப்பு தான். ஆ சப்பையா கிடைக்க வேண்டியதுடா. அவ்வளோ கிட்ட போய் விட்டு வந்தேன்டா அத. ஆ. சுத்தி ஒரு சர்க்கிள் போனேன் பாத்தியா நானு. அங்க நிக்கிறேன். எப்படி நான் ஒரு சர்க்கிள் அடிச்சேன் சுத்தி? ம். எப்படி? மை மிஸ்டேக், மை மிஸ்டேக், மை மிஸ்டேக். மேல வந்துட்டேனா, இதுக்கு மேல வெயிட் பண்ணி மேப்ப பாத்தே ஓட்டுறேன். சப்ளைக்கெல்லாம் போல. இப்ப லெஃப்ட் எடுக்கணும் இங்க. இந்த இடத்துல இப்ப லெஃப்ட் எடுத்தே ஆகணும்னா. சயின்ஸ பார்த்து போலான்னு போனா, சைன பாத்தியா? நம்மள எப்படி ஏமாத்திருக்குன்னு. 2 போட்டு வந்து இங்க இருந்து 2 கிலோ இதுதான். இங்க இருந்து இப்படியே போனா வந்துரும் எனக்கு. 2 போட்டு. இந்த இடத்துல ஏதோ ஒண்ணுத்துல நான் மாட்டிக்கிட்டு எப்படி சொல்ல? இதாயிட்டேன். கன்ஃப்யூஸ் ஆயிட்டேன். வேற எதுவுமே இல்ல. நான் கொலை பண்ணலன்றது தெரிஞ்சிருச்சு. ஆனா இப்போ என்ன சயின்டிஸ்ட்டும் அங்க எலுக்கு தான் இது பண்ற மாரி இருக்கு அப்போ. எங்க வாட்ச் டவருக்கு வந்துட்டு போறது யாரு? என்ன தனியா என்ன பண்றான்? என்ன நடக்குது? அப்படின்றது எனக்கு பெருசா ஒரு ஐடியா இல்ல. அவன் தான் என்னது கேரக்டர் என்ன சொல்ல வரான் அப்படின்ட்டு. அவர்ட்ட அதான் வித்தியாசமான ஒரு ஸ்டோரியில. என்னன்னு புரிஞ்சிருச்சு எனக்கு. கதை என்னன்றதெல்லாம் தெரியுது. சரி. கேவுக்கு ஆமா. இங்க நான் லெஃப்ட் அங்க நான் எடுத்தேன் பாரு. அந்த ரைட்டு தான் தப்பாயிருச்சு. இதெல்லாம் கரெக்ட்டா தான் பண்ணிருக்கேன். அந்த ரைட்டுக்குள்ள நான் போக்கூடாது. மறந்துறக்கூடாது. அது வெளிய வர வழி. இது உள்ள போற வழி. நாட் இதே இடம்.
ஏய் பாப்பான். என்ன ப்ரோ பண்றீங்க? என்னடா ப்ரோ நடந்துச்சு? கரெக்ட்டா தானே ப்ரோ போயிட்டு இருந்தீங்க. வெளிய தான் ப்ரோ போயிட்டு இருந்தீங்க. என்னதான் ஆச்சு? 5 செகண்ட் பார்க்காததுல என்ன ப்ரோ பண்ணீங்க? அப்படின்னுவான். இதுல வேற மேப் படிக்க தெரியும்னு கத்து சொன்னேன் பாத்தியா நானு. ஆ அது விட அப்படி சுத்துன்றது தெரியாதுடா எனக்கு. நான் என்னடா பண்ணுவேன்? கரெக்ட்டா கேவ்க்கு கொண்டு போயிரும் போல. ஷார்ட்கட் போல கேவ்க்கு அப்படின்னு நினைச்சு போனா. ஷார்ட்கட் இல்ல. சவுத் வெஸ்ட்டா போணும். எது வெஸ்ட்? இப்படிதான் போணும். இப்படி போணும். இல்ல எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் பார்த்துக்கிறேன். ஓகே கரெக்ட்டா போயிட்டு இருக்கேன். அப்பா! அத எடுத்து அதுக்கடுத்து மேல வர முடியாது அந்த இடத்துல. இப்பயே பார்த்துக்கணும். போன வாட்டி மாரி இன்னொரு வாட்டி தப்பா அங்க மட்டும் எடுத்தேன்னா, அந்த மொத்த டோனும் எனக்கு வேஸ்ட்டா போயிரும் அதுக்கடுத்து அதோட. வெரி ஹார்ட் அதோட. இந்த கேவ்க்கு இப்படி போலாமா என்னால? இறங்கி இதுக்குள்ளேயே ஒண்ணா கேவா? ஓகே. இறங்கு இறங்கு. பெரிய இதுதான். ஐ நோ. வந்துட்டோம். ம். இப்போ ஈஸ்ட்டா போணும் நானு. ஈஸ்ட். இது ஈஸ்ட். ஈஸ்ட். நீ ஈஸ்ட். எஸ் ஈஸ்ட். இப்படிதான் போணும். கிட்ட வந்துட்டோம், கிட்ட வந்துட்டோம். எஸ் கடைசியில கேவுக்கு இன்னொரு வாட்டி வர வச்சுட்டீங்களா? பரவால்ல. அங்க சுத்தி, இங்க சுத்தி கடைசியில கேவ கண்டுபிடிச்சு, ஓகே கேவ் கிடைச்சிருச்சு. எஸ். எஸ், 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 எஸ். சேம் அனிமேஷன். ஷவ் பண்றோம். உள்ள வந்துடுறோம். இந்த வாட்டி அவன மூடல கேட்ட. முன்னாடி கேட்ட மூடுனாங்க, இந்த வாட்டி கேட்ட மூடல. ஆ. திஸ் வியர்ட். ஸ்பீஸ் பண்ணா நான் அப்படியே போயிருவேன். ஓகே கீழ போலாம். ம். பார்த்து மெதுவா தான் இறங்கணும். ஓகே கீழ வந்துட்டேன், கீழ வந்துட்டேன், கீழ வந்துட்டேன். அவளும் ரேடியோல எதுவும் பேச மாட்றாளே. எல்லாம் இப்ப இல்லாம போய் தேடி. ஏன் ஆழமா போய்க்கிட்டே இருக்கா? என்ன மார்க் அது? ஏதோ மார்க் இருக்கு. ஏஸ்மா இதுதான். அந்த சைடு ஏதாவது தெரியுதா? தெரிஞ்ச மாதிரி இல்ல. கீழே இறங்கவா? இறங்கு. என்ன பண்றது? டிராப் எப்படி மேலே ஏறுவேன்? அதில் மேலே ஏற முடியுமா? கிளைம் பண்ண முடியும். அதில் கிளைம் பண்ற மாதிரி ராக்ஸ் கொடுத்துருக்கான். ஓகே. என்ன சவுண்ட் வர ஆரம்பி? மியூசிக் மாற ஆரம்பிக்குதுடா. சாப்பாட்டு ஆழமா போய்கிட்டே இருக்கேன். ஓ ஓ இஷ். எப் இதுதான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன். எக்ஸ்பெக்டட் சம்திங் லைக் திஸ். இதுதான் மைல்.
போதும் போதும். ஒரு ஃபோட்டோ போதும். You fell. You're Brian Goodwin. Oh no. தட்ஸ் சேட். என்ன செய்யணும் நான் இப்போ இதை? ஸ்டெப் ஓவர். அப்போ ரிட்டர்ன் போகல. அதானே இது. இவங்க ரிட்டர்ன் போகவே இல்லை. இவங்கள ஏன்னா நம்ம அப்பமே பார்த்தோம். ஷூ இருந்துச்சுன்னு தெரியும் எனக்கு. அங்கே ஷூ விழுந்துச்சுன்றது. இவன் எங்கே இருக்கான்றது அதே ஷூ தான் அங்கே மேலேயும் இருந்துச்சு. சரி, டைம் அவுட் பண்ணி தான் ரிப்போர்ட் பண்ணணுமா நான்? என்னால் வேகமாக ஓட முடியல. ஏன் ஓட முடியல என்னால்? ஓட முடியுது, இப்போ ஓட முடியுது. ஓகே. ஓகே, இங்கே வழி இருக்கு. இந்த கேவுக்குள்ளே வந்ததுக்கு எதுவும் பெருசாக கிடையாது. வழி இருக்குது வெளியே போகிறதுக்கு. நம்ம கீழே இருந்தோம். ரிட்டன் அடிக்க ரிட்டன் அடித்தா அப்படி வழி இருக்கு. நிறைய என்ட்ரன்ஸ் இருக்கா கேவுக்கு. இது நல்லா பெரிய ஆழமான கேவ் போலியே. ஆனால் எங்கே இருக்க மேப்பில்? ஓகே. ஓ, டவர் கிட்ட வந்துட்டேன். கோச் டவர் கிட்டே. என் டேரக்டாக 2 ஃபோர்ஸ் டவர் கீழே தானே இது. இந்த இடத்துல நெருப்பு பத்துச்சுன்னா அண்டர் கிரவுண்ட் முழுக்க எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும். அவ சொன்னால ஒரு ட்ரீ வந்துட்டு ஃபுல் ரூட்ஸுமே எப்படின்னா அண்டர் கிரவுண்டில் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் எல்லாமே அப்படின்ட்டு. அந்த மாதிரி தான் சொல்லுவோம். ஃபுல் ஏரியாவும் புகையும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அண்டர் கிரவுண்டில் இவ்வளோ கேவ் இருந்துச்சுன்னா ஏதாவது எரிய ஆரம்பிச்சுன்னு வச்சுக்கோ. கோல்லாம் இருந்துச்சுன்னா மொத்தமாக எரிஞ்சுக்கிட்டே தான் இருக்கும் கீழே. நான் அண்டர் கிரவுண்டில் இருக்கிறத உள்ள எதுவுமே பண்ண முடியாது எப்போவுமே. Hey, D. There you are. I've been worrying my ass off. Hey, you might want to take a seat. I've been sitting this entire time. I'm almost always sitting. What's wrong? The only thing in the cave was a body. A body? God, what a mess. Delilah. It's Brian Goodwin. Gotta be fucking kidding me. How does that... What? I don't... How? Climbing, I think, or made to look like a climbing accident. Mm-hmm. I think that's just what it was. I mean, he was probably exploring the cave and maybe his rope gave out. But whoever locked me in there probably didn't even know about him. I'm sorry, Delilah. I'm so sorry. He'd be alive if I had told someone he was out here. I don't know where he'd be, but I can assure you it would not be rotting at the bottom of that cave. There's nothing to say. Hike back. I think we're leaving tomorrow anyway. You see that plane? No, I was just busy packing up. Well, there's gonna be a lot more. The service says this thing is 2% contained. Is this the Flapjack fire or the site fire or? Well, the two fires merged into one unmitigated disaster. They're renaming it after my lookout. You about packed up? Shouldn't we talk for a sec? You know, about things?
About what? We still don't know who was listening to us, who was following me around, who made that tape. Yeah. All we have is the body of a dead boy who did nothing wrong. But maybe we can still find these people. Look, I think whoever's out there caused the site fire to cover their tracks, and I'm almost certain that when I get off the helicopter, I'm going to be led into a room and made to listen to a tape of me saying we started it. And we don't know shit. What can I do? Well, there's something for you to do. Holy shit. Holy crap. Yeah, oh my god. We don't know what it is. It could be nothing. Yeah, it could also be whoever was listening to us, whoever made the tape. Okay. Yeah, look, you should pack up everything you need in case we get the call and you can't come back. Alright, look, if something happens... I'll remember you. அவ்வளோதானா? Oh, well, that's nice. இந்த டைரக்ஷன் தான். இந்த டைரக்ஷன் தான் எங்கமோ. இப்படியே தான். போகணும், இன்னமும் இந்த சைடு தான் வருது. ஆனால் இது எலுக்க தானே இது பண்ணிட்டு இருந்துச்சு, எதுவும் பெருசாக தரக்கூடாதுல்ல இல்லையா? அப்போ தான் எனக்கு புரிஞ்சிச்சு, எலுக்கு தான் நிறைய இது பண்ணிட்டு இருந்துச்சு, வேறு எதுவும் இல்லைன்ற மாதிரி தான் எனக்கு புரிஞ்சிச்சு. கண்ணு தெரியாத போது உள்ளே போகும்போது கூட நேராக கரெக்டாக அப்பிக்கிட்டு இருக்கேன்டா இதுக்கு ஃபாலோ பண்ணிட்டு. What's your status? I think I'm getting close. All right, well, I just got word that they are coming to get us. My place. You sound worried. No, it's just... Brian? I'll coordinate with the evac team and let you know when to head towards the tram. It's north. Far. Past where you found that cut back in May. There's an emergency tram out there that will let you hike to the rendezvous point at my lookout. நான் போகிறதோ சவுத்துக்கு போயிட்டுருக்கேன், ரைட்டா? டேரெக்டாக சவுத்துக்கு போயிட்டுருக்கேன், உள்ளே போயிட்டுருக்கேன், ரொம்ப உள்ளே போயிட்டுருக்கேன். பிளைன்ஸ் போகுது, எனக்கு கண்ணு தெரிய மாட்டேது பிளைன்ஸ் போகிறது. பெரிய ரோப்பு வரடா அது. பெரிய ட்ராப்பா, ரொம்ப பெரிய ட்ராப் ஆகிடுது அது. ரொம்ப எலாபரேட்டான ட்ராப்பா. எதுவும் இல்லை. Henry. Someone left a rope for me to climb up. I'm down near the lake. How do you know it's for you? There's a tracking collar tied to it. Someone was leading me here. And there's another tape. Oh my god, Henry. Yeah, hi, Henry. Hey, you better find this before it burns up. We've been causing each other a lot of headaches. Now I gotta go stake out a site that's as fit for living as the one you're about to find. You'll get it when you see it. You can't blame me for keeping an eye on you. Not after bumping into you back in May. Down by the cave, for croc's sake. I've been up here for 3 years. I kept it cozy. Winters are harsh as hell, and I ran out of books. But I got that antenna rigged up, and Delilah, she's a record you don't gotta flip.
Brian took to her. About a week ago, I stopped worrying about you finding anything out, and that's right when everything went shithouse with you two. You guys don't know anything about having kids. All right, nobody knows nothing. It ain't Andy and Opie walking down a lake to fish every afternoon. It ain't Mayberry. But you gotta know I didn't kill him. All right, we were climbing. I was teaching him. Brian was uneducated in the way to do anything. He just fucking didn't sink his anchor the right way. You know, I thought about going back, having to answer questions, and having to get him put in the ground, and I didn't see the point. Don't come looking for me. Sorry about your wife. We found the surveillance operation. Okay, what does that mean? What is it? It was Ned Goodwin. He was the one listening to us, just him. Ned Goodwin. He made the tape? Yeah. He's gone deeper into the Shoshone. He doesn't want anyone to know he's out here. Because he killed Brian. Because he killed his fucking son. You need to get back here. They say the helicopters are making rounds. Okay. This is going to be hard. எனக்கு கஷ்டமா இருக்க போகுது. நேரா போய் லட்சி என்னால் எவ்வளோ முடியுதுன்னு பார்ப்போம். இங்கே எடுத்தோடனே ஒரு டைவ் பாயிண்ட் வருதுடா. இது எங்கே கொண்டு போவோம்? உள்ளே போகிறேன்னு தோணுது. இது இப்படிதான் போனோமா? புது ரூட்டா இது? ஐயோ ஐயோ ஐயோ. ஆஹா, இது சரிப்படுற மாதிரி எனக்கு தோணலையே. சரியா போகுன்ற எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இல்லையே இதுல. அட பாவீங்களா. இதான் அவன் சொன்ன பங்கரா அவன் இருந்துகிட்டு இருந்தது. அந்த எலக்ட்ரிக் அந்த இது மோட்டர்ல இருந்து எடுத்தது, ஓல்ட் பேட்டரிஸ். Brian was a nice looking kid. Yeah. போட்டோ உள்ள வைக்கணும். He... God. What? Nothing, just some of Brian's stuff. Goodwin was the one who wrote the reports I found at the site. He wrote down everything he did to us. Everything he did every day. He was scared shitless. I bet. I've got a photo. I'll show you. You should see some of the stuff he was working on. I guess he had a lot of time on his hands. This boombox looks familiar. He was rigging up stolen batteries to keep his stuff going. He's got a radio base station up here. He was listening to us on that. I'm sorry. I don't know what to say. I don't know what you want me to say. We're in the middle of a fire that is at 22,000 acres and growing. Fast. Delilah. Well, take a picture if you're so keen to remember it. You're not? I don't know. Well, I took a photo. Take a long look and let's go.
எப்புட்றா வெளில போவேன்? வெளிய போ, வெளிய காணோன்டா. ஐயோ! ஃபோட்டோலாம் எடுத்துட்டேன்டா. எப்புட்றா வெளில போவேன்? இங்க இறங்க முடியுமாடா என்னால? He could see my lookout. இறங்குற மாரி எதுவும் இல்ல. நான் பின்பக்கமா தான் போய் ஆகணும் இல்லையா? ஏன்னா எல்லாம் எடுத்துட்டேன்னு தோணுது. எல்லாம் இங்க இருக்கிற எல்லாத்தையும் எனக்கு தெரிஞ்சு ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டேன். இதுக்கு மேல ஆனா இங்க இருக்கிறது எனக்கு சேஃப் இல்லன்னு எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. அ எங்க இருக்கேன்? இப்ப எப்படி நான் அங்க லெஃப்ட் எடுக்கணுமே நானு? லெஃப்ட் இல்ல ரைட் ஏதாவது ஒரு டைரக்ஷன் போய் ஆகணும். ஏன் இதுல போ முடியல என்னால? எதுனால? ரிட்டர்ன் தான் ஏறணும். வா போவோம். ரிட்டர்ன் அடி. ஆரம்பிக்கணும். ரிட்டர்ன் அடிக்க. ம். ஃபுல்லா கீழ இறங்கி எல்லாத்தையும் சுத்திட்டு நான் திரும்ப போகணும்டா இப்போ. ஆண்டு. சரி. இப்போ வந்து நான் வெஸ்ட் பக்கமா போணும். நார்த் வெஸ்ட்டா போணும். நார்த் வெஸ்ட். எப்படி போணும்? ம். மூட்டு சந்து. மூட்டு சந்து. இங்க இருக்கு. எஸ். அது என்ன? இறங்கு, 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 இறங்கு. ஓடு, ஓடு, ஓடு. ஓடு. ஸ்டக் ஆயிட்டேன். ஓகே. நான் வந்துட்டேன். நான் போற வழியோ சுத்து வழியா? நல்லா சுத்து வழி. ஓட ஆரம்பி. ஏ ஏ ஏ கேம்ப் சைட்ல வந்த அந்த இது. I know I should be relieved. Relieved that there's no evidence of us starting that fire. Relieved that we're not crazy. That there wasn't some conspiracy. But I'm not. He was a sweet kid. With a shitty father who hid out here like a coward after dumping him in a hole. Lila, I think it was an accident. And I don't think Ned meant to kill him. We don't know what happened for sure. Ned wanted his son to be able to climb and do the sorts of things he did himself, but Brian couldn't. And how'd that turn out, Henry? Sorry. God, it would have been so easy to tell the truth and have him sent home. I can't stop thinking about it. You'll let it go, and it'll be okay. It'll haunt you for a while, but eventually you'll look back and you'll be far enough away to forgive yourself. Justify to myself, maybe. Yeah, well, that's better than nothing. And he'll still be down there in that cave. Because if I say anything, they're gonna ask me about Ned. Dee? Oh, fuck. Is that a helicopter? Yeah, hold on.
Yeah, he's coming. Okay, 1 second. Hey, they're here, but they're making rounds. They'll come back. I think I'm gonna go with them. Wait, just wait, okay? I'm not that far. Henry, they're here. They're waiting right now. Please. Henry, I don't want to meet you and just sit here in a dead boy's shadow. Okay, I don't want to do that. I know that sounds harsh. Okay, I'll wait. I'm not far. Okay. நான் வந்திருக்கேனா இது இருக்கும் எனக்கே ஐடியா இல்லையே. ஐயோ விட்டு வேற போறேன்றாலே. ஐயோ யாரும் பார்க்காமலே முடிஞ்சிருமாடா கதை கதை கடுத்து. ஆஹா ஆஹா. இங்க வந்துட்டேன். பழைய வீட்டுக்கிட்ட வந்துட்டேன். இப்படி அவ்வளோ தூரம் தள்ளி போனேன் பாயிண்ட்ல இருந்து. இப்படி போகணும். ஓகே, எங்க வழி இருக்கு? வழி இருக்கு, நம்ம இதுக்குள்ள தெரியாது. நேரா போகணும். சீக்கிரம் போகணும். ஓ, அவளை எதுக்கு வெயிட் பண்ண சொன்னேன்? வெயிட் பண்ண சொல்லிடக்கூடாது. தப்பு பண்ணிட்டேன். நோ, அவளையே வெயிட் பண்ணி தொலை. பேட் ஐடியா ஆல்வேஸ். எதுவும் இல்லையாங்க. நான் கிராஸ் பண்ணுவேன் இதுக்குள்ள. இது நான் இந்த இது எடுத்ததா? ஓகே, இதில் ஓகே. அப்போ அந்த மலை தான் ஏறணும். மேட் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணாதான் நான் கரெக்டாக போகிறேன். எல்லா வாட்டியும் தப்பாக தான் டாப்பிக்கிட்டு இருக்கேன். இந்த நேரத்தில் கூட லேட்டாக போயிட்டு இருக்கேன் டாடி. அந்த மலை ஏறணும் நான். ரைட்டா, அங்கே இருக்கு வழி. ஏறினா கரெக்டாக இருக்கும். ரைட், அதான் வழி. டைவடி அதுக்கு மேலே வழி இல்லைங்க. ரைட். தான் இருக்கு ஹெலிகாப்டர், இங்கே தான் இருக்குங்க.
ஜிப்லைனில் தொங்குற மாதிரி தொங்கிட்டு போயிட முடியாதாங்க. அதான் போய் ஆகணுமா நான்? இதே வழியை ஃபாலோ பண்ணு. நேராக ஓடு, நேராக ஓடு, நேராக ஓடு. எது குச்ச? இப்படி ஓகே. Hey, I'm at the evac spot near the ravine. Delilah, are you there? Delilah? மேப் இல்லையா இதுக்கு மேலே எனக்கு? ரெஸ்ட் ரூம் முடியாது. Oh, God, it's a nightmare out there. Hello? Delilah? Damn it. Hello? Is anybody there? Hi. Yeah, it's me. You're not here. No. Don't be mad. I am. Well, I couldn't be out there another minute. Not another minute. Come on. Henry, how did you feel when you left Boulder to come out here? Like I couldn't get here fast enough. Exactly. That's how I felt for the past 24 hours. Well, I'm still mad. But you understand. Sure. Yeah. Hey, it shouldn't take long for the helicopter to reach you. Okay. There's a debrief in a situation like this. Lots of questions. Shit. So, taking stock, we found out an old lookout killed his only son and decided to become a lonely hermit. Yes. And we prevented one fire? Basically started another. Okay, so that's a wash. I'll have to figure out what I'm doing every summer from now on that isn't this. You're not coming back? No. And you'll have to... I don't know. Yeah, me neither. I don't know what's next. Tell you what, why don't you choose for me and I'll choose for you? All right, sure. Maybe...
maybe you could come back to Boulder with me and figure it out down there. Just a thought. You don't want me down there. Well, I just asked you. Look, I've got some things to do in Casper, and maybe I'll head south sometime after that. I could come by, sure. Okay. So, what about me? I think you should go to Julia, and then you can figure it out. Maybe put that typewriter to good use. Give me a sexy accent or something if you write about this. Yeah. You gotta go see her. Yeah, sure. Henry, Look, you came out to put your memories behind you, and they're still right there in front of you. She won't even recognize me, Delilah. You're not just going for her. You don't know what it's like. Bad things happen, okay? And you have to find a way to contain the damage. A good way. Well, hopefully I can figure out a way to do that. Yeah, I hope so. God, this got dark. Oh shit. Sorry. There's the helicopter. Good. They'll land back where you hiked up. Good luck, Henry. You too. Good luck. You keep it for yourself. Bye, Hank. வேற எதுவுமே இல்லை. கடைசியில் கூட மீன் பிடிக்க விடல. மீன் தூண்டிலாம் கொடுத்தீங்க. மீன் தூண்டில் கொடுத்துட்டு மீன் பிடிக்க விடாம அசிங்கப்படுத்திட்டீங்களா என்ன? நல்ல வேலை பார்த்தேன். போக முடியாது அங்க. ஒரு சீரியஸ் ஸ்டோரிக்கு முக்கியமான விஷயமா அதான்டா அதுல கதையிலேயே நம்மளதுல பைனோக்குலர்ஸ் எடுக்க முடியாம போயிருச்சுடா. தண்ணி சிஸ்டம்லாம் வச்சிருக்கா. ஹெலிகாப்டருங்க அங்க நிக்கா. ஏன்டா அவன் முகமூடி கொள்ளக்காரன் யாரா நீ? கயிறு போயிட்டு நீங்களா? வந்துட்டேன். அந்த செம்மையா இருந்துச்சு. கேம் ரொம்ப பக்காவா இருந்துச்சு. இல்ல கடைசியில அவள மீட் பண்ணுவோம். அப்படியே தான் அந்த மாரியே ஏதாவது கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தேன். நான் சும்மா யார் அது இவ்வளோ இதா இருந்தாலே யார் தான் அது அப்படின்றத காட்டுவாங்க. ஏதாவது சொல்லுவாங்க அப்படின்றத பார்த்துட்டு இருந்தேன். நான் எடுத்த ஃபோட்டோஸு. ஆமா இது எல்லாமே நான் எடுத்த ஃபோட்டோ.
அதான் மேல இருந்து எனக்கு பாசிட்டிவா இருந்தே போட்டு விடணும்னு நினைச்சேன். அதுக்கடுத்து எல்லாம் இருட்டா ஆயிடுச்சு. சவுண்ட் டிசைன் செம்மையா இருந்துச்சு. சில இடத்துல மாட்டிக்கிட்டு இருந்தேன். ஸ்டக் ஆயிட்டு இருந்தேன். பழைய கேம் மொத்தம் 2016ல வந்த கேம். அதுக்கு வந்து இந்த கேம் வந்து இவ்ளோ இது பண்ணதே பெரிய விஷயம். சூப்பரா இருந்துச்சு. மிஸ்டி எல்லாம் எப்படின்னா கொஞ்சம் இன்வால்வ்மென்ட் நல்லா ஸ்டார்ட் வந்து செம்ம ஸ்லோவா இருந்துச்சு. ஃபர்ஸ்ட் 3 நாள் வந்துட்டு. அந்த கேர்ள்ஸ் மிஸ் ஆன உடனே என்ன நடக்குது? நெறைய அப்படியே விஷயம் நடக்க ஆரம்பிச்சுச்சு சுத்தி சுத்தி. அதெல்லாம் கொண்டு வந்தாங்க. அப்புறம் எடுத்தோனே கதை வந்து இப்படிதான் போகுது அப்படின்றத வந்து லைட்டா கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டோம். ஆனா அந்த ரிப்போர்ட்ஸ்ல வந்து 2 பேர் இருப்பாங்க அப்படின்ற மாரி போட்டிருந்தாங்க. அந்த இடத்துல தான் லைட்டா ஒரு கொஞ்சம் குழப்பமா இருந்துச்சு. 2 பேர் யாரு மேல்ஸ் 2 பேர் இது பண்ணிருக்காங்க அப்படின்றது. ஏன்னா நம்ம பார்த்த 2 பேருமே தனியில இருந்து 2 ஃபீமேல்ஸ் தான் கண்டுபிடிச்சோம். ம். இதான் நம்மளா? இதான் ஹென்ரியா? ஏய்! ஏன்? அது என்னது? எதுவுமே இல்லடா. அது என்ன ஃபோட்டோடா? டேய்! சார் அங்க இருந்தது. இது யாரு? தாடி இல்லையே இதுல. தாடிலாம் வச்சிருக்கேன். இது அவன் அதான் ரானா? ஓகே. அந்த பையன். ம். அவங்க 2 பேரு. இந்த வாட்ச் டவர் ஃபோட்டோ எடுத்தது. ஓகே. சரி கைஸ். அதான் Firewatch. கேம் எப்படி இருந்துச்சு? உங்களுக்கு எப்படி பிடிச்சுச்சு? இந்த கேம் நீங்க விளையாண்டுருக்கீங்களா ஏற்கனவே? இல்ல யாராவது விளையாண்டு பார்த்துருக்கீங்களா? உங்களுக்கு எப்படி தோணுச்சு கேம் வந்துட்டு? எனக்கு கேம் ரொம்பவே நல்லா தான் இருந்துச்சு. சூப்பரா எப்படி சொல்ல? ஸ்டோரி எங்கேயும் டிராபேக் இல்ல. நான் எங்க தொலைஞ்சு போனதெல்லாம் மேப். எங்க ரெஸ்க்யூ எங்க பண்ணணும்? எங்க போணும் கரெக்ட்டா? எந்த இடம் லொகேஷன் போணும்? அப்படின்னு தொலைஞ்சு போனது மட்டும் தான் நெறைய. மத்தபடி எல்லாமே பார்க்க சூப்பரா இருந்துச்சு. 2016ல வந்த கேமுக்கு விசுவல்ஸ்லேருந்து எல்லாமே சரி, எல்லாமே இன்னமும் கூட எப்படி சொல்ல? விளையாடலாம் நீங்க உட்காந்து விளையாடுறீங்கன்னா. சோலோவா விளையாட போறீங்க. ஒரு ஸ்டோரி கேம் ஆடணும். ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டோரி கேமா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா, கன்ஃபார்ம் உட்காந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ம். அதே மாரி வீடியோ இதுவரைக்கும் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா, மறக்காம சேனல் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் இந்த மாரி நெறைய வீடியோஸ் போடுறதுக்கு நான் ட்ரை பண்ணுவேன். அதே மாரி லைவ் ஸ்ட்ரீம்லாம் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப நன்றி. அதே மாரி டிஸ்கிரிப்ஷன்லயே குடுத்துருப்பேன். டிஸ்கார்ட் லிங்க் வந்துட்டு, அத யூஸ் பண்ணி கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க டிஸ்கார்ட்ல வந்துட்டு. அங்க வந்து நெறைய மல்டிபிளேயர் கேம்ஸ்லாம் விளையாடும்போதெல்லாம், அதுல ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா என் கூடலாம் பேசலாம், கதை அடிக்கலாம், நெறைய அதெல்லாம் பண்ணலாம். ரெக்கமெண்டேஷன்லாம் தரலாம். என்ன கேம்ஸ்லாம் விளையாடலாம், என்ன கேம் விளையாண்டா நல்லாருக்கும், எது சூப்பரா இருக்கும், எந்த இது புதுசா வந்திருக்கு அப்படிலாம் நீங்க சும்மா பேசுறதுக்கு, கதை அடிக்கிறதுக்கு டிஸ்கார்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல குடுத்துருப்பேன். அத ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. வேற வீடியோஸ் வேற கேம்ஸ் நான் எதாவது விளையாண்டு பார்க்கணும் நீங்க அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா, அந்த கேம் டிஸ்கிரிப்ஷன் நீங்க என்னலாம் விளையாடணுன்றத கூட நீங்க அதெல்லாம் குடுக்கலாம் டிஸ்கார்ட்ல வந்துட்டு. சரி கைஸ், நான் ரொம்ப நேரம் இது பண்ணி விளையாண்டுட்டேன் இன்னைக்குன்னு தோணுது எனக்கு. கொஞ்சம் உளர ஆரம்பிச்சுட்டேன் இப்பவே. ஓகே, நம்ம இதோட இன்னைக்கு ஸ்ட்ரீம் எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே கைஸ், உங்கள நாளைக்கு பார்க்குறேன். பை பை, பை பை. நாளைக்கு என்ன ஸ்ட்ரீமா இருக்கும்னு தெரியல. பட் ஏய் நாளைக்கு பார்க்குறேன். ஓகே, பை 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 பை.